අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන සහ අවසන් දිනේ සජීව විකාශය සමගයි ඔබ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීව ලෙස එක්කාසු වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවියද papare.com මේ ඊයේ දිනේ වගේම අද දිනේ සජීව විකාශය ඔබ වෙතට රැගෙන එන්නට තමයි අදත් කටයුතු සූදානම් කර තියෙන්නේ. ඉතින් 78 වෙනි LDH පීරිස් අනුස්මරණ කුසලානේ වෙනුවෙන් තමයි මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඊයේ දිනේදී පන්දු වාර 43කට පමණයි මේ තරගය සීමා වුණේ. මොකද තරගයට වර්ෂාවෙන් නැත්නම් අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය නිසාවෙන් විශාල බලපෑමක් එල්ල වුණා. නමුත් මේ වන විට නම් කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශයට ඉතාමත් හොඳ පැහැබර හිරු රශ්මිය පතිත වන කාලගුණික තත්ත්වයක් තමයි අපිට දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඊයේ දිනේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළ ඔවුන්ගේ ආරාධනෙන් පළමුව පන්දුට පහර දුන් රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 150යි කඩලු 3යි ඊයේ දිනේ සඳහා තරගය නවතාලන විට සන්නිදු සෙනරත්තාරාච්චි වගේම රෙහාන් පීරිස් තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කළේ. ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 24ක් ඒ වගේම ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තා. එතරම්ම සාර්ථක ආරම්භයක් ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඔවිනා බන්පොල නැවතත් කණ්ඩායමට පැමිණ තාමත් වටිනා අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ඔහු ලකුණු 56යි පන්දු 107කට. ඒ වගේම ඔවින්දු වීරසේකර ඊයේ දෙවනි සැසිය තුල දැවි ගිය ලකුණු 15කට අශිංෂ නායක තමයි ඔහුගේ කඩුල්ල දවාගත්තේ. දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ නායක දසිස් මංචනායක සහ ඔවිනා බන්පොල. දසිස් මංචනායක ලකුණු 31යි. තරමක ප්‍රවේගකාරීනිමක් තමයි ඔහු ඊයේ සවස දියත් කරේ නොදෙවි ලකුණු 31ක් ලබාගෙන. අයිබෝන් අසංක සුබ උදෑසන. අයිබෝන් සචින්. අද දිනේදී පැහැබර කාලගුණයක් තිබෙන්නේ ඔබ කිව්වත් වගේ අවරශ්මී ඉතාම හොඳින් තිබෙනවා SSC ක්‍රීඩාංගණය ඉහළින්. මේ අප දකින්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඊයේ දිනේ පන්දු යැවීම. නෙත්ම සමරවීර නායකයා ඔහුට කඩුල් ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. යහන් ගුණසිංහ ඉතාමත් හොඳින් උදෑසන වරුවේ පන්දු යවුවා, කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. කිත්ම සිත්මල් එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා දඟ පන්දු යවන්න. ඒ වගේම අශිංස නායක වමත් දඟ පන්දු යවන්නේ. කොහොත් එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඉසුරු අයිෂ් කඩුල් දවා ගත්තේ නැහැ. ඔව්, සාමාන්‍ය නොවිඩ අබම්පොල ආරම්භක පිතිකරුවෙක් නැත්තම් රාජකීය පිතිකරන ලයිස්තු ඕනෑම ස්ථානයක පිතිකරණය නිරත විය හැකි දක්ෂ දකුණත් පිතිකරුවෙක්. ඉතින් ඊයේ දිනේදී ඔහුට අංක 3 ස්ථානය වගකීම තමයි පැවරුණේ. ඉතින් ඔහු ඒ සඳහා ඉතාමත් හොඳ අඩිතාලමක්, ඒ සඳහා හොඳ වගකීමක් ඉටු කරනු ලැබුවා රාජකීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔවිනා බම්පොල ආරම්භය ඔහුගේ තරමක් මන්දගාමී ආරම්භයක් වුණා. කඩුල්ල සඳහා ස්ථාවර වීමට යම් වේලාවක් වැය කරා. නමුත් ඉන් අනතුරුව ඉතාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරාගෙන ආනන්ද විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන්නට එරෙහිව විශේෂයෙන් විශාල ආක්‍රමණයක් එල්ල කරා. ඉතින් ඔහු පන්දු 107යි ලකුණු 56යි හතරේ පහර 5ක් සහ මනරම් 6 පහර 2ක් ඇතුළත් වුණා. මේ නයිනායකට එරෙහිව ලබාගත් 6 පහර ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ඊයේ දිනේදී පන්දුවට පහර දුන්නා. විශේෂයෙන් පායින්ෙන් එපිට නැත්තම් ඕෆ්සයිඩ් එකට වෙන්නට ගොඩක් විශාල පහරවල් වලට ඔහුට එන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ආනන්ද කණ්ඩායම ඊයේ උදෑසන විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කළා. ඒ නිසාවෙන් තමයි ඔවිනට යම් ආකාරයේ වේලාවක් ගත වුණේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් ඔහුගේ ඉනිම තවදුරටත් ස්ථාවර කරගන්නට. ඊයේ දිනේදී පන්දුවාර 43ක් පමණයි ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ. විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේ උදෑසන තරගයේ ආරම්භයත් යම් ආකාරයකින් ප්‍රමාදයට ලක් වුණා. විශේෂයෙන් පැයකට ආසන්න වේලාවක් පරක් වුණා. ඉතින් උදෑසන මේ වන විට නම් ඉතාමත් හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් දැක ගන්නට ලැබෙනවා. ඊයේ දිනේදී පන්දුවාර 93ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණා. නමුත් පෙර පැවසූ ආකාරයෙන් පන්දුවාර 43ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඒ වගේම අද දිනේදීත් පන්දුවාර 108ක් අවම වශයෙන් පන්දුවාර 108ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙවැනි ආකාරයෙන් නැත්නම් මේ ආකාරයෙන්ම කාලගුණික තත්ත්වයක් දිනය පුරාවට නැත්නම් මේ තරගයට බාධාවක් නොවන ආකාරයෙන් දිනය පුරාවටම දැක ගන්නට බලා ගන්නට හැකියාව ලැබේ කියලා. ඉතින් එහෙම දැක ගන්නට බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් අපිට ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්නට මේ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. තාමත් උදෑසන ක්‍රීඩාංගන සහයකින් ක්‍රීඩාංගනය සකසමින් සිටින්නේ තරගය වෙනුවෙන්. අද නියමිත දිනයට නියමිත වේලාවටම තරගය ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඉතින්
අපි සූදානම් සජීව දර්ශන thepapare.com ඔස්සේ වගේම ඩයලොග් නාලිකාංක 140 ඔස්සේ ඒ වගේම thepapare.com ක්‍රීඩා වෙබ් පිටු හරහත් ඔබට රැගෙන එන්න අපගේ Facebook හරහා ඔබට පුළුවන් නවතම තොරතුරු ලබා ගන්න මේ තරගෙත් ඒ වගේම වෙනත් ක්‍රීඩාවලත් රාජකීය විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් ඇඟ උණුසුම් කිරීමේ ව්‍යායාමවල නිරත වන ආකාරය රාජකීය කණ්ඩායම මෙවර තරඟ වාරය තුල විශේෂයෙන් ඉතාමත් හොඳ තරඟ වාරයක් ක්‍රීඩා කළා විශේෂයෙන් තරඟාවලියේ තරඟ තුල ඔවුන් සාන්ත ජෝසප් පාස් විද්‍යාලයට එරෙහිව ඉනිමක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා මාරිස්ටලා විද්‍යාලයට එරෙහිව පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා ඒ වගේම අසංක අපි මේ ක්‍රීඩාංගන සහායකයින් ගැනත් විශේෂයෙන් මතක් කරනවා අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ තමයි ලෝකේ හොඳම ක්‍රීඩාංගන සහායකයින් ඉන්නේ ඉතින් ඔවුන් මේ සිදු කරන කාර්යභාරය ඉතාමත් වටිනවා මොකද මේ ක්‍රීඩකයින් නැත්තම් මේ ක්‍රීඩකයින්ට උපරිම වේලාවක් තරඟය ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම තමයි ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය. ඉතින් ඊයේ දිනේදී විශාල අධික වර්ෂාපතනයක් ක්‍රීඩාංගණයට අද වැටුණා. නමුත් මේ වන විට ඊයේ දිනේදී වැස්සද කියන්නත් බැරි තැනටම ක්‍රීඩාංගණය ඉතාමත් හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා තිනවා සංක. හොඳයි තනතිරු වාර්තාව රැගෙනීම සඳහා අපේ සහෝදරයා ගාමිණී පෙරේරා සිටිනවා. අපි බලමු තනතිරුවේ වාර්තාව මොන වගේද කියලා. Is that even after that heavy downpour yesterday, ground is up to date. I'll tell you what, SSC ground staff have done a tremendous job to get it where it is right now. We'll be starting on time. Outfield will be slightly slower, but still enough value. So that rain has any effect on the surface? Let's have a look. There's not much has changed really. A lot of moisture because covers were on from around 2 o'clock in the afternoon yesterday. But the ground staff has got up very early and they have taken the covers off very early this morning. So heavy roller has been put on. Apart from some of those footmarks that have appeared simply because the moisture that they were on the surface, there's not much has changed. This ball is what, around 40 overs old, so you're not going to get a lot of swing in the air, but you might be able to get some movement off the track because of the moisture. Spinners will generate some turn. It'll be interesting to see what the Royal team will do because we are on the lap of the weather gods even today because by about 3 o'clock, 4 o'clock they are predicting the rain. But as far as the pitch is concerned, ticks all the boxes, we are ready to go. හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි ගාමිණී. ඉතින් ඊයේ දිනේදීත් අපිට උදෑසන මෙවැනි ආකාරයේ තනතිරුවක් තමයි දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. යම් ආකාරයක තෙතමනයක් තනතිරුව මත නැත්නම් මතු පිට දැක ගන්න ලැබුණා. අදත් එහි වැඩි වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ගාමිණී පැවසූ ආකාරයටම පළමු පැය එකමාර තුල විශේෂයෙන් පැයක සහ එකමාරක කාලය තුල ආනන්දයේ වේග පන්දු යවන්න මේ පන්දුවෙන් කොයි වගේ දස්කමක් නැත්තම් කොයි වගේ අභියෝගයක් රාජකීයන්ට එල්ල කරයිද රාජකීයන්ගේ පැත්තෙන් ඔවුන් ඒ සඳහා කොයි වගේ ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වයිද නැත්තම් මේ අභියෝගය හැමුවේ ඔවුන්ට කොහොමද බේරී ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා එළඹෙන මහා තරඟ සමය ළඟ වෙනවා. ඉතින් මේ මහා තරඟ ගොඩක් නැත්තම් මහා තරඟ බහුතරයක් පැවැත්වෙන SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී ඉතින් ඔවුන්ට මේ මහා තරඟ වලට යන්නට පෙර මේ ලැබෙන අවස්ථාව ඉතාමත් වටිනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් අසංක තව දෙයක් කියන්නට ඕනේ මේ පන්දුව තවමත් එතරම්ම පරණ වීත් නැහැ. තවමත් පන්දුවර 43ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන්නේ. ඉතින් පන්දුවේ පැහැය තව දුරටත් තියෙනවා. ඉතින් නෙත්ම සමරවීර ඇතුළු ආනන්ද කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තිබෙනවා මේ ඔවුන්ගේ පන්දු බලයනියට හොඳ මානසික මට්ටමක් ලබා ගන්නට මේ මෙවර තරඟ වාරය තුල. රාජකීය කණ්ඩායම් පැත්තෙන්
විශේෂයෙන් දසිස් මංචනායක සහ ඔවින අබම්පොල්ලට විශාල වගකීමක් පැවරෙනවා මේ කඩුල්ල සඳහා වන සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යමින් අඩුම තරමින් ලකුණු 250ක් 280ක්වත් වෙත ඔවුන්ට රැගෙන යන්නට හැකියාව ලැබුණොත් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් අපිට බලා ගන්නට හැකියාව ලැබේ. ඔව් පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ඉතාම හොඳ රිද්මයක හිටියේ දින තරගය නවත්වද්දී මේ දිනයට. නමුත් අද උදෑසන මම හිතන්නේ නැහැ සචින් තරම් පහසුයි කියලා පන්දුවට පහර දෙන්න මේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක. හොසංක දැන් මාර්තු උන්මාදය මේ සතියන්තයේ ඉඳලා ආරම්භ වෙනවා. එහි පළමු වෙඩිමුරය ඊයේ පැවසූ ආකාරයෙන්ම ඉසිපතන තර්ස්ටන් නැත්නම් තර්ස්ටන් ඉසිපතන සහෝදරයන්ගේ සටනෙන් තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. මේ තිබෙන්නේ papare.com ඔබ වෙතට සජීව ලෙස රැගෙන එන මහා තරංග ලයිස්තුව 24-25 තර්ස්ටන් ඉසිපතන ගැටුමෙන් ආරම්භ වෙනවා. අනතුරු 4-5 ආනන්ද නාලන්ද, අනුතුන්ගින් සුලෝහිත සංග්‍රාමය මාර්තු 12 47 වන එක්දින තරගය ආනන්ද නාලන්ද 16-17 රාජකීය සාන්තුව නැත සාන්ත තෝමස් රාජකීය සාන්ත තෝමස් 144 වන නිල් මහා සටන පැවැත්වෙනවා. 17-18 ආදරවන්තයන්ගේ සටන ගාල්ලේදී 24 මාර්තු 46 වන එක්දින මහා තරගය රාජකීය සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර මස්ටෑන්ක්ස් කුසලාන වෙනුවෙන් තමයි ඒ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඉන්නතුරු මාර්තු 24-25 අපි යනවා කන්ද උඩරටට ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ එහි සිටිනවා කටුගස්තර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. ඉන්නතුරු මාර්තු 26 නැවත අපි යනවා ඇතුගල්පුරයට වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයට මලියදේව විද්‍යාලය සහ සාන්ත ආනා විද්‍යාලයෙහි සිටිනවා. අප්‍රේල් 8 එහි අපි නැවතත් කොළඹට එනවා ඩීඑස් විනෝනායක විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර එක්දින තරගය. ඉන්නතුරු අප්‍රේල් 23 වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සහ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මුණ ගැසෙනවා එක්දින තරගයේදී. අප්‍රේල් 28-29 සාන්තූරුන්ගේ සටන 89 වෙනි සාන්තූරුන්ගේ සටන සාන්ත ජෝසප් සාන්ත පීටර්ස් ඒ තරගයත් SSC පිටියේදී පැවැත්වෙන. ඉන්නතුරු ඔවුන්ගේ නැත්නම් සාන්තූරුන්ගේ එක්දින මහා තරගය අප්‍රේල් 30 පැවැත්වෙනවා SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. එය 49 වන වෙරට තමයි පැවැත්වෙන්නේ. මාර්තු මාසේ ක්‍රිකට් තරග උන්මාදය ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් කැලෙන්ඩරේ ඉතාම කාර්යබහුල වැදගත් කාල සමයක්. මේ වන විට රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 150යි කඩලු 3යි. කඩලු 3ක් ඊයේ දිනේදී මේ ක්‍රියාත්මක වුණු පන්දු 43 පන්දුවාර 43 තුල බිඳ වැටුණා. මේ පළමු කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම රෙහාන් පීරිස් ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කර ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයෙන් එහි උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට සමත් වුණා දිනද අතලගේ. ඉන්නතුරුව ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් සිදු කළා කිත්ම සිත්මල්. ඒ වගේම ආනන්ද කණ්ඩායමින් ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීම් දැක ගන්නටත් ලැබුණා. අපි දැක්ක සංක මේ දවා ගැනීම් වලදී ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීම සිදු කළා. නමුත් ඔවුන්ට අතහැරුණු උඩ පන්දු ඉතාමත් ඒ කියන්නේ තරම්ම අපහසු උඩ පන්දු නෙමෙයි. ඒ වගේ මේවා මේ කොස්ට්ලි උඩ පන්දු ඉතාම වටිනා උඩ පන්දු. ඒ අතහැරුණු පිතිකරුවෝ බොහෝ දෙනෙක් ලකුණු රැස් කරන්න සමත් වුණා රාජකීය විද්‍යාලයේ එනු වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔවින් අඹේපොලත් අබන්පොලත් ඒ වගේම දසිස් මංචනායකත් මේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කළේ ආකාරයෙන් මේ රිද්මය ගොඩනගා ගත්තේ ආකාරයෙන් ඔබ මේ දකින්නේ එරික් කන්නංගර විනිසුරුවරෙක් අත්දැකින් බහුල ප්‍රවීණ විනිසුරුවරෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින. ඒ වගේම ඔහුගේ සහායක නයනජිත් චමින්ද ඔහුත් අත්දැකින් බහුල ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින දක්ෂ විනිසුරුවරයෙක් නැගියන විනිසුරුවරයෙක්. ඉතින් තරගයට සියල්ල සූදානම්. දසිස් මංචනායක කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ඔහු දිනේ පළමු පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානම්. ලකුණු 31යි පන්දු 39ක් තුල ඔහු ඊයේ ඉතාමත් හොඳින් ඉතාමත් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීම සිදු කළා. ඉතාමත් හොඳින් කඩුල්ල අතර දිව යාම සිදු කළා. ඊයේ දිනේදී ඔහු 4 පහර දෙකක් සමග තමයි මේ ලකුණු 31 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔවිනට ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. දැන් වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයක් තමයි මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනංවමින් සිටින්නේ. දිනේ පළමු පන්දුව ජිහාන්ගෙන් දසිස්ට. පහසු පතිතේ ලැබෙන පන්දුවක්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් අද දිනය හොඳින් තමන්ගේ ප්‍රයෝජනයට ගත්තොත් මේ උදෑසන සැසිය ඔවුන්ට පුළුවන් වෙනවා ලොකු අභියෝගයක් එල්ල කරන්න මේ තනතිරුවේ තිබෙන තෙතමනයත් එක්ක. ඔවි නම්බන්පොල ලකුණු 56ක් වාර්තා කළා නොදැවි ඊයේ දිනේදී. ඉතාම හොඳ ඉනිමක්. ඉනිම ස්ථාවර කළේ ඔහුයි. අංක 3 පිතිකරු හැටියට ඔහුගේ රාජකාරිය අකුරටම ඉටු කළා. නැවතත්
ඉදිරිපාදයට නොවේ කැඳවන්නේ පිතිකරුවාව. යහන් ගුණසිංහ ඉක්මනින් පිතිකරුව ඉදිරිපාදයට කැඳවා ගත යුතු මේ උදෑසන සැසියේ අද හිරු රශ්මිය ටිකක් වැඩිපුර තිබෙනවා. ඉතින් මේ තනතිරුවේ තෙතමනය ඉක්මනින් වියලී යන්නට පුළුවන්. එය වියලී යන්නට පෙර මේ වේගපන්දු යවන්නන් තමන්ගේ වාසිය තමන්ගේ කණ්ඩායමට ලබා දිය යුතුයි. පන්දුවාර 11ක් යව ඊ දිනේදී යහන් ගුණසිංහ එක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. නමුත් අද දිනේ මෙතෙක් ඔහුගේ පතිතේ තරම් සුදුසු ස්ථානයේ නැහැ. තවමත් රාජකීය විද්‍යාල අද දිනය තුළ එකදු හෝ ලකුණක් ලබාගෙන නැහැ. දසිස් තමයි තවදුරටත් පන්දු පිළිගැනීම සඳහා සූදානමින් සිටින්නේ. දසිස් මංචනායක තෙවැනි කඩුල්ල දැවයාමෙන් පස්සේ පිටියට පිවිසුනේ. ඔහු රූපෙනුත් ටිකක් ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ රිෂාබ් පන්ට් වගේ. ඒ වගේම ඔහුගේ පහරවල් වලට යෑම, ඔහුගේ ආක්‍රමණශීලී විලාශය, අමුතු පහරවල් එල්ල කිරීමට බිය නැතිකම දෙදින තරගයක් වුණත් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉනිමේ රිද්මය වෙනස් කළේ ඔහුයි. ඔහු තමයි මේ මොමෙන්ටම් එක කියලා අපි කියනවා. මේ මොමෙන්ටම් එක රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉනිමට එකතු කළේ. ඔවින එතෙක් ඉනිම ස්ථාවර කරමින් ප්‍රවේශමෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් හිටියේ. නමුත් දසිස්ගේ පැමිණීමෙන් පස්සේ ඔවිනත් විශාල පහරවල් වලට ගියා. දිනේ අවසන් භාගය වෙද්දී තාමත් දුර්වල පන්දුවක් පිට ඉන්නටින් සෑහෙන එපිටට යන්නේ. නමුත් පන්දු රකින්නාටත් ඒ උත්සාහය සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව දිනයේ පළමු ලකුණු 4 පහරකින් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා රාජකීය කණ්ඩායම. ඉතාම හොඳින් කල්යල් බැලීම කිසිම ආකාරයකින් වේගෙන් පහර දෙන්නට උත්සාහ කළේ නැහැ. පන්දුවට අවශ්‍ය ට්‍රීට්මන්ට් එක, අවශ්‍ය සත්කාරය තමයි සිදු කළේ. පන්දු රැක ගන්නට තිබුණා තවත් ටිකක් යොහුසුළු වුණා නම්. නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් දසිස් මංචනායකට දිනේ ප්‍රථම ලකුණු 4. ඒ වගේම ඔහු ගැන අපි කතා කරමින් ඉද්දී ඒ වචනවලට සාධාරණ ඊටු කළා. එවර තරමක් ඉහළින් නැදී ගිය පන්දුව. තවත් එක් ලකුණක්. දිනේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ නිමාව 155යි. රාජකීය විද්‍යාලය කඩලු 3ක් දැවි. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 155යි කඩලු 3යි. 78 වන LDH Peiris අනුස්මරණ කුසලානය වෙනුවෙන් තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් අද මේ තරගයේ දෙවන දිනය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දිනේ පළමු සැසිය. ඉතින් මේ දිනවල පාසල් මහා තරග උන්මාදය ආරම්භ වීමට පෙර මේ ක්‍රීඩකීන් ඔවුන්ගේ පාසල් තරඟාවලියට තරඟ වදිනවා. ඉතින් මේ වන විට තරඟ රැසක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඊයේ සහ අද දිනය තුල. දැන් නෙත්ම සමරවීර ඔහුගේ අන්තය හුමාරු කරගෙන ගණමින් තමයි පන්දුවේම සඳහා කැඳවුම ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහු විද්‍යාමාවතාන්තයෙන් තමයි අද දිනේදී කැඳවුම් ලබා ගන්න. ඊයේ දිනේදී අපි දුටුවා ඔහු දිගින් දිගටම ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කළේ. නමුත් අද දිනේදී ඔහු දෙවන දිනය සඳහා අලුත් අන්තයක් තෝරාගෙන තිබෙනවා. අනෙක් අන්තයෙන් බලමු දසිස් මංචනායකට එරෙහිව කොයි වගේ පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙද කියලා. විශේෂයෙන් නෙත්ම සමරවීර විශේෂයෙන් වමත් පිතිකරුවාගෙන් ඉවතට ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කිරීමට හැකි වේග පන්දු යවන්නේ. නැවතත් අන්ත දෙක මාරු කර ගනිමින් පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉනිම ඉදිරියට රැගෙන යන ආකාරය
විශේෂයෙන්ම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට රාජකීය විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ඔවුන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයත් මේ පිටියේදීම ක්‍රීඩා කරන නිසා මේ තනතිරුව මත වැඩි කාලයක් ගත කිරීම මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාටම පිතිකරුවන් දෙදෙනාටම අවශ්‍ය විශ්වාසය ගොඩනගා ගැනීමට ලොකු පිටුවහලක් එළඹෙන මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී ඒ වගේම ආනන්දේ පැත්තෙලොත් ඔවුන්ගේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයක් පැවැත්වීමට නියමිතයි තවත් සති දෙකකින්. ඉතින් ඔවුනුත් පිතිකරණයට පැමිණියොත් යම් කිසි හේකින් අද දිනේදී ඔවුන්ටත් යම් කාලයක් ගත කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා තනතිරුව මත. ඔවුන්ට වැඩි කාලයක් නැහැ රාජකීයන්ට සාපේක්ෂව ඔවුන් එළඹෙන 4-5 මාර්තු 4-5 කොළඹ SSC පිටියේදී ඔවුන්ගේ ප්‍රතිවාදීන් මහා තරඟ ප්‍රතිවාදීන් නාලන්දේ මුණ ගැසෙනවා. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. නෙත්ම සමරවීර මෙන්න මේ පතිතයේ ඔබට පන්දු යවන්නට හැකි නම් උදෑසනදී පිතිකරුගේ ඉදිරි පාදයට පසු පාදයට මැද ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ ඔබට පන්දු යවන්නට පුළුවන් නම් එම නැත්නම් ඉදිරි පාදයට කැඳවුවත් කමක් නැහැ. ඔබ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා දෙදෙනෙක්. ඉතින් ඔහු ඉදිරි පාදයට කැඳවීම තමයි සිදු කළ යුත්තේ. නමුත් අනෙක් අන්තේ යහන් ගුණසිංහගෙන් අප මේ පන්දු යවීම දුටුවේ නැහැ. බලන්න ඉදිරි පාදයේද පසු පාදයේද කියලා හිතා ගන්නට බැරි පතිතේ පන්දු යවන්නේ. ඔය වගේම අපි දුටු අසංක නැවතත් පෙර පන්දුව හා සමාන පන්දුවක් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් නෙත්මකින් අපි දුටුවා ඔවින අබන්පොල ඊයේ දිනේදීත් මේ වේග පන්දු යවන්නන් හමුවේ යම් ආකාරයක පෙර පාදෙන් නැත්තම් පසු බැස්මක් ඇතිව තමයි ක්‍රීඩා කළේ. නමුත් ඔහු දඟ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී ලෙස පන්දුවට පහර දුන්නා. ඉතින් නැවතත් දැන් ඔවුන්ට මේ නැත්නම් ඔවිනට මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නට සිදුව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ තනතිරුවේ සහ මේ කාලගුණික තත්ත්වයේ තිබෙන වාසිය ආනන්ද කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පැත්තට ගත්තොත් තාමත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම අප හැමෝටම තාමත් හොඳ තරගයක් බලා ගන්නට පුළුවන් වෙයි. ඔව් එවර බලාපොරොත්තු පිත්තේ දැවටීම සිදු වෙනවා. නමුත් උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකුත් කැඳවා තිබුණා. වැඩිපුර මේ අවස්ථාව ලබා ගැනීමට ලකුණු 4ක් වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් ඔවින අබන් පොලට. ඔව් පන්දු රකින්නන් බලාපොරොත්තු වුණට වඩා තාමත් පහතින් පන්දුව ඇදී ගියේ. කඩුල් රකින්න මොකක්ද කරන්නේ සචින්? ඔහු බලාගෙන ඉන්නවා පන්දුව කොහෙටද යන්නේ කියලා. ඔහුට යම් ආකාරයකින් සිද්ධ වෙනටදී මේ පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමට ලක් වෙන්නේ නැති කියලා. නමුත් යම් ආකාරයකින් ඔහුගේ මානසික මට්ටම වෙන අතකට ගිය බවක් තමයි අපිට පුනරූපණ වලින් නම් පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. විදුන විජේ බණ්ඩාර මොනවා හරි වෙනත් දෙයක් කල්පනා කරමින් හිටියත් දන්නේ නැහැ. නැවතත් ඒ පතිතේම ඒ ඉලක්කයම ඉතාම හොඳයි මේ පන්දු යැවීම. පළමු පන්දු වාරය නෙත්ම සමරවීරගේ. සංක අපි ඊයේ දිනේදී දුටුවා ආනන්ද කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම තව දුරටත් වර්ධනය වුණා නම් ඔවුන්ට තාමත් හොඳ ගමනක් යන්නට හැකි දස්කම් තිබෙන කණ්ඩායමක්. ඉතින් ඔවුන් රැකගත් උඩ පන්දු ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දු කිහිපයක් රැකගත්තා. නමුත් ඔවුන්ගේ අතින් ගිලිහී ගිය උඩ පන්දු ඉතාමත් පහසු ආකාරයේ උඩ පන්දු මේ පෙර උඩ පන්දු වගේම. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් සමග එකම පතිතයක් සහිතව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කළා. අවාසනාවන්ත ලෙස කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට තිබුණු අවස්ථාවක් ගිලිහී ගියා. කෙසේ නමුත් රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 160යි කඩලු 3යි. ගෙහාන් ගුණසිංහ නැවතත් කැඳවනවා. එවර පහසුවෙන් මේ ලකුණක් මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. අන්තයන් මාරු කරගත යුතුයි. පන්දු යවන්නාට උදෑසන සැසියේදී ඔබව ඉලක්ක කිරීමට ඉඩ ලබා නොදිය යුතුයි. ඉක්මනින්ම ඔබ පිතිකරණ අන්තයෙන් අනෙක් අන්තයට මාරු වෙලා මේ සැසිය කළමනාකරණය කර ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අසංක මා පෙර පන්දුවාරදී කතා කරමින් සිටියා මේ දිනවල තරඟ රැසක් පැවැත්වෙන. විශේෂයෙන් දැන් අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ අවසන් වීමත් සමගම දැන් ක්‍රීඩකීන් නැවතත් මේ ටූර්නමන්ට් එකේ නැත්තම්
ටිය A ටිය B පාසල් තරඟාවලියේ තරඟ ක්‍රීඩා කිරීමට වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තිබෙනවා. මොකද පෙබරවාරි 28ට පෙර ඔවුන්ගේ මූලික තරඟ පහම අවසන් කළ යුතු නිසා. ඉතින් රාජකීය කණ්ඩායම සහ ආනන්දය මේ තරඟ වදින්නේ දෙදින සාම්ප්‍රදායික තරඟයක්. ඔයවර පිටින්නට පිටින් නැදී ගිය පන්දුව පායිනට පිටි නැදී යන්නේ උත්සාහ කළේ පන්දුව පිතිකරු තුලට දෝලනය කරන්න. මෙතෙක් පන්දුව යවමින් සිටියේ පිතිකරුගෙන් පිටතට දෝලනය වීමෙන්. නමුත් ඉලක්කය අසාර්ථකුණයි මොහොතේදී. ඊටම භයානක පන්දුවක්. ඔබට පුළුවන් නම් පිතිකරුගෙන් පිටතට පන්දුව දෝලනය කරලා හරි ඉලක්කයට පිතිකරු තුලටත් පන්දුව දෝලනය කරන්න. පිතිකරුට එය නරක සිහිනයක් සචින්. එවැනි පන්දු යවන්නන් බොහෝමයක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ග්ලෙන් මැග්‍රා වගේ පන්දු යවන්නන් විකුම් පාල තිබෙනවා. ඔවිනට එරෙහිව මීට පෙර පන්දුවාර ඒහාන් ක්‍රියාත්මක කළේ ඕවද රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන්. දැන් ඕවද විකට් ආකාරයෙන් ඔහුගේ පන්දු යැවීම වෙනස් කර තිබෙනවා. වගේම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ DS වෙනනායක විද්‍යාලය ටිය A කොටසේ තරඟයකට මේ වන පිට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 144යි කඩලු 9යි. මේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ ඔවුන්ගේ සත්කාරක ක්‍රීඩා පිටියේදී. ඒ වගේම තවත් තරඟ රැසක් පැවැත්වෙනවා. මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය අතර තරඟය පැවැත්වෙනවා. එහිදී සාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායම ඊයේ දිනේම පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. හොඳ පතිතයක්. තවමත් ඉලක්කය ටිකක් පිතිකරු තුලට වැඩි. මැද ඉන්න ආසන්නයේ තමයි පන්දුව යවමින් සිටින්නේ. මං හිතන්නේ තව ටිකක් සිව්වැනි ඉන්න කරා එහෙමත් නැත්නම් පිට ඉන්නෙන් තවත් ඉන්නක් එහාට පන්දු යවන්නට පුළුවන් නම් මේ දෝලනයෙන් සෑහෙන වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සමග තරඟයකට මුහුණ දෙනවා. යත් ටූර්නමන්ට් එකේ තරඟාවලියක් නැත්නම් ටිය A කොටසේ තරඟයක්. ලකුණු 187යි කඩලු 8යි සාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම මේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ මොරටුව ටිරෝන් පිටියේදී. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තරඟ රැසක් පැවැත්වෙනවා. ඊයේ දිනේදී තරඟ 7ක් ආරම්භ වුණා. මේ තරඟයත් සමග තරඟ 8ක් ආරම්භ වුණා. විශේෂයෙන් ටූර්නමන්ට් එකේ නැත්නම් තරඟාවලියේ තරඟ 7ක් පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම පැවැත්වෙනවා නාලන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය අතර තරඟයක් පැවැත්වෙනවා. මේ වන විට මලියදේව විද්‍යාලයෙහි පළමුවෙනි මේ වාසිය ලබා ගන්නට ඉතාමත් ආසන්න මට්ටමක සිටින්නේ. නාලන්ද කණ්ඩායම සියල්ලන්ම දැවි ලකුණු 154ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. මලියදේව කණ්ඩායම මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක සිටිනවා. ලකුණු 104යි කඩලු 4යි. ඔවුන්ට තවත් කඩලු 6ක් අතීව තිබෙනවා පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට. ලකුණු 161යි කඩලු 3යි රාජකීය කණ්ඩායම. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. දසිස් මංචනායක ඒ වගේ මොබිනා බම්පොල ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටින්නේ සිව්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. මේ දක්වා ලකුණු 81ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා ඔවුන් දෙදෙනා. ඉනි මේ වාර්තා වූ හොඳම සම්බන්ධතාවය. අලංකාර පහරක් දසිස් මංචනායකගේ පිත්තෙන් දිනේ මෙතෙක් වාර්තා වුණු විශ්වාසවන්තම පහර කියන්නට පුළුවන් සචින්. අලංකාරයි. ස්ක්වයර් රයිට් කිරීම ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා ඔහුට. දසිස් මංචනායක අද උදෑසනත් ඊහාන්ට එරෙහිව 4 පහරක් කෙල්ල කරා පළමු පන්දුවාරයේදීම. දැන් නෙත්මට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැනීම සිදු කර ඒ වගේම ස්ථානගත කිරීම සිදු කළා. කිසිදු පීඩනයක් නැහැ ඒ පහර එල්ල කිරීමේදී. දසිස් මංචනායක නැවතත් සුපුරුදු රිද්මයට ලකුණු 42යි පන්දු 48ක් තුල. ඊයේ දිනේදීත් අප කතා කළා නෙත්ම සමරවීර වමත් පිතිකරුට එරෙහිව රවුන්ඩ් ද විකට් අන්තයෙන් තමයි පන්දු යවන්නේ. ඔහුගේ දෝලනයේ තිබෙන්නේ පිතිකරු තුලට. ඉතින් ඔහු ඕවර් ද විකට් අන්තයෙන් පන්දු යවනවා නම් ඔහුට පුළුවන් මේ දෝලනයෙන් යම්කිසි වැඩක් ගන්න. විශේෂයෙන්ම කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට මේ පිතිකරුවන් වාසු කරගන්න, විශේෂයෙන්ම වමත් පිතිකරුවාව. නමුත් දකුණත් පිතිකරුට ඔහු ඕවර් ද විකට් අන්තයෙන් පන්දු යවනවා. වමත් පිතිකරුට හැම වෙලේම රවුන්ඩ් ද විකට් අන්තයෙන් තමයි එන්නේ. ඉතින්
යම් කිසි සලකා බලන්න කරුණක්. පිතිකරුවන් දෙදෙනාටම නෙත්ම එකම හැන්දෙන් බෙදෙනවා. මොකද රවුන්ඩ් විකට අන්තයෙන් ඔබ පන්දුව පිතිකරු තුලට දෝලනය කළත් එය පායින්නේ වැදුනත් දෝලනයේ වැඩි වුණොත් පන්දුව පායින්නේ නෙපිටට යන බවට විනිසුරු සංඥා කරන්න පුළුවන්. නමුත් පන්දුව වමත් පිතිකරු තුලට දෝලනය වෙමින් තියෙද්දී ඔබ ඕවර් ද විකට් අන්තයෙන් පන්දුව යවනවා නම් පිතිකරුගෙන් පිටතට ඉලක්ක වෙන පන්දුව දෝලනය වෙන්නේ කඩුල්ල තුලට. ඉතින් එහි වාසිය ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු විශේෂයෙන් රිහාන් ඔහුගේ ඒම ඕවර් ද විකට් රවුන්ඩ් ද විකට් අන්තයන් හුවමාරු කරා. නමුත් නෙත්ම තවදුරටත් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේ පන්දුවේ පැහැය තවදුරටත් රැඳී තිබෙන වෙලාවක ඒ වගේම කාලගුණික තත්ත්වය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙන වෙලාවක ඔවුන් මේ වාසිය ලබා ගත යුතුමයි. එසේ නොවුනහොත් ඔවුන්ට විශාල පසු තැවීමකට ලක් වෙන්නට සිදුවේ. විශේෂයෙන් දසිස් ඒ වගේම ඔවින ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. ඔවුන් දෙදෙනා දැන් මේ කඩුල්ල සඳහා ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා. දැන් ලකුණු 86යි මේ සම්බන්ධතාවය. පන්දු 109ක් තුල තමයි ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය වාර්තා වී තිබෙන්නේ. ඉතින් එයත් ඉතාමත් විශේෂයි. අවසන්ක අපි සම්බන්ධතාවය ගැන කතා බහ කරමින් සිටියා. ඒ අනුව නෙත්ම සමරවීර ඔබින අබම්පොලගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වුණා. අපි දුටුවා පෙර පන්දුවාරයේදීත් ඔවින අබම්පොල මේ ආකාරයෙන්ම දවා ගැනීමට තමයි නෙත්ම ඇතුළු ආනන්ද කණ්ඩායමේ සැලසුම බවට පත්ව තිබුණේ. නමුත් අපි කතා බහ කරමින් සිටියා ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් පැමිණීම කෙතරම් වටිනවද කියලා. ඔහු එය සිදු කළ පළමු පන්දුවෙන්ම ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා. ඔව් සාර්ථකයි වර මෙතෙක් වෙලා නෙත්ම සමරවීර සෑහෙන අභියෝගයක් දුන්නා ඔවින අබන්පොලට. ඔහු තමයි රිද්මේ හිටපු පිතිකරුවා. නමුත් මේ වන විට අසාර්ථකයි. ඔවින අබන්පොල නැවතත් ක්‍රීඩාගාරය වෙත ලකුණු 60ක් ඔහු ලබා ගත්තා. 166යි සිව්වැනි කඩුල්ල දැවී යනවා රාජකීය විද්‍යාලයේ. ලකුණු 166යි කඩුළු 4යි. ඔවින අබම්පොල ලකුණු 60කට දැවී ගියා. නවක පිතිකරුවා ගීෂාන් පෙරේරා එවරත් පන්දුව පිතිකරුගෙන් පිටතට කඩුල්ලක් ලැබුණු පන්දුවාරයක නිමාව 166යි කඩුළු 4යි. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. ගීෂාන් පෙරේරා නවක පිතිකරු රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු සාමාන්‍ය ලකුණු 28ක් හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 56ක්. ඉතින් අද දිනේදී මේ සැසිය කළමනාකරණය කරගත්තොත් තවත් පිතිකරණයේ යෙදෙනවා නම් ඔහුට මේ ලකුණු තත්ත්වය තවත් ඉහළ නංවා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබේවි. ඔහුගේ නායකයා සිටින අනෙක් අන්තේ දසිස් මංචනායක. ඉතින් ඒ සහයත් ලබාගෙන ලකුණු 250ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා ඔහුට යන්නට පුළුවන්. ගීෂාන් පෙරේරා
දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන දකුණතින් පිටදඟ පන්දු යවිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක් විශේෂෙන් රමිරු පෙරේරා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන්න හැවූ යම් ආකාරයක ආබාධයකට ලක්ව තිබෙනවා. ඉතින් එනිසාවෙන් ගීෂාන්ට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා නැවතත් මෙවර තරඟ වාරයට අවතීර්ණ වෙන්නට. ඔහු මේ ක්‍රීඩා කරන පස්වෙනි තරඟය ඉනිම 7ක් මේ දක්වා ක්‍රීඩා කර තිබෙන මේ 8 වන ඉනිම ඔහුගේ. ඔවින් ආම්බම් පොළ අවසන් කඩුල් ලෙස දැවී ගියා. ඉතාමත් වටිනා අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තේ. ලකුණු 60ක් ලබා ගත්තා ඔහු. නැවතත් යහන් ගුණසිංහත් රවුන්ඩ් දෙකට අන්තයෙන් තමයි පන්දු යවන්නේ බවත් පිතිකරුට. ඊයේ දිනේදී අප දුටුවා සන්විඳු රාජකීය විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවා ඔහු පන්දුවට පහර දෙනකොටත් මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම රවුන්ඩ් දෙකට අන්තයෙන් තමයි ඔහුට පන්දු යවුවෙත්. ඉතින් මොකක් හරි සැලසුම් වල වෙනස්කමක්ද දන්නේ නැහැ. නමුත් මා හිතනවා අන්ත දෙකම උත්සාහ කළ යුතුයි. එවරත් ලකුණකට උත්සාහයක් නැහැ ගීෂාන්. ඔවිනගේ කඩුල්ල දැවියාමෙන් අනතුරුව පිටියට අවතීර්ණ වූ නවක පිතිකරුවා. එවරත් පිතිකරු තුළට දෝලනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. පිත්තේ වැදී ෆයිනල් එක කරා පන්දු ඇදී ලකුණු 2ක් වාර්තා වෙනවා. ගීෂාන්ගේ ආරම්භක ලකුණු 2. මේ දිනවල NSL තරඟ වාරය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අවසන් පූර්ව තරඟ මේ වන විට පැවැත්වීමට සිරු කටයුතු සූදානම් වී තිබෙන්නේ. 23, 24, 25, 26 දින සිව් දින තරඟාවලියක් ලෙස තමයි මේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ගාල්ල සහ මහනුවර එහි පළමු තරඟයට මුහුණ දෙනවා. ඉන් අනතුරු එහි දෙවන තරඟය දඹුල්ල සහ ජැෆ්නා අතර පැවැත්වෙනවා. ඔය අතර අලංකාර ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් සචින්. නමුත් කල්මැනීම තව ටිකක් හොඳ විය යුතුව තිබුණා. නිසි පන්දුව ඒ වගේම නිසි පහර. නමුත් කල්මැනීම තවත් ටිකක් ප්‍රමිතියේ තිබිය යුතුව තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ගීෂාන්ට තවත් ලකුණු 2ක්. අසංක එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරඟ සංචාරය මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් එහි තුන්වන නිල නොවන එක්දින තරඟය අද පැවැත්වෙනවා. තුන්වන සහ අවසන් එක්දින තරඟය. එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඉතින් පළමු තරඟ දෙකේදීම ශ්‍රී ලංකා පළමුව පන්දුවට පහර දුන්නේ. එවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිත්තේ පිටත දාරේ වදින්නේ පන්දුව. ලකුණු 2කට පහසුවෙන්ම ඔවුන් දෙදෙනා අන්ත හෝමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් පන්දුවාරේ නිම අපි කතා කරමු එංගලන්ත ලයන්ස් තරගය ගැන තව දුරටත්. ලකුණු 173යි කඩ්ඩු 4යි රාජකීය පළමුවෙනිම. එකසිය 73යි කඩුළු 4යි රාජකීය විද්‍යාලය. උදෑසන සැසිය තරම් පහසු නැහැ ඔබ පන්දු යවන්නන් පැත්තෙන් හොඳින් පන්දු යවනවා නම්. කඩුල්ලක් දැවී ගියා. ඔවින් අබන් පොළගේ වටිනා කඩුල්ල. ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක් කඩුල්ලට සෑහෙන ළඟින්. කඩුල් ඉහළින් ගමන් කළේ පන්දුව. තව තංගල් කිහිපයක් පහතින් ගමන් කළා නම්
අනිවාර්යෙන්ම කඩුල්ලක් බවට පත් වෙන්න තිබුණා. ඔව් දසිස් පංචනායක ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ සිටින්නේ ලකුණු 44යි. තවත් ලකුණු 6ක් පමණයි ඔහුට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔවිනගේ කඩුල්ල දෙවී යාමත් සමග දසිස්ට වැඩි වගකීමක් පැවරෙනවා. දැන් බලන්න නෙත්ම සමරේර නැවතත් ඉතාමත් වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් දසිස් මංචනායක පිතිකරුවාගේ නිවතට දෝල්ල වෙයි කියලා ඔහු විශ්වාස කරේ. නමුත් බලාපොරොත්තු නොවුණු ආකාරයෙන් පිතිකරුවා තුලට තමයි එම දෝලනය සිදු වුණේ. ඉතින් තව දුරටත් දසිස් මංචනායක මේ නෙත්මගේ අත කියවීම සිදු කළ යුතුයි. ඒ වාර ඉලක්කය සාර්ථක නැහැ. විදුන විජය බණ්ඩාරට පන්දුව හරියට රැක ගැනීමට නොහැකි වුණා. අතිරේක ලකුණක්. නවක පිතිකරු ගීෂාන් පන්දු 5ක් පමණයි මෙතෙක් ක්‍රීඩා කළේ. ඉතින් අනගි අවස්ථාවක් ආනන්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ට විශේෂයෙන්ම නායක නෙත්ම සමරවීරට පන්දුවෙන් නවක පිතිකරුට අභියෝග කරන්න. ඔව් මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. තවමත් පන්දු 6ක් පමණයි ගීෂාන් ක්‍රීඩා කොට තිබෙන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් සිටිනවා. වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට්, එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ්. නැවතත් තමන්ගේ ඉලක්කයෙන් මිදෙන්නේ නැහැ නෙත්ම සමරවීර. ඉතාම හොඳ පතිතයක්. පිතිකරුවන්ට හඳුනාගත නොහැකිව තිබෙනවා කුමන පාදයේ ක්‍රීඩා කළ යුතුද කියන එක. ඔවින අබන් පොලටත් සිදුවනේ එයමයි. ඔහුට දැවියන්නට සිදුවනා අද උදෑසන. එවර පසුපාදයට යනවා ගීෂාන්. දිනය ආරම්භ වන විට පන්දුවාර 43ක් ක්‍රියාත්මක වී තිබුණා. මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වුණු පන්දුවාර 6ම වේග පන්දුවන්නන් විසින් තමයි ක්‍රියාත්මක කළේ. ඉතින් අපි තවත් පන්දුවාර කිහිපයක් මොවුන් දෙදෙනාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන් මේ තිබෙන වාතාවරණය ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගනී. අනිවාර්යයෙන්ම ආනන්ද කණ්ඩායම අඩුම තරමින් තවත් පන්දුවාර 6ක් 8ක්වත් ඔවුන් දෙදෙනා යොමු කළයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. එහි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. රාජකීය ඉනිමේ මේ දක්වා සාර්ථකම පිතිකරුවා වුණු ඔවිනගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. ගීෂාන් පෙරේරා විශාල පහරකට උත්සාහ කළේ. වේගෙන් පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ කරපු නිසා ඔහුගේ පිත්තේ හරියට වදින්නේ නැහැ පන්දුව. යටදාරේ වදින්නේ. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව ඉහලින් ඇද යනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඉහලින්. තවත් ලකුණු දෙකකට අවස්ථාව ගීෂාන් පෙරේරාට. පන්දුවාරේ නිමයි. 175යි කඩුළු 4යි. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. So 177 for 4 after 49 overs. Royal batting in their first innings after being put in by Ananda College yesterday in this two-day encounter, traditional encounter between these two schools.
Of course, we lost a lot of play due to rain yesterday in the afternoon session after the lunch break, unfortunately. But the good news is that the conditions are looking excellent here at the SSC since this morning. The outfield has dried up, the sun is shining, and we are hoping that we could get a full day of cricket today. Maximum number of overs. The overnight pair were Dasis Manchanayaka and Omina Ambampola, and so far they lost 1 wicket. Ambampola was out for 60 off the bowling of Nethma. Caught behind, he was looking good until he perished to a very good delivery. Captain Manchanayaka unbeaten on 44. With him is Gishan Pereira, who is out there on 8. Yahan is the bowler, Yahan Gunasinghe. He's picked up 1 wicket so far, a wicket to fall yesterday. And Royal are going at a decent rate, 15 fours, 2 sixes so far in this innings. Manchanayaka in particular has added the tempo, much required tempo to the Royal innings yesterday afternoon as well. His 45 has just come off 57 balls, including 4 fours. As we say, a very good morning to Gamini Pehra. Good morning, Ricky. Good morning, everybody. As it turned out to be, sun is beating down on us. Beautiful seeing day for the batters. Slight hesitation, but they'll get one eventually. Time and time again, we've mentioned how professional this SSC ground staff are, Ricky, and it's quite evident, and what they are capable of. And if you see the picture of this ground yesterday around 3:30 to 4 o'clock, gee, you wouldn't have even imagined that you're going to get any cricket for next 2-3 days. Exactly, Gamini. Today morning, I thought definitely there will be a delayed start for sure, even though there was some sunshine. But when the umpires are close, slight hesitation once again, a bit of a mix-up, but they get through safely at the end. The umpires told us that they're going to start at 9:30. It really took me by surprise, because yesterday we had a slight delayed start because there was a bit of moisture on the surface, and with the rains we had yesterday evening, I definitely thought there will be a delayed start, but started on time. Credit to the ground staff, as you said, the management and the ground staff for some excellent stuff, and yes, for the umpires as well for ensuring that we have started the game on time and trying to catch up the missed overs of yesterday. Now the dot ball, he's bowled well. Yahan Gunasinghe, he's done a good job, just a 1 wicket, but I thought he was very disciplined yesterday as well with the new ball. Interesting to see that both these bowlers are still getting enough movement. Not so much in the air, but definitely off the track. If you have the skill to present that seam and get a good release, there is that movement, but that was a bit too wide off the stumps. And the other thing that I've realized from what I've seen so far, Ricky, technically, some of these Royal batters are not very equipped to play the outswinger through the offside, aren't they? Peiris was out driving yesterday. Most of these, we'll come back to that, 180 for 4. There's Anand, the head coach, Sriyapal. What I was talking to you about is, Ricky, that ability to play the ball on the offside, particularly when the ball is leaving your outside edge. Dasis Manchanayaka is a different breed. He uses his top hand as well as the bottom hand to equally good effect, and he knows how to get the gaps by opening the bottom hand and showing the top hand a bit longer than the others. But even Gishan Pereira
If you pitch it up to him to drive through the offside, his shoulders, that's another no ball. And the hips and the head, that what you need to require to get close to the ball to negate the swing is not really happening. So if Ananda can execute that length, because they are getting the movement, so that they have that skill. So it's a matter of owing a good line, a good length rather. And they're right in this game. Veerasekar Ovindu, he didn't face a lot of fast bowlers, did he? He was mostly, he had to deal with the spinners. Amampola, I thought once he gets on the back foot, he looks okay. 7 no balls, Ricky. That's not very good, is it? It's in just the 51st over of play. Yes, they need to get that length. I think today morning the delivery that got Ovina was what Gavani was talking about. Try to get him onto the front foot. Just try to that bit of movement they're getting off the surface. Get those slip cordon into play as well. Yes, and Gishan, just a high score 56 this season. Just a 1/2 century in 7 games, 201 runs. So he'll be looking to put some runs on the board with that big match approaching. Get some form behind him. Down the leg side. Just a single though. Yeah, just to touch a bit more on what I was talking to you about. When the ball is swinging away from you, it's very important that you need to get your front shoulder towards the swinging side. Some of the Royal batters were a bit front on for my liking. So they just have to use their hands to adjust when it's swinging. If you get your shoulder towards the ball, your hands automatically come from inside out towards the offside. But that is some area that they can improve on, because don't forget that these guys... Oh, that's a terrific catch. That is one hell of a catch. I'll tell you what, it's never easy when the batters are going square of the wicket, and that was a very expensive square drive from Manchanayak, and that was travelling. And it's not. And the other factor is, when it comes to that height for a slip fielder, it's very difficult whether to go fingers pointing downwards or it's go to reverse cup. That was, he didn't have time. Well, he wouldn't have had a quarter of a second to react. And have a look at this one. That's a magnificent grab. Yes, that's a brilliant stuff, and particularly when you look at Anand, they have dropped several catches yesterday and today. Their fielding hasn't been, their catching in particular hasn't been up to standard, but that was a blinder at first slip, but that was traveling very quickly at that awkward height, and he got both hands to it, and in the first attempt hung on to it. Vilash, brilliant stuff, and that's a key wicket, a big wicket. The captain Manjanayaka departs for 47. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. So that's a key breakthrough for Ananda this morning. They have got the 2 overnight batters out. First Ovina Mampola, now captain Manchanayak. And this is a big breakthrough indeed, because Gishan is just on 10, just faced 15 deliveries. And this is the ideal moment for Ananda to try and get a few wickets here this morning. With that bit of movement they're getting off the surface. Try to use those conditions and build on the pressure. New batter in Anush Polonovita. And good to see Anandians have decided to attack. They've got 3 slips a gully in place. Point, extra cover. Or point. Now the extra cover has gone to mid-on. So this is a better field. This allows the bowler to attack the stumps a bit more often. Yesterday they were predominantly bowling to very strong offside fields, and when the ball is moving away from you, it's very difficult to maintain the line that you want to have. Oh, that's good. It's a minor victory, catching the outside edge, but a thick one. Yeah, now the Anandians have got the 2 set batters out, Ricky. Not only they've got 2 relatively new batters up in the middle. Haven't had a lot of opportunities, 128 runs, but obviously he'll be looking
to improve on that average and spend a bit more time. It's never easy batting at number 7, is it, for a late order batter? But yesterday Harun Mawjood mentioned that his main contribution they are looking for is with the ball in hand. He's playing that all-rounder's role. Will bowl some overs in the middle as well, and whatever he contributes with the bat is going to be a bonus as well. But once again, that catch too wide outside the off stump. He was reaching for it. He was not in position at all to play that shot. Manchanayaka, you could see there was his foot was not really there. He was just poking his bat at that one without any control at all. But that was brilliant stuff. Brilliant work in the slip cordon. He was entitled to celebrate the way he did. Definitely. You don't get those or hang on to those catches often. And they know how big a wicket that was. 47 of 61. He batted well, Manchanayaka, until then. Looked in control. 51 overs completed. It's 183 for 5. So Polnovita and both Gishan will be looking now. This is an ideal opportunity for them to build up a partnership, get some runs behind their name. And here, what better place at the SSC? 3 weeks from now, the big match will happen. Probably both will be a part of that big match. So it's good to get that additional confidence, scoring runs in the centre. Ainsa, Nani Nayaka. Yeah, the other factor is Ricky, that Royal will have to think twice about their game plan right now, aren't they? They'll have to press the reset button, because once Manchanayaka is out there in the middle, the scoreboard always keeps ticking over, and he's a busy player and he gets it going. But now these two relatively new batters, the run rate will be slower, and Ananda have got an opportunity to pin them back on the ground, really. Yes, so also taking that into consideration, after Manchanayaka, the rest of the batters haven't got really much runs for Royal this season. As I mentioned, the 56 by Gishan is his highest score, just at 1.5 century in 7 games. And the likes of Anush too, just 128 runs this season, highest score for 28. Next in we will have Netmin Dharmaratna, who is just got a highest score of 31. So they haven't got a lot of big runs. The rest of the batting, of course, they're missing a couple of their top players as well. But opportunity for these low order, middle and low order Royal batters to come good and make a maximum opportunity of this situation as well. Ahimsa, he's picked up 1 wicket so far. It is a good move, because we saw how some of the spinners were able to get some bite off the surface, because when there is moisture you'll be able to do that, and it's going to be quick turn as well. So spin and pace from either side, it's a good move, and 2 right-handers in place. I was just about to ask you, Ricky, now you've been involved in Royal Tour for donkey's years, haven't you? And when you hear the name Polonovita, it gives you nightmares, don't you? And exactly. This Anush Polonovita's old man slept here at SSC overnight, along with another man called Dharmaratna. They scored tons of runs. Yes, that's Dharmaratna and Anushka Polonovita. And it's good to see their sons playing this game as well, and hopefully will be involved in that big match, the Royal Thomaian, in a couple of weeks for time. Yesterday, I remember asking you, Gamini, off here as well. We have Manoj Mendis' son, Ramesh Mendis, captain in St. Thomas's. We have Bulankulama's son playing as well. And I remembered asking you if the fathers played in that similar area. Did they play against each other in any of those big matches as well? You were involved in some of those years too, Gamini. You'll have lots of memories. We'll come back to that in the next over. 52 completed, 183 for 5. Season 1, Danuma. Season 2, Charita Valiya. Season 3, Krida Viplava.
So 52 completed, 184 for 5. Paul Novita still to open his account. Gishan Pereira is on 11. Ananda certainly now at the moment will feel that they are on top after picking up those 2 wickets, especially the skipper Manchanayaka. 3 slips a gully. This is good cricket attacking with Nethma bowling well at the moment. Yeah, just before that dismissal of Manchanayaka, we were talking about the ability to be a good player on the offside, the technique that you require, particularly when the ball is leaving your outside edge. Let's see whether... There you are. That was a bit wide of the stumps, but this is one area that I thought Ananda could have cashed in. So, very easily you need to read your opponent, outthink your opponent before he does, and I think that area is where they can calculate on. They've got 4 slips there, and this is a good field. They've left a straight mid off open, so when the bat comes down straight, you are in chance to get an outside edge. So if they maintain that line, that will give you headaches to Gishan Pereira if he doesn't have the ability to pierce the offside field. You need either one of the hands. It's not necessarily that you need to be a top hand player, but you can equally use the bottom hand to great effect, and there are plenty of players I can name that who just played with the bottom hand. It's just that at least one hand needs to continue towards the offside if you want to get good contact. There you go. That's well played. Didn't try to hit it too hard. Just pushing it into that gap on the offside. Mix up though. Terrible running that was. Yes, no call. Whether to go for the second. Finally decide against it. They'll just get a single. But he controlled that shot really well, Gishan. Very good shot. That's what I'm talking about. How to use your hands and wrists. He adjusted his blade towards the swing nicely. Like you mentioned, didn't try to overhit it. One beautiful thing in here batting here at SSC. Just have a look at his hands. See how he opened his blade, opened the bottom hand. Here at SSC, Ricky, ball comes on a bit quicker than your normal home track in school. So some people thrives on it. Some guys finding it difficult to adjust because your home track at Reed Avenue or Ananda Mavata will be touch slower and a slow turn, and very often these days school tracks turn sideways, don't they? Yes, sir. Certainly. Probably from the second session to third session on the first day, definitely. That happens quite often. Straight down the leg side, he'll just get a single. He'll be disappointed with that delivery, having 4 slips in position. And a lot to do for these 2 batters. They need to take their time now. Try to, I'm sure they'll have a target on in their minds where they want to reach. Some stage of today before a declaration. Royal College. Anand, on the other hand, haven't had a good season so far, losing 4 games outright. Looking to regain that confidence. Good looking shot, but straight to that lone fielder there at mid-on, end of the over. 53 completed, 186 for 5. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. So 186 for 5. Paul Novita on 1, Gishan Pereira on 12. We are coming to you live from the SSC Grounds. The 2-day traditional encounter between these 2 schools, Ananda College, Royal College. Very good morning to you from wherever you are.
watching this game at home on Dialog TV, on the social media platforms of the Papare.com, a warm welcome. We have a spin at one end, and this is a much better attacking field, I feel, than we had in the last over. For the new batter in particular, Polno with a slip and a silly mid-off out there to the left arm spinner, Ainsa. Ainsa Nainayaka is into his 9th over. Yeah, Ashin's has got a very easy action for a left armer, but I would like to improve on his follow through a bit more. His back leg just stuck. See, let's have a look at this. Brace through his front leg. That time was better. Yes. See how his back leg follows through in front, and that allows him to pivot and get the ball to dip, get the ball to come down from the release point. And yeah, he's got a very easy action for a left arm spinner. Incidentally, yesterday I think I think Sachin was mentioning that he's one of the highest wicket takers in the left armers club when it comes to school cricket this year. That's certainly good news. I was also going to ask you, you mentioned Gamini when batting about the surface difference here at the SSC to the traditional school grounds and how the batters have to adjust. And even the spinners, their variation of speed, isn't it, has to be adjusted on a surface like this at the SSC? Yeah, this wicket actually, because the weather we've had around the last couple of days, there's a bit of moisture, so it gives you a bit of turn. Very good line and length from Achinsa. Very easily, some spinners get frustrated. We'll be back on that one. And I think Rings will be on the field. 186 for 5. Big match කියන්නේ ඇත්තටම ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ තියෙන ලොකුම පොයින්ට් එක under 13 ඉඳලා ක්‍රිකටර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නේ big match එක ප්ලේ කරන්න කවදා හරි. එතකොට ස්කෝලෙම එකතු වෙන දවසක් ස්කූල් ක්‍රිකටර්ස්ලාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තියෙන එක ලොකුම දවස තමයි ස්කූල් big match එක කියන්නේ. ඉතින් ඒතර ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ ලොකුම පොයින්ට් එකක් තමයි big match එක. big match memory එක තමයි big match එක දවසට big match එක දවස් දෙකට යාළුවෝ පරණ යාළුවෝ ඔක්කොම හම්බ වෙන එක, ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා හම්බ වෙන එක, පරණ දේවල් ගැන කතා කරලා මෙමරි එක අලුත් කරගන්න එක, ඒ අතරේ මැච් එකත් බලන එක. අවුරුදු දෙකක් විතර කොරෝනා ඉඳලා big match experience එක මිස් වුණා හැමෝටම. අවුරුද්දට සැරයක් ලැබෙන opportunity එකක්. ඉතින් ඒක ආයෙත් පරණ විදියටම crowd එකත් එක්ක පපරෙත් එක්ක ඒක enjoy කරන්න ලැබෙන එක ගැන සතුටුයි. So 54 was completed, 186. This is the batting card. The wickets to fall yesterday, we had Sangvidu, who was out for 24, Rehan as well for 10, and Uwindu Veerasekara for 15. Today morning, Ovina Ambampola for 60.
and Manchanayaka, the skipper, for 47. 17 extras in that innings. So far 7 no balls. In 54 overs, 186 for 5. And they have been chipping away, picking up wickets at regular intervals. And 2 wickets to Netma 2 for 39. 1 each for Yehan, Kitma and Ainsa. Just used the 5 bowlers in this 54 overs, Ananda. Keep rotating them around. So play resumes after a water break. Rings for the players and the umpires. These are the 2 wickets to fall. That was that first one. Those are the overall wickets since yesterday. Caught in the slip cordon once again. The left hand. That was a good catch at silly mid of the bat and pad. And today morning, bowler caught behind. And Manchanayaka as well brilliantly caught in the slips. Gamini, when you take at the 5 wickets to fall, only 1 wicket fell in front of the stumps. The rest all caught behind the stumps. It adds up to what you were talking about, isn't it? From the stroke play of those batters, 4, I think, caught in the slip cordon. Yeah, definitely there's an area that the Royal batters will have to work on. We mentioned about how when you play at home, the wickets are just a fraction slower, and here there's not a lot of time to adjust, so it just comes on, and that's more importantly why you need good hands to adjust towards the swing. Extended spell for Yehan. They're not so bad on the back foot when they transfer their weight onto the back foot. It's just about the front foot. See how the last 18 balls at the bottom of your screen, where the runs have dried off once Manchanayaka left. Yes, Manchanayaka is the one that brought the momentum. Even yesterday afternoon, it was in a similar situation. The runs were not coming for Royal, and Manchanayaka came in there and they just put in that intent. It's not that he went bang bang with the 4s and 6s, but just ran hard, hit it into the gaps, got the 1s, got the 2s, showed some urgency. And that rubbed off on Ambampol as well in that innings before the rains came down. And Royal definitely will regret that Manchanayaka got out early today, because he could have really taken this innings deep, and the others could have batted around him. That's what they needed. Scored over 700 runs this season. That's Manchanayaka with a double 100. He's been in excellent form, averaging 65 before this game. Oh, once again, beautifully bowled. They thought they had their man, Polnovita. That was the effort ball from Yehan. Polnovita was fractionally too slow to get his bat down. There was noise, but I think the bat just brushed the pad maybe. Yeah, there was a noise. That's why the fielders went up, but there was daylight between the bat and the ball. But beautifully bowled. That was quicker. Oh, now coming in with that Yorker, tipping into him. This is excellent stuff by Yehan. He's mixing it up. Yehan Gunasinghe. He's bowled some very good deliveries over these last 2 days that have beaten the bat several times. This time just short of a length, jabs it down. 55 overs completed. It's 187 for 5. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes. It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The
screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. ලකුණු 187යි කඩලු 5ක් දැවේ. පන්දුවර 55ක් අවසන් රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. සුබෝදෑසනක් හරිද පෙරේරා? සුබෝදෑසනක් මලින්ද අද දිනේ පන්දුවර 12ක් යවා තිබෙනවා. ලකුණු 37ක් එකතු වෙලා තිනවා කඩලු 2ක්. පසුගිය දිනේ නොදැවී සිටි පිතිකරුවන් දෙදෙනාම මේ වන විට දැවි ගොස්. ඒ තාමත් වාසි සහගත තත්ත්වයක් කියන්නට පුළුවන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පැත්තෙන් බලනකොට. මොකද ඊයේ තරගයේ කලින්ම නිමාව දකිද්දී ඔවුන් දෙදෙනාම හොඳින් පිටියේ ස්ථාවර වෙලා හිටියේ. අද වේලාසනින්ම ඔවුන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යවන්නට ඔවුන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට හැකියාව උදා වුණා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම ඊට වඩා අද ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබ්බා කියන්න පුළුවන්. හතරවන කඩුලේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 86ක් නායක දසිස් මංචනායක සහ ඔවින අඹන් පොළ අතර. කඩුළු දෙකම දවාගත්තේ ආනන්ද නායක නෙත්ම සමරවීර ආද උදෑසන. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දු ආකර්ෂණ නායකගෙන් තියුණු දඟකැවීමක් දක්නට තිබුණා එම පන්දුවේ. දඟකැවීම වගේම ඉපිලීම ගීෂාන් පෙරේරාට යම් අපහසුතාවයක් ගෙන දුන්නයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. බාන ඉතාමත් හොඳින් ගුණේ පා කර ඇරියා දඟකැවීම සමග ඉපිලීම. එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ගීෂාන් පන්දු 33කට මුහුණ දී ලකුණු 13ක් ලබා කඩුලේ රැඳී සිටිනවා. අනිත් එක්කම අනුෂ් ඔහුගේ සහායක පිතිකරුවා තවමත් 1 ලකුණක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. පන්දු 14කට මුහුණ දී තිබෙනවා ඔහු. එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. 1 ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා පසුපස පාදයේ ස්ක්වයර් කට් පහරක් එල්ල කරමින් ගීෂාන් 56 වන පන්දුවාරයේ නිමාව රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 188යි කඩලු 5යි. යහන් ගුණසිංහ පන්දුයම සිදු කරනවා අනෙක් අන්තයෙන්. පන්දුවට 16ක් ක්‍රම කොට තිබෙනවා. ඔහු ලකුණු 58කට එක් කඩුලක් දබා ගත්තා. ඔහු දබා ගත්තේ රෙහාන් පීරිස්ගේ කඩුල්ල. ඊයේ දිනේ ආරම්භයේදීම ආරම්භ කඩුල්ලේ සමනතාව ඉක්මනින්ම දබා ගැනීමට ඔහුට හැකියාව උදා වුණා. තාමත් හොඳ පහරක් කෙසේ වෙතත් මිඩෝන් කලාපය පසු කර යාමට හැකියාවක් උදා වුණේ නැහැ. හොඳ දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් කියන්නට පුළුවන් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගෙන්. ඊයේ සවස ඇදවැටුණු තද වැස්සත් ගැන සලකා බැලීමේදී අද තරගය ප්‍රමාද නොවී ආරම්භ වීම කැපී පෙනෙනවා. මෙහිදී ප්‍රධාන තනතිලි බාරකරු හැටියට කටයුතු කරන මහේෂ් බෝපගේ ඔහු පිටියේ කල්පනාකරු හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම පිටියේ සේවයේ නියුතු ප්‍රධාන තනතිලි බාලව කටයුතු කරන අරවින්ද කමල්සිරි ඉතාමත් හොඳ
සේවයක් තම කණ්ඩායම සමග 12 දෙනෙක් පමණ ඉන්නවා. ඒ සේවය තම හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරලා තිබුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ තනතිරුවේ පවතින ස්වභාවය ඉතාමත් නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන පිටිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න හැකි ආකාරයට තනතිල්ල සකසා දීම සෑහෙන වෙහෙසකර කාර්යයක්. එවරෙස්ගා ලික් කලාපයට ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා. පන්දු ඇදියනවා 1 ලකුණයි දෙවන ලකුණ පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා අනුෂ්ඨායම ලකුණු දෙක. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 3ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා එම ලකුණු දෙකත් සමගින්. අනුෂ් පොළොනවිට ගැන කතා කරනකොට කතා නොකරම බෑ. අනුරුද්ධ පොළොනවිට පිළිබඳව ඔහුගේ පිය පාර්ශවයේ සීයා ඔහු ආනන්ද විදුහල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරේ. සමස්ත ලංකා වර්ණ දිනාගත්තා අනුරුද්ධ පොළොනවිට. ඔහුගේ පියා අනුෂ්ක පොළොනවිට රාජකීය විදුහලේ හිටපු නායකයෙක්, දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. රාජකීය ශාන්ත තෝමස් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ හොඳම කඩළු අතර සම්බන්ධතාවය ඔහුගේ නමින් තිබෙනවා. යසස්වින් ධර්මරත්න සමග නායකයා සහ උපනායකයා ඒ අවස්ථාවේදී. හැබැයි අනුෂ්ක පොළොනවිට වඩා හොඳ පන්දු යවන්නෙක් හැටියට පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා අනුෂ් පොළොනවිට. තනතිරුව නැවතත් පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය ආකාරයට හැසිරෙන තීරණය මේදී කැපී පෙනෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකම මහා තරඟ වලට සූදානම් වන්නේ. ඒ අතරින් වඩාත් ආසන්න මහා තරඟය ආනන්ද කණ්ඩායමට 57 වන පන්දුවරේ අවසන් වන්නේ. රාජකීය විදුහල මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමට ආරාධනා ලැබුණා. කඩළු 5ක් දැවි ලකුණු 191යි මේ වන විට. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය වෙනුවෙන් නිල ලකුණු සටහන් කාර්යභාරය කරන්නේ දිමුතු වසංක. රාජකීය විදුහල වෙනුවෙන් හේමන්ත ආර්යවික්‍රම, ආනන්දය වෙනුවෙන් උමේෂ් අංජනේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා ප්‍රධාන ලකුණු පෝරේ. දවන්ත ලකුණු පූර්වේ ඔරලෝසුව හොඳින් වැඩ කරනවා. නිවැරදිව ලංකාවේ ක්‍රීඩාංගණවල ලකුණු පූර්ව අතර කැපී පෙනෙන ඓතිහාසික ලකුණු පූර්ව තමයි පිසර අවුල් ක්‍රීඩාංගණයේ ලකුණු පූර්ව. නයිනායක හොඳින් පිටිකරුවට අභියෝගය ලබා දෙමින් පන්දු යවනවා. පන්දුව ගුවනට මුසු කිරීම, ඒ වගේම දඟ කැවීම, තමත් හොඳින් පාලනයක් ඇතිව පන්දු යැවීම කැපී පෙනෙනවා. එවර මිඩෝන් කලාපයට පන්දු තල්ලු කරමින් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ගීෂාන්. කඩළු අතර දිවීම හොඳයි. ඉක්මනින් ලකුණට යොමු වුණා, ඉල්ලීම කරා, සහයෝගය ලැබුණා. ඒ තමයි පිටිකරුවන් අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය හොඳින් පවත්වා ගැනීම.
එවර අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් වාර්තා කරගන්නට අනුෂ්ට හැකියාව උදාවන ඔහුගේ පළමු 4 පහර ඒත් සමගින් 58 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 196යි කඩලු 5යි. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. විලාශ් කරුණාරත්න මේ දක්වා උඩ පන්දු දෙකක් රැකගෙන තිබෙනවා. ආනන්ද පන්දු රකින්නන් වෙනුවෙන් තමත් ප්‍රශංසනීය ඉදිරිපාදේ ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර තාක්ෂණය හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා. ඔහු උස ක්‍රීඩකෙක් අනුෂ් කොළොනොවිට දැන් තවත් පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් වමත් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවන ආකාරයක් තමයි අපිට දිස්වන්නේ. අයි ශෂිමාල් කැඳවනවා පන්දුවේම සඳහා. ආයශ්ලා දෙන්නම වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයින් ඉසුරු ආයශ් සහ ආයශ් ශෂිමාල් මම හිතන්නේ ඔබ නිවැරදි. ඔබ මේ දකින්නේ ආයේ ශෂිමාල් තම 12 වන තරගයේ ක්‍රීඩා කරන කඩලු 20ක් හඳවාගෙන තිබෙනවා. හොඳම පන්දුවේම වශයෙන් කඩලු 5ක් දබාගෙන තිබෙනවා. බොහොමත්ම ආරක්ෂාකාරී පිටියක් සකසලා තිබෙන්නේ. ඒ හරහා පිටිකරුවන්ට පීඩනය කෙල්ල කිරීමට තිබෙන අවස්ථාවල මගහැරී තිබෙනවා. තමත් හොඳින් පන්දුව නතර කරනවා එවර කව මේ පන්දුව රකින්න ක්‍රීඩකයා ලකුණකට අවසරයක් නැහැ එවරත්. පනස්නව වන පන්දුවාරයේ නිමාව රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 199යි කඩලු 5ක් දැවි. රාජකීය විදුහලේ නායකයා දසිස් මංචනායක උපනායකයා විදු වීරසේකර ප්‍රධාන පුහුණුකරු රෝහන් සොයිසා සහාය පුහුණුකරු චරිත් ප්‍රනාන්දු ඒ වගේම පන්දු යවන්නන්ගේ පුහුණුකරු හැටියට විමුක්ති පෙරේරා කටයුතු කරනවා. හිටපු ක්‍රිකට් නායකයෙක් කමිදු මදාරසිංහ ඔහු ක්‍රීඩා සම්බන්ධීකාරක හැටියට කටයුතු කරන්නේ. ඔහුට
පිටිකරුවන්ට සහ කඩු රකින්නන්ට උපදෙස් ලබා දීමට හැකි මට්ටමේ අතීතයක් සහිත ක්‍රීඩකෙක්. වරයි විශිෂ්ට පන්දු නතර කිරීමක් යන්නට පුළුවන් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි පන්දු රකින්නාගෙන් තාමත් දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් පසුපස පාදේ ස්ක්වයර් කට් පහරකට තමයි උත්සාහ කළේ ගීෂාන්. කෙසේ වෙතත් ඒ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි පන්දු රකින්නා තාමත් සුරකිව තම දකුණු අතින් පන්දුව නවතාලනවා. මෙවර බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයට ස්වීප් පහරක් එල්ල කරමින් වේගෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳින් කඩුල අතර දිව යමින් එම ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරගන්නවා ගීෂාන්. පන්දුව ලැබුණේ පන්දු යවන්නාගේ අන්තයට පිටිකරුවාගේ අන්තයට වඩාත් ආසන්න වුණත් නිවැරදි ආකාරයට පන්දුව ලබා දුන්නේ මේ ලකුණු 200 රාජකීය විදුහලේ. ගීෂන් දැන් ලකුණු 21යි. ඔහු වඩාත් විශ්වාසයකින් යුතුව පහසුවෙන් පන්දුව තෝරා බේරා ගනිමින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. මීට පෙර දක්ෂ පන්දු රැකීම, තන තීරුවේ පන්දු ඇදීම ඉතාමත් හොඳින් කරනවා. මෙවර බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයට ස්වීප් පහර සුපිරි පහරක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන් ගීෂාන් පෙරේරාගේ පිත්තෙන්. පෙර අවස්ථාවට වඩා මෙවර ඉතාමත් සියල්ල මැනවින් ප්‍රයෝජනයට ගන්න මැනවින් සකසුණු පහරක් කියන්නට පුළුවන්. කිසිදු අවස්ථාවක් ලැබුණේ නෑ පන්දු රකින්නාට එය නවතාලන්නට. පහසුවෙන්ම හතරේ සීමාව කරා පන්දු ඇදී ගියා ගීෂාන්. මෙවර සාර්ථකයි ලකුණු 4ක් ඔහුට. දැන් ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 25ක් දක්වා ඉහළ යනවා. රාජකීය විදුහලේ ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යවරයා අරුණ ප්‍රශාන්ත, සමස්ත ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරයා රියාස් අලුහ වරත් පසුපස පාදේ අවසන් මොහොතේ තමයි ලේට් කට් පහර එල්ල කරන්නේ. මැනවින් මේ දක පන්දුවන්න ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරනවා ගීෂාන්. 60 වන පන්දුවාරේ නිමාව රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 207යි දැන් කඩලු 5ක් බෙද වැටි අවසන්. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. රාජකීය විදුහල ගැන කතා කරා, ආනන්ද විදුහල ගැන කතා කරන්න ඕනේ. නායකයා නෙත්ම සමරවීර, උපනායකයා ඉරුත් ගිම්ෂාන්, ප්‍රධාන පුහුණුකරු ජනුදික ශ්‍රියාපාල, හුට සහාය වෙනවා සංජය දේවපුර, ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යවරයා සමන් හෙට්ටිආරච්චි, සමස්ත ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරයා අමරනාත් රණසිංහ, ලාල් දිසානායක ආනන්ද විදුහලේ විදුහල්පති, රාජකීය විදුහලේ විදුහල්පති ආර්.එම්. රත්නායක. වැඩ අධික කාලයක් ක්‍රීඩා බලධාරීන්ට. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මතක් වැඩි වෙලා තියෙනවා මලින්ද. එය සතුටට කරුණක්. උපදෙසක් ලැබුණද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ගීෂාන් පෙරේරා වඩාත් ඔහුගේ කාර්යභාරය හොඳින් හඳුනාගෙන කටයුතු කරන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. ඔව් අර එකවර ස්ථාවර ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාම දැවී ගියාමෙන් අනතුරුව තරමක දෙගිඩියාවකින් තමයි ගීෂාන් පන්දුවට පහර දුන්නේ. දැන් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් මේ දග පන්දයවන ඉදිරියේ විශේෂයෙන්ම තම පාද චලනය මනාව උපයෝගී කර ගැනීමෙන් පන්දු ස්ථානගත කරමින් ලකුණු සොරා ගන්න ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔහු මැද පෙළ වඩාත්
විශ්වසිදායක ලෙස ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කළ තිබෙනවා. මේ දක්වා ලකුණු 350ක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක අර්ධ ශතකයක් සහිතව වරත් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ගීෂාන්. තාමත් හොඳින් කඩළු අතර දියාම සිදු කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. මේදී පන්දු යවන අන්තයේ සිටින පිටිකොරවකින් ලැබෙන සහයෝගයත් තමත් වැදගත් වෙනවා ලකුණු සම්පූර්ණ කර ගැනීමට පහසුවෙන් විශ්වාසදායක ලෙස. අය ශෂිමාල් එතරම් උස ක්‍රීඩකයෙකු නෙමෙයි. ඒ නිසා දඟපන්දු යැවීමේදී ඔහුට පන්දුව ගෝණේ පා කර හැරීමේදී යම් පීඩනයක් එල්ල වෙනවා කියලා හිතන්න පිළිවන්. නමුත් ඔහු ඒ මානසිකව විසඳාගත යුතු ප්‍රශ්නයක්. ඒ හැකියාව ඔහුට තියෙන්න ඕනේ ක්‍රීස් එක උපයෝගී කරලා ඒ ඉඩ උපයෝගී කරගෙන පන්දු යැවීමට. පහසු ආපසුඩ පන්දුවක් කඩුලක් දවා ගන්නවා. ඔව් අනුෂ්ගේ පන්දුවම ගැන කතා කරනීමට පටන් ගත්ත විතරයි මොනේ අනුෂ්ගේ කඩුල දවා ගැනීමට ආයෙත් ගීෂාන්ගේ කඩුල දවා ගැනීමටයි ආයෙත් ශෂිමාට හැකියාව උදාවන්නේ. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කිරීමට ගිය උට පහර සාර්ථක වූයේ නැහැ. පෙරලා උඩ පන්දුවක් විදිහට තමයි පැමිණියේ. පහසු උඩ පන්දුවක් විදිහට රැකගත්තා. ඒ අවසරයෙන් තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි ගීෂාන්ගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමටයි ඔවුන්ට හැකියාව දවන්නේ. ගීෂාන් පෙරේරා දැවී යනවා ලකුණු 28කට. ඒ අනුව රාජික විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ 6 වන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 209ක් තුල. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. හයවැනි කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 26ක් හැටියට පවත්වාගෙන තිබුණේ. අර ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්න උත්සාහයක් ගත්තා පමණයි. ගීෂාන් පෙරේරා ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. පන්දුවර 61ක් දැන් අවසන් වී තිබෙන්නේ. රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 209 කඩලු 6ක් දැවි. බලමු දැන් මේ අවසන් කඩලු 4 තමයි තිබෙන්නේ. බලමු උන්ට තව කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ ලකුණු පුරට එක්හසු කිරීමට හැකියාව උදා වේද කියලා. මේ නෙත්වින් ධර්මරත්න මියුතුයි නව පිටිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසි. මේ දෙන්නගේ පියවරුන් දෙන්න ගැන තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ. සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව. රාජකීය ශාන්ත තෝමස් මහක්‍රිකට් තරගයේ දැවැන්ත සම්බන්ධතාවයක්. නායකයා සහ උපනායකයා අවස්ථාවේදී අනුෂ්ක සහ යසස්වින්. දැන් අනුෂ් සහ නෙත්වින්. තාමත් උද පන්දුවක් එවර අශින්සගෙන් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාරක් එල්ල කරන අනුෂ් පොළොනෝවිට එවර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණි ස්ථාන ඩ්‍රයිව් කිරීම කව කලාපයෙන් එක් ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. දැන් නවක ප්‍රතිකරුවාට අවස්ථාව පන්දුවට පහර දීම වෙනුවෙන් නෙත්වින් ධර්මරත්න නෙත්වින්ටත් ලකුණු රැස් කරන්න පුළුවන්. ඔහුත් ලකුණු 250ක් ඉක්මවා ලකුණු රැස් කර තිබෙනවා මේ තරඟ වාරයේදී. හොඳ දඟපන්දු යවන්නේ ධර්මරත්න. කොතරම් වෙලා පිටිකරණයේ යෙදෙනවද දිවාහාරයේ තෙක්.
පියා වගේම net පිනුත් වමත් පිතිකරුවෙක්. 62 වන පන්දුවරේ අවසන් වන්නේ රාජකීය විදුහල මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමට ආරාධනා ලැබුණා. කඩුළු 6ක් දැවි ලකුණු 210යි. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. මේ තමයි නවක ප්‍රතිකරුවා නෙත්වින් ධර්මරත්න තරග 4යි නිම් 7කදී ලකුණු 86ක්. ඊටමත් අඩු තරග සංඛ්‍යාවක් තමයි දැනට ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වශයෙන් නොදොයි ලකුණු 31ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සාමාන්‍ය 21.5 බිංදුවක් වශයෙන් සඳහන් වී තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් තාමත් හොඳ දක්ෂ පන්දු නැත කිරීමක් නැවත වතාවක් එක්ස්ට්‍රා කවර් කළා අපි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාගෙන්. ලකුණු 86 වාර්තා කරන්න ਉਹ පන්දු 269කට මුණ දීලා තිනවා. ඒ නිසා පිටිකරණය පිළිබඳ ඔහුගේ විශ්වාසය හොඳින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මදක් වෙලා පිටියේ රැඳී සිටියොත් මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය ඉක්මනින් තේරුම් බේරුම් කරගත්තොත් ඔහුටත් ලකුණු අතරට පැමිණෙන ඔහුගේ විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. එය තමයි මම හිතන්නේ පුහුණුකරුවන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පිටිකරුවන්ගෙන් පසුපෙළ පිටිකරුවන් හැටියට ඔවුන්ට මේ ලැබෙන අවස්ථාව උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම වැදගත් වෙනවා. මෙහිදී පිටිකරුවන් හැටියට ඔවුන් තම කණ්ඩායමට ලබා දෙන සහාය විශ්වාසය පුහුණුකරුවන්ට හරි හැටි ඒතු ගැන්වීමත් මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී මහා තරඟවලට සහභාගී වෙන්න ඔවුන් සූදානම් වන්නේ මේ. වර දැවන්ත පහරක් එල්ල කරනවා. කෙසේ වෙතත් හරි හැටි ස්ථානගත කිරීමක් හෝ පිත්තේ හරි හැටි පන්දුව ලබා ගැනීමක් සිදු වූයේ නැහැ. පහසු උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ අවසරයේ නෙත්වින්ගේ කඩුල්ල මිදවට්ටා ගැනීමට අය ශෂිමාට හැකියාව උදාවනවා. ඒ පහර එල්ල කරන්න ප්‍රධාන හේතුව මම හිතන්නේ කියන්න ඇති මේ වැඩි වෙලා පිටියේ රැඳී සිටින අවස්ථාවක් නෑ අපි ඉනිම අවසන් කරනවා කියලා. හොඳයි. ඒ නිසා තමයි පහරට යමුනේ. ධර්මරත්න දැවන්ත 6 පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ ගත්තේ. නමුත් පහසු උඩ පන්දුවක් වඩා වැදගත් වන්නේ අය ශෂිමාල්ට කඩුළු 2යි. කැපිපෙනෙන කාර්යභාරයක්. කොහොම නමුත් රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු රැස් කිරීම අවසන් කරනවා ඒ සමගම. බලාපොරොත්තු වූ තත්ත්වයක්. හොඳයි. ආනන්ද විදුහල අද උදෑසන කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. ලකුණු 62ක් පමණයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ අතින් ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාවයි කඩලු සංඛ්‍යාවයි සලකා බැලීමේදී යම් ප්‍රමාණයක දක්ෂතාවයක් පෙන්වුම් කළ බවක් හිතන්න පුළුවන්. නයිනායකට කඩලු එතරම් නැති වුණාට ශෂිමහල්ට කඩලු 2ක් දවා ගැනීම අවසන් කඩලු 2ම දවා ගත්තේ ඔහු. ඔහුගේ විශ්වාසය වැඩි කිරීමට තේ සෑහෙන උපයෝගී වෙනවා. අද දිනේ පන්දුවර 20ක් යැවීමට තවත් පන්දු 4ක් ඉතිරිව තිබුණා. ඒ නිසා ලබා දීච්ච ලකුණු 62යි දවාගත්ත කඩලු 4යි ගැන සලකා බැලීමේදී අද උදෑසන ආනන්ද විදුහල වඩාත් වැඩි වාසියක් අත්පත් කරගත් බවක් මේ වන විට පෙනියන්නේ. මේ අරවින්ද කමල්සිරි ප්‍රධාන තනතිලි පුහුණු කරන්න අසකසන්න උපදේශකත්වය ලබා දෙන්නේ මහේෂ් ඩිලන්ත බෝපගේ. උන්ට වැඩ අධික වන කාල පරාසයක් ඊළඟ මාසයක හමාර පමණ. මහින්ද අලංගොඩ තමයි මේ ක්‍රීඩා භාර ලේකම් හැටියට කටයුතු කරන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ. මේ ඔබ දකින්නේ රාජකීය විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම ලකුණු 212යි කඩලු 7ක් දැවි
ආරම්භය සාර්ථක වූයේ නෑ සවිදුගේ සහ රෙහාන්ගෙන් ඔවුන් ඉක්මනින්ම ක්‍රීඩාකාරය වෙත හරවා යාමට හැකි පන්දු යවන්නට හැකියාව දවනවා. ඔවින ඉතාමත් අගනයින් මැද කරමින් ලකුණු 60ක් ලබාගෙන සිටියේදී අද උදෑසන ක්‍රීඩාකාරය වෙත නික්මුණා. දසිස් මංචනායක නායකයා ලකුණු 47ක් වාර්තා කළා. ගීෂාන් මීට සුළු මොහොතකට පෙර ලකුණු 28කට දැවී ගියා. එදෙකම උවිදු ලකුණු 15ක් පමණ ලබාගත්තේ. අනුෂ් නොදවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ලකුණු 10කට යනුව ඔවුන් ලකුණු 212ක් කඩුළු 7කට ලබාගෙන සිටියේදී ඉනිම අත්හිටුවීමටයි තීරණය කළේ. මුල් පිතිකරුවන් 7 දෙනාම ලකුණු 10 ඉක්මවා ලකුණු රැස් කර ගැනීම කැපී පෙනෙනවා. දැවී ගිය පිතිකරුවන් 7 දෙනාගෙන් නෙත්වින් පමණයි ලකුණු රැස් කරගත්තේ නැත්තේ. ඒත් එක්කම පන්දු යවන ගැන කතා කරද්දී ආයේෂ් ශෂිමාල් පන්දු යම සඳහා කැඳවුම් ලැබුවේ මීට සුළු මොහොතකට පෙර පන්දු අර දෙකයි පන්දු දෙකයි අවසන් කඩුළු දෙකම දබා ගැනීමට සමත් වුණා. ලකුණු 6ක් පමණක් ලබා දෙමින් ඒත් එක්කම නෙත්ම සමරවීර ඉනිමේ මුල් භාගයේ පන්දු අර 16ක් ක්‍රියාත්මක කරා. පන්දු නිලකඩු පන්දු අර දෙකක් සමගින් කඩුළු දෙකක් දබා ගත්තා. ලකුණු 39කට. ඒත් එක්කම යහාන් කිත්ම සහ අශින්සන් නයිනායක එක් කඩුළු බැගින් දබා ගැනීමට සමත්කම් දක්වුණා. බලන්න සම්බන්ධතාවයන් මුල් කඩුල්ලට 27යි, දෙවන කඩුල්ලට ලකුණු 22යි, තුන්වන කඩුල්ලට ලකුණු 31යි, හතරවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය දසිස් මංචනායක සහ ඔවින අවන්පොළ අතර ලකුණු 86යි. බලමු මේ ඔබ දකින්නේ අද දිනේ අද උදෑසන කාල සැසියේ මේ දක්වා විශේෂ අවස්ථාවන් කිහිපයක්. විශේෂයෙන්ම ගීෂාන් පෙරේරා ඒත් එක්කම දසිස් මංචනායක සහ ඔවින අබම්පොල තමයි අද දිනේ ආරම්භ කළේ. කෙසේවත් ඔවුන්ට වැඩි වේලාවක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට හැකියාවක් උදා වුණේ නැහැ. ඉක්මනින්ම ක්‍රීඩාකාරයෝ වෙත හරවා යවන්නට සමත් වුණා. මේ විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැක ගැනීම ස්ලිප්පී පන්දු රැකීමෙන් සිටි ඉන් අනතුරුව ගීෂාන් පෙරේරා වටිනා ලකුණු 28ක් ඉනිමට එක්ක හසු කළා. මේ විදුණගේ උඩ පන්දු රැකීම කැපී පෙනෙනවා. සෑහෙන වෙලාවක් ගෝනේ තිවිච්ච පන්දුව ඉරුත් හොඳින් තේරුම් බේරුම් අරගෙන රැකගත්තේ. මේ රාජකීය විදුහලේ වේග පන්දු බලන ඉතාමත් හොඳයි. මෙහිදී උන් කැපිපෙනෙන ලෙස උන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරයි කියලා හිතනවා රණුක මල්වේ ආරච්චි, බුලාන් විරුතුංග සහ ඩෑන් පොඩ්ඩිවල. මේ ඔබ දකින්නේ කඩලු 7 බිඳ වැටීගේ ආකාරයේ රාජකීය නෙමෙයි ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දු කිහිපයක්ම දක්වන්න තිබුණා. ස්ලිප්පී පන්දු රැකීමෙන් සිටියේදී මුලින් රෙහාන් ඊළඟතුරු සන්විදු මේ උවිඳු ඒ ඊයේ දිනේ අද මුලින් ඔවින මේ දසිස් විලාශ් තමයි ඒ උඩ පන්දුව රැකගත් ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුවක්. ගීෂාන් මේ අවසන් කඩුල බිඳ වැටීගේ ආකාරය ඉරුත් තමයි උඩ පන්දුව රැක ගනු ලැබේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉනිමත් වෙනු ලැබුවා. දැන් අවස්ථාව ආනන්ද විද්‍යාලය පළමුවෙනිම තව සුළු මොහොතකින් ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. ඒත් එක්කම අපි ක්‍රිටි විරාමයකට යමු වෙනවා. විරාමයෙන් අනතුරුව ආනන්ද විද්‍යාලය පළමුවෙනිම සමගින් හමු වෙමු.
කිව්වම බිග් මැචස් කියන්නේම මතක ගොන්නවා. ඒ අතරිනුත් මට මතක් වෙනවා 2016 වසරේ තරඟය. තුන්වෙනි දවසේ කොහොමද තරඟය රාජකීය විද්‍යාලය පැත්තට හැරුණේ කියලා. 2016 ඇත්තටම මගේ බිග් මැචස් ඉතිහාසයේ අමතක නොවන තරඟයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2013 අවසාන සෙෂන් එකේදී කොහොමද තරඟය රාජකීය පැත්තට හැරුණේ කියන එක අමතක නොවන මතකයක් විදිහට මට මතක් කරන්න පුළුවන් මේ බිග් මැච් ඉතිහාසයේ. ඒ වගේම ජය පරාජය මොනවා වුණත් බිග් මැචස් කියන්නේ අවුරුද්දකට සැරයක් යාළුවෝ එකතු වෙලා සතුටින් සමාදානයෙන් ඉන්න කාලයක්. ඒ නිසා හැම බිග් මැච් එකක්ම අමතක නොවන මතකයක් තමයි. බිග් මැච් කියන්නේ ඇත්තටම ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ තියෙන ලොකුම පොයින්ට් එක අන්ඩර් 13 ඉඳලා ක්‍රිකටර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නේ බිග් මැච් එක ප්ලේ කරන්න කවදා හරි. එතකොට ස්කෝලෙම එකතු වෙන දවසක් ස්කූල් ක්‍රිකටර්ස්ලාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තියෙන එක ලොකුම දවස තමයි ස්කූල් බිග් මැච් එක කියන්නේ. ඉතින් එතන ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ ලොකුම පොයින්ට් එකක් තමයි බිග් මැච් එක. බිග් මැච් මෙමරි එක තමයි බිග් මැච් එක දවසට බිග් මැච් එක දවස් දෙකට යාළුවෝ පරණ යාළුවෝ ඔක්කොම හම්බ වෙන එක, ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා හම්බ වෙන එක, පරණ දේවල් ගැන කතා කරලා මෙමරි එක අලුත් කරගන්න එක, ඒ අතරේ මැච් එකත් බලන එක. අවුරුදු දෙකක් විතර කොරෝනා හින්දා බිග් මැච් එක්ස්පීරියන්ස් එක මිස් වුණා හැමෝටම. අවුරුද්දට සැරයක් ලැබෙන ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඒක ආයෙත් පරණ විදියටම ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක පපරෙත් එක්ක ඒක එන්ජොයි කරන්න ලැබෙන එක ගැන සතුටුයි. When it comes to big matches, every year there's something to remember. But there are two key games that always comes to my mind when it comes to the big match season. First, it's the 2006 Joe Pete limited over game, where St. Joseph's had quite a number of national stars, and St. Peter's was all out for 153, and at one stage the Josephines were 50 without loss. Lakshan Rodrigo and Hans Fernando just turned the game, and the Peterites won by 40 runs after about still So welcome back to the SSC Grounds for the 78th LDH Peiris Memorial Trophy 2023. Royal College versus Ananda College. We're coming to you live from the SSC Grounds in Colombo. Conditions are looking excellent this morning. It's unbelievable when you see the rain that came down yesterday and the situation of the ground yesterday afternoon. But the ground staff have been brilliant, and the match started today at 9:30 a.m. sharp. The two umpires are out there in the center for the Anand innings. This is after Royal College declared on 212 for 7 in their first innings. They were put into bat yesterday after Anand won the toss and elected to field first, and Royal College managed to get on to 212 for 7. Thanks to some good contributions with the bat. Eric Kanangara, one of the senior umpires, is out there ready for the start of the Anand innings, along with his partner, who is at the strikers at Nayanajit Chaminda, the on-field umpires. Yes, for Royal, Manchanayaka made 47. Ovina Amampola, the chief run getter, he made 60. Gishan Pereira made 28. Savindu Senaratharachi made 24. They were the main run getters for Royal College. And for Anand, the 2 wickets for Nithma Samaravira. He bowled really well. 2 for 6 as well towards the end for Ayesh Shashimal with his spinners. He picked up 2 for 6.
Gunasinghe, Sitmal and Nainayaka picked up a wicket apiece for Ananda. So 212 is what Royal got before that declaration. It was a good declaration by Royal College. In contrast, or in when you look at the game situation, this is the second day's play. We lost a lot of overs yesterday towards because of rain. We do not know how the weather conditions will be towards the afternoon time, but hoping we'll get maximum number of overs as possible. Viduna Vijay Bandara will open the batting, left-hander. 13 games, best score for 53, 420 runs this season. So he's been among the runs for Ananda. As things get ready for play, the first over will be bowled from the tennis court end with some tennis matches happening. Junior tennis games under 16s happening right behind us, with international foreign teams participating. Ainsa Nainayaka, who bowled his spinners earlier on, will open the batting, right-hand batter. And they'll be looking for a foundation. So Gamne, good contest on our hands. Yeah, good morning everyone. Good morning, Ricky. Yeah, I think Royal have made the correct decision. They had a fair go at with the bat in hand, and since this will be their last opportunity to play at this venue, so they are giving ample time for the bowlers to spend some time there in the middle and get used to the conditions. Malavi Arachi, 3 matches. Fair amount of overs, 93 overs, that's 30 overs per match, isn't it? 10 wickets, good economy rate, got the height behind him. 3 slips, a wide gully, deepish point, mid-off, mid-on, short leg and a long leg. Wow. He nearly was looking to hoist that towards leg side, wasn't he? And Malavi Arachike got an open action, so his natural delivery will probably leave the left-hander's outside edge. He's got a quick arm action. And I thought it came on to quicker onto the batter than he expected as well. He was looking for that pull, as you mentioned. Looks a strong lad, Malavi Arachi, well built, running away from us at the tennis court end with the 3 slips and a gully. This time goes for that fuller delivery, and with a couple of seniors in the lineup as well, in Bulan Veeratunga and then Podiwala. It's interesting to see that he has got the new ball. He's bowling the first over, so the captain and the coaches have a lot of faith in him. Just into his 4th game, 3 games before this. They certainly have an eye on him going into that big match. Yeah, still to get his radar right. At some point in time, we might see him coming around the wicket as well. You can see in Test cricket these days, there's a lot of good Test cricket taking place. The India versus Australia, New Zealand versus England, and Mohammad Shami from India, and Mohammad Siraj against the left-handers. From the very first ball, they come around the wicket. As you can see, he hasn't got his release right. It can happen to some of these front-on bowlers at times, and your bowling, the release, it goes towards your right leg at times, and that will affect your rhythm and that will affect your release. That is what is happening with Malavi Arachike, and straight away the skipper Manchanayaka, who was feeling a gully, has come to mid-off to have a word with him. That's very well bowled, and it's a no ball. Yeah, he's got pace.
Malaviarachige, hasn't he? I was just going to say that that earlier delivery too, the wicket keeper took that quite high. There was certainly some pace and bounce in that earlier delivery. This time he got the line correct. That was a good delivery, but just overstepping. Certainly getting that some movement, that angle going across the left hand. 3 slips the gully. There is a backward short leg as well. Yeah, length drew the batter to play an expensive drive on the offside. That's about the length. We were talking about it yesterday, didn't we? How some of these bowlers get carried away when they come to these international grounds, and when they see a green on the surface, and then they put an extra yard, and they very easily you can lose your line and length. In school cricket, I would say around 4 to 5 meters. Draw the batsman forward. And have a look at that short leg fielder. He's like short swelling, isn't he? He's there for more of a flick than the actual prod, really. It's quite deep there. I think they're hoping or they're expecting the bowler to get to one to swing back at the left hander. So far it has gone away from him, that natural angle. Nothing has really come back at the left hander. That is what I think they're hoping for. That is the only thing I can think about at the moment. He's certainly looking to bowl full. And also that fielder is in line with the crease. I think since Malaviarachige is sending the ball away from the left-hander, he should be moved straight, wouldn't he? Not the first over that Malaviarachige would have liked. Hardly made the batsman play. Ananda 2 for no loss. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. So will it be Dan Podivela who's going to operate from the Vidyama at the end? No, it's Bulan Veeratunga who's been given the new ball to partner Malaviarachige. Generally likes to bowl stump to stump, keep it straight. Depends on a bit of movement. He has the experience of playing on this venue. Bulan Veeratunga played the big match as well last year. 3 slips, the gully. Oh, that was very wayward, way down the leg side. Certainly they haven't got their lines right so far since play began, both bowlers. Fine leg is on the boundary. There's a square leg just behind the umpire, mid-on. This time way outside the off stump, overcompensating, trying to get it right, trying to get the line right. Need to get the batters to play as much as possible if they're going to make use of that slip cordon. Oh, that's a good delivery. That's the best we have seen so far in this innings. Yeah, in terms of the direction, that was okay, but I still liked him to pitch it up a bit further. We spoke about this yesterday. As an opening bowler, when you bowl on tracks that are got lateral movement, you need to be prepared to get driven. It is okay if the batters drive you for 1 or 2 fours. There's no harm in that. Bats better.
That's the length you need. Oh, hesitation. Hurry, hurry. There was yes and there was no, and then there was another yes and nearly good night, nurse. Yes, a confusion between the two batters. That was a perfect delivery. That was well bowled. That was closer to the stumps as well. And the length was much better. Certainly had to play at that. Certainly what we have seen so far, Ricky, the two Royalists are touch quicker than the Ananda bowlers, aren't they? They've got the height. It's very difficult to substitute the speed, particularly arm speed. Those are things that you cannot coach, but you can coach the technique, the release, the follow through, all those things. But arm speed is something. Where was that? Another way down the leg side delivery to finish the second over. 2 for no loss. Just driving outside the off stump. Once again, that angle away from the left-hander. Manuka Waniarachi. He was pulled both sides of the wicket earlier on. Was very wide outside that off stump. Looking for a much better over. His second. Still again too wide. Yeah, certainly having few problems. Ranuka Malaviarachige. And also another factor that he can work on is his front arm, the non-bowling arm. It just falls across a fraction. That makes the bowling arm to go towards his right leg as well. Very easily the front arm bowlers or the semi-open bowlers, you need to have your alignments up and straight really, because you're not side on, so you're front on, but your front arm needs to come down straight. The moment it falls across, that can affect your release. What was that? Get out of here. Where was he hitting that? He was hitting that towards mid-wicket, wasn't he? Yes, he was trying to play across the line, isn't it? It was way outside the off stump. He saw the length and the open gap on the onside. There is no mid-on in position. So he thought there were some runs for me on offer. Looking to play across the line. That wasn't a good shot. It's a bowler that comes to mind who had that front on action was Dilhara Fernando, isn't it? He had accuracy problems during his time, but worked on it quite a lot as his career progressed. Used to bowl very quick, had the pace. That's better direction. I think Royal just made a mistake by moving the mid-on fielder towards extra cover. Right now, I would be loving if the batters can go towards extra cover and start driving the ball and leaving the gap open. And other thing is the way things have transpired thus far. Malaviarachige is going way outside the off stump, so you need to give him protection on the leg side straight for him to concentrate on a line around that
leg stump. That's where he should aim at the moment if he wants to attack the stumps. I'll tell you what, you were talking about front-on bowlers. You'll never see a better bowler than Malcolm Marshall. He was just another breed. That's another strange shot from Malcolm Marshall. The ability to swing the ball both ways with pace. He wasn't the tallest. He had a quick arm action. He had a beautiful approach. And during his time, he bamboozled some of the very best around at that time. And you go to I think it was 1984, Australia West Indies series down under. Malcolm Marshall basically get through for a quick single as Gamini speaks. Yes, Gamini. Tormented the Aussie batters, but 3 overs done, 5 for no loss. පාසල් බිග් මැච් ඉතිහාසයේ මගේ හොඳම මතකයේ විදිහට මට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ආනන්ද 92 වන සුළුවැදි සංග්‍රාමය. වසර 69කට පසු නාලන්දා විද්‍යාලයේ ආනන්ද විද්‍යාලය පරාජය කරන්න සමත් වෙනවා. මගේ පාසල් මගේ බිග් මැච් ඉතිහාසයේ හොඳම මතකයේ ලෙස ඒ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. So 3 overs, 5 for no loss. It has been an interesting first 3 overs. Royal College bowlers haven't got their accuracy right. They've been too wide outside that off stump. And a couple of indifferent shots from Anand as well. And again, that last delivery of that last over, he was looking to play it through mid-on. Got a bit of a leading edge on the offside and they got through for a single. But because of those open spaces, he's probably thinking I can get some runs there. This time there is a mid-on to Bulan. Much better delivery. Yeah, both the fast bowlers are steaming in, but they just haven't got their release right. 2 slips. And there's a gap between the second slip and the third slip. Ricky, quite a big gap too. And then there is a wider gully. Again, as you can see, it's a dangerous thing for a left-hander to get front on against the ball that is leaving you. Some of these batters, even we were talking about the Royal batters, weren't we? When they were batting, technically they can be taught few things. Third unofficial ODI, England Lions versus Sri Lanka. England Lions 76 for 3 after 20. Check that slip cordon, Ricky. 2 slips. And then there's quite a big gap between the second and the third. It's well bowled. I'll be licking my lips, licking my fingers and lips both if I'm in slips. The way that these batters are bringing their bat down. Yes, certainly, and it's coming down in that in an angle. He's looking to play on the onside at the moment, Viduna. But the thing is, the bowlers are not responding with the length, are they? Viduna Vijay Bandara, 13 games, 396 runs. Has got 3 half centuries this season. That's a good looking shot. Now that's the best shot so far in this innings. He'll get a boundary. That's a well played. That will be a relief for Viduna. Finding the centre of the bat and getting value for his shot as well here at the SSC as always. Got a bit of bounce, but he controlled it well, stood tall, just punched it through the line. Yeah, the way he has shown his skills, Viduna, he's going to hit that ball every day of the week. That's the length he wants from the bowler. You pitch him up to him, you're right in the game. High score of 61 this season, 3 half centuries. So he's their second highest run getter this season behind Irut Gimshan, who has 420 runs.
Nobody has gone past that 500 run mark as yet. That has been one of their problems for Anand. That's why they lost games, 4 games on the trot outright. Their batters haven't really come to the party. This time strain on the bats, neatly tucked away. They'll get a comfortable 2. So 4 was completed. It's 11 without loss. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. So into the 5th over of a play. He gets an opportunity to bowl at the right hand. Most of his deliveries he was at the left hand. So this might help him to build his confidence a little bit. 2 slips. Again, a very big gap between the first slip and the second slip. There's a leg gully, a short mid wicket. Yep. Like I said, definitely, because now he'll be aiming to bowl outside the off stump. So that will improve his direction. That's what he could have done against the left-hander as well. Sometimes it's not the technique all the time, it's tactically as well. And when the ball starts to slant away from the left-hander, you need to start aiming a bit towards the stumps. And like I said, this will help him immensely, bowling at the right-hander to get his line right. Yes, and now that fielder catching that backward short leg area will come into play much more as well, with the ball swinging into the right-hander. Much more handy now than against the left-hander. That's well bowled. Straight away now he's got the batter to play these 2 deliveries. He seems to be more comfortable bowling to the right-hander. He has enough of protection on the onside. There is that fielder catching at backward short leg. There is that mid wicket. There is a mid on. There is a fine leg on the boundary. So 4 fielders on the onside. Oh, stump steep bounce. Umpire says not out. I'm sure they heard something that was close to the gloves, but certainly generated some extra bounce from that good length. Haditha mentioned off air before this innings began that he certainly has some pace in him in one of the games Papare.com covered before this, and yes, certainly. That's a line he needs to operate, because the right-hander will be looking to play around that line to protect his stumps. The moment it straightens up, you are bringing the outside edge into play. Well, what do I know? The very next one, same. Seems he's not going to listen to you, Gamini. Yes, got his line wrong that time, angling it down the leg side, 2 straight. Needs to bowl just that outside that off stump. Get it back. The right hand. As soon as you stray on the leg stump, that is going to go down the leg side. That is his natural angle. Malawi Arachi. This time he could leave it alone. It doesn't have to play at that one. Yeah, he's wasting a lot of energy and wasting the new ball. Malawi Arachi. See where the slippers are standing. That's around 30-yard mark. That indicates that there is a lot of pace and bounce. But right now, batsman is not feeling any of it. They are quite happy to let it go. I'll tell you what, this kind of bowling also is not good for a batter. I'll tell you why.
because you're always outside the stumps, and you comes in line the stumps and you're going to miss it. 5 overs gone, 11 for no loss. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. ආනන්ද විද්‍යාලයේ නිම 11යි කිසිදු කඩුලක් නොදැවි විදුන විජය බණ්ඩාර සමගින් අශින්ස නායිනායක ප්‍රතිකරණය දෙන්නේ. අයිබෝන් හරිද? අයිබෝන් අසංක කණ්ඩායම් දෙකේම කඩුළු රකින්නන් දෙදෙනා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන්. කවුද වඩාත් දක්ෂ කියලා බලන්න අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙනවා. කඩුළු රකින්නන් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් වශයෙන් යොදා ගැනීම මේ සෑහෙන මෑතකදී එකතු වුණු දෙයක් නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. ඔබ සෑහෙන කාලයක් දකින්නට ඇති ඔවුන් කඩුළු රකින්නන් වශයෙන් පමණක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔව් ජගත් ක්‍රීඩා පිටිය ගත්තනම් ඒකේ වෙනස තිබ්බේ ෆරූක් එන්ජිනියර් ඉන්දියාවේ. ඔහු ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් කඩුළු රකින්නේ. ඉහළි නැදී යන පන්දුව දෙවන ලකුණටත් දිව එනවා. දැවී යන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් තුරුවල පන්දු රැකීමක් ඒක ඉල්ලේම රැකගත්තේ නැහැ. පිටිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ අවධානයකින් සිටියා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ දුටු වහාම ඔව් ලකුණු අතරට එමුට උන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. වැඩික විදුහල ලකුණු 212යි කඩලු 7යි ඉනිමත් හිටවුවා. අද දිනේ වැඩි කාල වේලාවක් ලකුණු රැස් කිරීමට හැකියාවක් තිබුණොත් පිටිකරුවන්ට මේ වඩාත් වාසිදායකයි. වේග පන්දුවන්නන් පැත්තෙන් රාජකීය විද්‍යාලයට යම් කිසි ඉදිරියක් තිබෙන බව පෙනෙන ඔවුන්ට සිටිනවා. වේගෙන් පන්දුවවන පන්දුවවන්න ඒ වගේම හොඳ ඉපිලීමක් සහිතව විශේෂයෙන් රණුක මලවිආරච්චි අප දුටුවා පෙර පන්දුවාරේ. දැන් පන්දුවවන්නේ බුලාන් වීරතුංග. හොඳ පෙරහුරුවක් නිල්මා සටනට පෙර SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී විදුන විජය බණ්ඩාර මේ වන විට කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ තරඟ මාලාවේ ලකුණු 400ක් ඉක්මවා ලකුණු රැස් කරගෙන තිබෙනවා. අලංකාර පහරක් ලකුණු 4යි. කිසිදු ක්‍රීඩකෙක් නැහැ නවත්වන්නට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් සිටියත් කිසිම කලබලයකින් තොරව කිසිම බියකින් තොරව පහරවල් වලට යනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම. වඩාත් වැදගත් වන්නේ ඔහුගේ දෙවන හතරේ පහර විශ්වාසයෙන් යුතුව එල්ල කරන ලද ආකාරය ඉදිරි පාදයට පැමිණුණා. වුමනට වඩා වේගයෙන් පහර එල්ල කිරීමට ගත උත්සාහයක් නෙවෙයි, කල්යල් මැනීම ස්ථානගත කිරීම සුපිරි. හොඳ තාක්ෂණයක් පෙන්눔 කරේ ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින්. කඩුළු ලබා ගැනීමේ අදිටනින් රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් සිටියා. දැන් දෙදෙනෙක් බවට අඩු වෙනවා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් ගණන. ඔව් ඒ වර හොඳ පන්දුවක්. බුලන් විරතුංග කඩුළු අතර සිටින පන්දු යවන්නෙක්. දෙන්න පිටිකරුවාගේ ශරීරය හරහා යන කෝණයකට වූ පන්දු යැවීම සිදු කළේ අවස්ථාවේදී. එනිසා තමයි යම් පීඩනයක් එල්ල වුණේ වමත් පිටිකරුවාට විදුන විජය බණ්ඩාරට. ඒවාර කිසි දුත්සාහයක් ගන්නේ නැහැ පිත්ත යොමන්නට පන්දුවට. දැන් මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. දිවාහාරයට පෙර පන්දු යවනවා නම් පිටිකරුවාට හැකිතාක් දුරට පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයේ ඉලක්කයකට රිද්මයකට පන්දු යවන්න ඕනේ. ඔහුව පිටිකරණය වෙනුවෙන් යොමු කරගත යුතුයි. නිදැල්ලේ පන්දු යෑමට හැරියා නම් තමුන්ගේ උත්සාහය සම්පූර්ණයෙන් ව්‍යාර්ථ වෙනවා. තමුන් මහන්සියටපත් වෙනවා පමණයි. ඊට අමතරව නව පන්දුව ගෙවි යාමත් කෙවෙන් සිදු වෙනවා.
පන්දු අරෙනෙමයි බුලාන් වීරතුංගගේ ලකුණු 17යි ආනන්ද විද්‍යාලය කිසිදු කඩුල්ලක් දැවී ගොස් නැහැ. නැවතත් SSC ක්‍රීඩා පිටියට ආනන්ද විද්‍යාලීය ඉනිම LDH පීරිස් අනුස්මරණ කුසලාන තරගයේ නැවතත් කැඳවනවා රණුක මලවි ආරච්චි. දැවී යනවා කෙලින්ම දෙවැනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතට. ප්‍රථම කඩුල්ලයි දැවී යන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ හොඳ පන්දු යැවීමක් හරිත. ලකුණු ලබාගත එන්නේ ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට අශින් සනායිනායක බලාපොරොත්තු වුණා විශේෂයෙන් දකුණත් පිතිකරුවාට රණුක මල්වේරාරච්චි වඩාත් හොඳින් පන්දු යවයි කියලා. ගාමිණී පෙරේරා පැවසු පරිදිම පිතිකරුවාව කැඳවා ගත්තා පිටින් පහර එල්ල කිරීමට. මේ බලන්න මේ පන්දුව ඉතාමත් ඉක්මනින් පන්දු රකින්න අතර ඇදී ගියේ. හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේ දන්නනවා. ඒ නිසා ඔහු පන්දුව හොඳින් අවබෝධ කරගත්තා, හොඳින් දර්ශනය කරගත්තා කියලා ඒක එල්ලේම අපටත් විශ්වාසයෙන් යුතුව පවසන්න පුළුවන්. හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් හැටියට නම් කරනවා. කඩුල බිඳ දැමීම ඉතාමත් වැදගත්. නයිනායක ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙනවා. ගීෂාන් පෙරේරාගේ දක්ෂ උඩ පන්දු යැවීම හනුවේ ලකුණු 17ක කඩුලයි ආනන්දේ. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. ලකුණු 17 දී ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී ගියේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ රණුක මලවි ආරච්චිගේ පන්දු යැවීම හමුවේ ගීෂාන් පෙරේරාගේ අනර්ග උඩ පන්දුව. විලාශ් කරුණාරත්න නවක පිතිකරු ඔහුට ඔහුගේ ලකුණු දත්තයන් වෙනුවෙන් සාධාරණ ඉටු කළ යුතුයි. තාමත් වයස අවුරුදු 17යි. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 45යි. ඉනිම 12ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. නිසා ඔහු කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තුව හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඕනෑම පිතිකරන ලයිස්තුවක අංක 3 පිතිකරුවා කණ්ඩායමේ සිටින තාක්ෂණය සපිරි වඩාත් විශ්වාසදායී පිතිකරුවා හැටියට සාමාන්‍යයෙන් සලකනවා. අපිත් ඒ ආකාරයට විලාශ් කරුණාරත්න ගැන ප්‍රසාදය පළ කරන්න ඕනේ. බලන්න ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙන රැඳී සිටින ආකාරය පරතරය ඔවුන්ගේ ස්ථානගත වීමේ ඊට අමතරව ගලි ක්‍රීඩකයා ඔහු සහ අවසන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතර පරතරයක් සාමාන්‍යයෙන් තිබෙනවා. නමුත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙන අතර තිබෙන පරතරය සාමාන්‍යයෙන් දකින්න නැති තරම් පරතරයක් හැටියටයි මට නම් හැඟී යන්නේ. ඔව් ඒ වගේම පෙර විස්තර විචාරයේදී ගාමිණී පෙරේරා සඳහන් කර සිටියා ඔවුන් සිටින දුර ගැන. කඩුල්ලේ සිට යාර 30ක් පමණ දුරින් සිටින්නේ. රණුක මලවයාරච්චි සෑහෙන වේගෙන් පන්දු යවනවා. අපි ඔහුව මුල් වතාවට රාජකීය පිටට ක්‍රීඩා කරද්දී මීට වඩා වේගෙන් පන්දු යවුවා. ඒ වර දර්ශනීය පහරක් අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම 4 සීමාව දක්වා පළමු ලකුණු 4 විලාශ්ගේ පිත්තෙන්. ආනන්ද පිළිතුරු එන්නේ මේ ඉතාමත් ප්‍රගතිශීලී ආකාරයට ගොඩනගා ගන්න ආකාරයක් පෙනියන්නේ. පිටින්නට සෑහෙන ඈතින් පතිත වුණේ ගේ පන්දුවට පහර දීමත් පාවරණයට සෑහෙන ඈතින් පිත්තේ පන්දුව වදින්නේ. නමුත් ඒ උඩ පන්දුව නම් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රැකගන්නේ නැහැ. පිටතේ ධාරේ වැඩිලා කියන්නේ. තරම් වේගින් ඌ පහරට එල්ල වුණේ. කතාවට කියනවා ගහනවා නම් හයියෙන් ගහන්න කියලා.
රණු කුමලවරච්චිව මම මුල් වතාවට දැක්කදී ඔහු මුල් වතාවට රාජකීය පිළිවෙලින් ක්‍රීඩා කළේ ඉතාමත් හොඳින් තර්ජනාත්මක ආකාරයට පන්දු යවුවා. කඩලු 3ක් දවාගත්තා. නමුත් ඔහු තරග 3කට සහභාගී වෙලා පන්දු වාර 93ක් යවලා තියෙනවා. ඔහුට අතිකාල ගෙවුවා නම් කොහොමද? වේග පන්දු යවන්නේ කැඩිට සතුටු යහන්න ලැබීමත් නේද? ඔව්. කඩුල්ල තුලට ඒවර පන්දු යවන්නේ. මට නම් හිතා ගන්නත් බෑ. පන්දු වාර 93ක් යවුවයි කියලා. තරග 3කදී. අපි හිතමු ඉන්නෙම 6ක් කියලා. එහෙමනම් පන්දු වාර 15ක් ඉනිමකට. පෙර දැවියාම බලන්න උඩ පන්දු රැක ගැනීම. ඔහු ඉතාම හොඳින් සමබරතාවය රැක ගන්න ආකාරය සම්පූර්ණයෙන් දර්ශනය කළා. පිත්තේ වදින අවස්ථාවේ සිට ඔහුගේ අතට පන්දුව පැමිණෙන තෙක් හොඳින් පන්දුව දර්ශනය කළා. එවර සෙමෙන් තල්ලු කරන්නට උත්සාහ කළේ. නමුත් ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා එතන. පන්දු වාරයේ අවසන් කඩුල්ලක් ලැබුණු පන්දු වාරයක් රණුක මලවිය ආරච්චිට 21යි 1 කඩුල්ලකට. විදුන විජය බණ්ඩාර ආනන්ද විද්‍යාලය කඩුළු රකින්න ආරම්භක පිතිකරු වශයෙන් අපි කඩුළු රකින්නන් ගැන කතා කළා. ඔබ මතක් කළා ෆාරුක් ඉංජිනේර් ගැන. පාන්දු රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් තල්ලු කර හරින්නේ. ස්ටිය කිරීමක් හැටියට යෝ කරන්නේ හරව අයවීම. අර සුක්වනම කතේ තිබ්බා වගේ පිත්ත පාවිච්චි කරේ ආකාරයට ඉතාමත් නිවැරදිව පහළටයි පහර එල්ල කළේ, ඉහළට නෙමෙයි. පිටත ඉන්නත පිටින් පන්දු එල්ල වුණේ. නිසි ප්‍රයෝජන ගත්තා. ඒ අවස්ථාවේදී විදුන විජය බණ්ඩාර. ඔහුගේ 3-4 පහර පාස්වෙන් ඔහු පිටිකරණයේ යෙදෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඔහුට හොඳ ඇහැක් තියෙනවා. ඔහු කඩු රකින්නනේ. ඒ නිසා ඔහුට හොඳ ඇහැක් තියෙනවා මේ තනතිරුවේ හැසිරීම පිළිබඳව, වේගය පිළිබඳව ඔහුට යම් දැනුමක් තිබෙනවා. මේ වගේ වේගය පාවිච්චි කරන පහරවල් ටිකක් අඩුයි මේ වෙනකොට දකින්න ලැබෙනවා. හරිත. ඒ ගැන මොකද කියන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ අපිට මතකයි අර්ජුන රණතුංග වගේ පිතිකරු ඉතාම හොඳින් වේගය පාවිච්චි කළා පන්දු යවන්නන්ගේ. තමුන් දැනගන්න ඕනේ තමුන්ගේ දක්ෂතාවයන්, තමුන්ගේ හැකියාවන් කොයි ආකාරයට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. එය පවතින දේශගුණ තත්ත්වය යටතේ පවතින තනතිරුවේ ස්වභාවය අනුව වේගය ඉහළ පහළ වීම, ඉපිලීම අඩු වැඩි වීම තමුන්ට හිතට දැනෙන්න ඕනේ. එතකොට තමුන්ගේ උපරිම දක්ෂතාවයන් හරි උපරිම මට්ටමින් නිවැරදිව උපයෝගී කර ගැනීමත් මේ අධ්‍යාපනය සහ හැකියාවේ අංග හැටියටයි මට හැඟියන්නේ. පිතිකරණය ඇතුළේ තවත් බොහෝ අංග උපාංග තිබිය යුතුයි. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබෙන එක් දෙයක් තමයි තමුන් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. තමුන් ඥානාන්විත වෙන්න ඕනේ. තැන්නට සුදුසු ආකාරයට, අවස්ථාවට සුදුසු ආකාරයට හැඩ ගැහෙන්න ඕනේ. ක්‍රීඩාවේ අත්දැකීම, හැකියාව සහ ක්‍රීඩාවේ පිළිබඳ දැනුම, අධ්‍යාපනය කියලා කියනවා අපි. ක්‍රීඩාව පවත්වාගෙන යාමේ තමුන්ගේ හැකියාව උපයෝගී කර ගැනීම. මෙවැනි දේවල් තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන් 3 දින තරගයකට සහභාගී වන ක්‍රීඩකයෙකු නම් එය වඩාත් හොඳින් උපයෝගී කරගන්න ඕනේ. ඒ වාර අවස්ථාව සපයා ගන්නවා පන්දු රකින්නෙකු නැති කලාපයේ පසු කරමින් 4 පහරක් වාර්තා කරන්නට විදුන විජය බණ්ඩාර ඔහුගේ සිව්වැනි 4 පහර අවසන් පන්දු 19 දී එල්ලවන සිව්වැනි 4 පහර මේ. දසිස් මංචනායකට මීටර් 200 දුවන්න වුණා.
පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ආක්‍රමණශීලී පිටියක් මිඩ් ඔෆ් කෙනෙක් සිටියේ නැහැ. වුන් පිට ඉන්න ටිකක් පිතිකරු පැත්තට බර කරලා තියෙන්නේ. මම විදුන විජය බණ්ඩාරගේ පිතිකරණය රස විඳින අවස්ථාවකට පැමිණලා තිනවා. ඉතාමත් දක්ෂ හන්තමට ඔහු පන්දුවට පහර දෙනවා. ඉදිරි පාදයට පැමිණලා. ඒ තරම් උස ක්‍රීඩකයෙකු නෙවෙයි. හැමෝම උස ක්‍රීඩකයෙකු නෙමෙයි දක්ෂ පිතිකරු. වාසියකුත් තියෙනවනේ දෝන්ගේ උස අඩු වෙද්දී අර ග්‍රැවිටි එක ටිකක් පල්ලෙහා තියෙන හින්දා. මේ කතාව ආරම්භක පිතිකරුවක හැටියට අහන්න ඕනේ එක්කෝ රොයි ෆ්‍රෙඩරික්ගෙන් නැත්නම් අල්වින් කල්චරන්ගෙන්. ඔව් ඒ ගැන කතා කරමු ඉදිරියටත්. පන්දු අරේ නිමයි 29යි එක් අඩුලකට. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. නැවතත් රාණුක මලවිආරච්චි පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවන්නේ. ලකුණු 29යි. දිවාහාරයට තවත් සුළු මොහොතක් පමණයි තිබෙන්නේ. මිනිත්තු 8ක පමණ කාලයක් තිබෙන්නේ. හරිත ඔබ සිහි කළා රොයි ෆ්‍රෙඩරික් සහ ඇල්වින් කල්චරන් ඉතිහාසය ඉතාමත් සුන්දරයි කතා කරද්දි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන්. දැන් කොට ක්‍රීඩකයෝ ඒ මං කිව්වේ මේ වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් ගැන. දකුණත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙකුත් මතකයට එනවා. ඒක එල්ලේම සුනිල් ගවස්කා සහ කැපිපෙන්ම පිතිකරුවෙක් තමයි මගේ මතකේ හිටියේ මං කියන්නම්. සයිඩන්ව මේ ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය පිළිබඳව තමයි මේදී කැපී පෙනෙන්නේ. ඔවුන් අර ගාමිණී පෙරේරා වගේ අර වැඩි උසක් නැති වුණාට පන්දුවට පහර දීමේදී සෑහෙන උඩින් තමයි පහර දෙන්නේ. ඔවුන්ට ඒ තිබ්බ හැකියාව උපයෝගී කරගත් ආකාරය මේ බලන්න එංගලන්ත දෙවන පෙළ කණ්ඩායම ලකුණු 101.4යි පන්දුවර 28 දී ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමට එරෙහිව මේ එංගලන්ත ඒ කණ්ඩායම හැටියට වුන් හඳුන්වන්නේ අවසන් එක්දින තරගයේ කෙතරාමේදී හොඳ ආරම්භයක් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමට. ඔව් සෑහෙන අභියෝගයක් ලබා දීලා තිබෙනවා ලයන්ස් කණ්ඩායමට නම් එංගලන්ත ඒ කණ්ඩායමට. කණ්ඩායම් දෙකටම මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් මුල් පෙළ කණ්ඩායමට ඇතුළත් වීමට තමන්ගේ දක්ෂතාවයන් උපරිම මට්ටමින් පෙන්වීමට තිබෙන අවස්ථාවන් මේ උපයෝගී කරගන්නේ. සිව්දින තරඟ දෙකත් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. මුල් නිලනෝන එක්දින තරඟ දෙකත් ඉතාමත් තියුණු ලෙස තරඟ වැදීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔය තරඟවලදී දකින්නට ලැබුණා මෙතෙක්කල් ශ්‍රී ලංකාවේ අපි දැකලා නැති බාස්බෝල් අපිට ලංකාවේ ඇතුලේ බලන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඔව් ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් ඒ කැපිපෙන නම් ටිකක් ආවනේ. නවතම නමක් තමයි දැන් දුෂාන් හේමන්ත්. අද ඔහුගේ පිතිකරණ දස්කම් දැක ගැනීමට මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම නිෂාන් මදුෂ්ක, නුවනිදු ප්‍රනාන්දු මේ ක්‍රීඩකයන් හැමෝම ඔබ මතක් කළා වගේ නිෂාන් මදුෂ්කට නම් සුපිරි වසරක් ගෙවි ගියේ. ඒ වර ඉපිලිමෙන් යුත් පන්දුව පිතිකරුට අභියෝග කරනවා. වන්දෝ යම් ප්‍රමාණයක පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවනාකාරයක් පෙනියනවා. නමුත් පන්දු යැවීමේ රටාවේ මීට වඩා පිතිකරවාව උපයෝගී කර ගැනීමේ හැකියාව
තිබුණා නම් හොඳයි කියන අදහසේ මම ඉන්නවා. මංචනායක ඔහුට උපදෙස් සහ උද්‍යෝගය ලබා දෙනවා. මග පෙන්වීම නායකයා හැටියට මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීසිට තනතිරු වෙන්න ඔහුට එතරම් සහයෝගයක් ලැබුණේ නැහැ. නවවන පන්දුවරේ අවසන් ආනන්දය පිළිතුරින්ම ලකුණු 29යි එක කඩුල්ලයි. Season 1 දැනුම Season 2 චරිතාවලිය Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව නව පන්දුවෙන් පන්දුවීමට හැකි ඩෑන් පොඩ්ඩි වෙලා ඉන්නවා රාජකීය විදුහල වෙනුවෙන්. උන්ගේ හතරවන නව පන්දු යවන්නට තවමත් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සෑහෙන කාලයකට සංදේශ රාමනායක ඔහුගේ බැඩිමහල් සොහොයුරන් දෙදෙනාම රාජකීය විදුහල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. හිමේෂ් රාමනායක සහ හෂෙන් රාමනායක මේ සංදේශ රාමනායක ඔහු ආබාධයට ලක් වෙලා. රාමනායක පරපුර ඒකත් ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් නමක්. ඕ චම්පක රාමනායකගෙන් ඉඳලා. නව පිතිකරුවා බුලන් නව පන්දු යවන්න බුලන් වීරතුංග නෙවෙයි මේ අනුෂ් පොළොන්නවිට මං හිතන්නේ. තාත්තට කරන්න බැරි වෙච්ච දේ පන්දු යැවීම. ඔහු පන්දු යවුවා තමයි. නමුත් ඔහු වඩාත් වැදගත් මේ දඟ පන්දු යවන්න හැටියටනේ. අනුෂ්ක පොළොන්නවිට ගැන කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ ටෙනිස් ක්‍රීඩාව. මේ ගාමිනිත් කිව්වා ඔබත් කිව්වා මේ ටෙනිස් පිළිබඳව ෆෙඩරේෂන් කුසලාන ඩේවිස් කුසලාන යොවුන් ක්‍රීඩකයන් රටවල් 30ක ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 120යි ඊට අමතරව තවත් 60ක් විතර ඇවිල්ලා ඉන්නවා පුහුණුකරුවන් මේ කල්පනාකරුවන් හැටියට. සතියක් පුරා මෙහි ක්‍රීඩා කරනවා. ඩේවිස් කුසලාන පිරිමි එහෙම නැත්නම් බාලක බිලි ජීන් කිං කුසලාන ඒ ෆෙඩරේෂන් කුසලාන හැටියට ඉස්සර ඇඳුනුවේ බාලිකා. මේ බලන්න අනුෂ් පොළොන්නවිට කඩලු 5යි දවාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහු උස ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට තනතිරුව උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් පන්දුව දමා ගැසුවොත්. පන්දුව දමා ගැසුවොත් කියන්නේ පන්දුව යැවීමේදී නෙමෙයි. නමුත් තනතිරුවට පන්දුව දමා ගැසුවොත්. හොඳින් පතිත කරලා ඔව් පන්දුව එහා මෙහා කරන්න අවස්ථාවක් විශේෂයෙන් පන්දුවේ අර සීමේ කියන කොටස හරි හැටි පතිතය සඳහා ඉපිලීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රගමනය පිළිබඳව අපි හොඳින් අධ්‍යයනය කරනවා. ඔව් පෙර පන්දුවරවලදී සෑහෙන ඈතින් හිටපු ස්ලිප් බැම්ම මේ වෙනකොට අඩි පියවර කිහිපයක් ඉස්සරහට ඇවිත් තියෙනවා. ඇවිත් තියෙන පමණ නෙමෙයි වඩාත් අර ටිකක් ලං වෙලා ඉන්න ගතියකුත් පේන්න තියෙනවා. සාමාන්‍ය ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් අර අත් දෙක ගෑවෙන මට්ටමට තමයි රැඳී සිටිනවා කියලා පිළිගැනීම තියෙන්නේ. ඒවලත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ දිවාහාරයට පෙර අවදානමක් ගන්නට. ඔව් දිවාහාරය සඳහා විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා කණ්ඩායම් දෙකට අවස්ථාව ලබා දීමට. එසේ වෙන්න ඕනේ කනිසම මධ්‍යහන 12යි මහා ලකුණු පූර්වේ හෝරා යන්ත්‍රේ. ඔව් ඉතින් මේ අවස්ථාව කණ්ඩායම් දෙකටම නැවත සිතා බලන්න මේ තරගය ගැන, ඒ වගේම දිවාහාරය ලබා ගන්න. විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යවේදීන්ටත් thepapare.com අපේ පිරිසටත් ලකුණු 29ක් ආනන්ද විද්‍යාලය පළමු සැසිය ඔවුන්ගේ පළමු පන්දුවාර 10 ක්‍රීඩා කළේ. ඒ කඩුල්ලක් දැවී ගියා. අශින්ස නයිනායකගේ කඩුල්ල ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. රාජකීය විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් හොඳ සැසියක් හරිත. ඔව් ඒ වගේම මම හිතනවා ආනන්ද විදුහලත් එක කඩුල්ලක් පමණක් දැවී විශේෂයෙන් විදුන විජේ බණ්ඩාරගේ පිතිකරණය හරහා යම් විශ්වාසයකින් යුතුව දිවාහාරය වෙනුවෙන් නැවත තාපසු පැමිණීම සටහන් කරනවා පිතිකරුවන් දෙදෙනා. උන්ට ඉනිම සංවිධානය කර ගැනීමට මේ එක කඩුල්ලක් පමණක් බිඳ වැටීම
වඩාත් මානසිකව ශක්තියක් වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ජනුදික ශ්‍රියාපාල ආරක්ෂිතව පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවෙක් නෙවෙයි. නිසා ඔහු ආරක්ෂිතව පිටියේ රැඳී සිටීමේ තත්වයක් කතා කරයි කියලා හිතන්නත් බෑ. කණ්ඩායම් දෙක ලකුණු 91ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. කඩලු 5ක් විඳ වැටිලා පන්දු ඕවර 29 පන්දු දෙකක් මුල් කාල සීමාවේදී යවා තිබෙනවා කණ්ඩායම් දෙක. පන්දු යවන්නන්ගේ සසියක් කියන්න පුළුවන්. උදෑසන අප තරගයට පෙරත් කතා කළා මේ ගැන. ඊටාම තවමත් එතමනේ තිබෙන තනතිරුවක්. ඉතින් ඊතරම් පහසු වෙන එකක් නෑ කියලා පිතිකරුවන්ට. පන්දු අර 29කදී ලකුණු 91ක් කඩලු 5ක්. වැසංක බිඳ වැටිච්ච සමහර කඩලු දැන් නෙත්මින් එහෙම අවසන් පන්දු ඕවරේ වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට ගිහිල්ලා දැවි ගියේ. ඉතින් ඒ ආකාරයට ඊට පෙර දැවි ගිය පිතිකරුවත් රාජකීය පිළේ විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂතාවයක් කරහා දැවි ගිය පිතිකරුවෙක් හැටියට අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳ තත්ත්වයක්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම මෙතෙක් විදුන විජය බණ්ඩාර ලකුණු 23ක් ලබාගෙන නොදැවී ක්‍රීඩා කරන ආශිංස නයිනායක අද දිනේ ආනන්ද විද්‍යාලය පැත්තෙන් දැවී ගිය ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. විලාශ් කරුණාරත්න ලකුණු 4ක් වාර්තා කළා. ඔහුගේ එකම 4 පහරින්. හොඳ උඩ පන්දුවක් ගත්තේ. අනුෂ් හැටියටයි දැන් සටහන් වන්නේ. රණු කමල්ගේ ආරච්චි පන්දු ඕවර 5යි ලකුණු 9යි. කැපී පෙනෙන වෙනසක් ඒ පන්දු යවන්නාගේ බුලාන් විරුතුංක ගැන සටහන් කරන ආකාරය හැඟී බලද්දී. ඔව් ඒ වගේම එක් පන්දුවරක් දකින්නට ලැබුණා දිවාහාරයට පෙර අනුෂ් පොළොන්නෝවිටගෙන්. අපි බලමු මෙතෙක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම විදුන විජය බණ්ඩාර කැපී පෙනෙන ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරේ. කෙටි කාලයක් වුණත් ඔහු මේ ඉදිරිපාදයේ පසුපාදයේ පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීම සුපිරි ආකාරයට පෙන්වුම් කළා. මේ තමයි අනුෂ් අතර උඩ පන්දුව රවා දීමෙන් නයිනායක දෙවි ගිය ආකාරය. නමුත් දර්ශනීය ප්‍රතිප්‍රහාරයකට යමුනේ නවක පිතිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසලා දකුණත් පිතිකරුවා විලාශ් කරුණාරත්න. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා වෙතින් ආනන්දය හොඳ සම්බන්ධතාවයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔවුන්ට කිරීමට හැකියාවක් ඇති තන තීරුවක් තිබෙන්නේ. ඔව් පිතිකරණයට මෙතෙක් හොඳින් සැකසෙමින් තිබෙනවා තන තීරුව අවරශ්මියත් එක්ක. ඉතින් හොඳ පිතිකරණ දක්ෂතා දකින්නට ලැබේවි දින ඉදිරියේදී. මෙතෙක් තරගයේ සාරාංශය රාජකීය විද්‍යාලයේ පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන්න ලකුණු 212යි කඩලු 7යි ඉනිමත් හිටවද්දී ඔවින අඹන්පොළ ලකුණු 60ක් වාර්තා කළා. දසිස් මංචනායක වේගවත් ලකුණු 47ක් වාර්තා කළා. ආයෂ් කඩලු 2ක් වාර්තා කළා ලකුණු 6කට. නෙත්ම සමරවීර කඩලු 2ක් වාර්තා කළා නායකයා වශයෙන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිළිතුරු පළමු ඉනිම විදුන විජය බණ්ඩාර මෙතෙක් නොදැවී ලකුණු 23යි. විලාශ් කරුණාරත්න ලකුණු 4යි නොදැවී. රණුක මලවිආරච්චි රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ඉනිමේ එකම කඩුල්ල දවා ගත්තේ. ආනන්ද විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 183ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. ඉතින් දිවාහාරයට තරගය නවත්වද්දී මේයි තත්ත්වය ඔබට ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින්න. අපත් සමගින් අපි බලමු මේ සැසිය කණ්ඩායම් දෙක පැත්තෙන් ගනිද්දී මෙතෙක් බෙදී ගොස් තිබෙන ආකාරය. අද උදේ කඩලු 4ක් බිඳදමා ගත්තා ආනන්ද විද්‍යාලයේ. ඒ නිසා තමයි වැඩි වාසිය උන්ට මේ කාල සීමාවේ හිමි වෙන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවත් ඉතාමත් හොඳින් දිවාහාරයට පෙර සාර්ථක කර ගැනීමත් යට යම් ප්‍රමාණයකින් පිටුවහලක් වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි හිතනවා ආනන්දය මේ කාල සීමාවේදී රාජකීය විල්දුහලට ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය පෙන්වුම් කරා කියලා. ප්‍රථම සැසිය ආනන්ද විද්‍යාලය අතේ. අපි බලමු දිවාහාරයෙන් පසුව කුමන ආකාරයකද තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කියලා. ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින අපත් සමගින් අපි දිවාහාරය අවසන් වේ නැවතත් පැමිණෙමු සජීව විකාශය සමගින් මේ තරගයට.
රාජකීය සාන්ත තෝමස් ක්‍රිකට් ගැටුම කියන්නේ ලෝකයේ පරණම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම බිග් මැච් එක. ඉතින් මට අවස්ථාව හම්බුණ අවස්ථා කිහිපයකදී මේ තරඟාවලිය නරඹන්න. මේක මට ලොකු මතකයක් 2000 අවුරුද්දේ. එතකොට මම 7 වසරේ. අපි එතකොට බොයිස් ටෙන්ට් එකේ තමයි මැච් එක බලන්නේ. ඉතින් යුනිෆෝම් එක ඇඳගෙන අපිට වැඩි නටන්න කරන්න බෑ. බොයිස් ටෙන්ට් එකට වෙලා මැච් එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් මැච් එක බල ඉන්නකොට ලන්ච් ඉන්ටර්වල් එකේදී අපිට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට බහින්න. එතකොට බොයිස් ටෙන්ට් එකේ තියෙන චූටි ගේට් එකක්. ඕක ඇරුණාම අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට යනවා. ඉතින් 11යි සාමාන්‍යයෙන් 12 වගේ වෙනකොට අපිට ඉවසිල්ලක් නැහැ මෙතනින් ඇතුළට පැන ගන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඉතින් ගේට්ටුව ඇරනකන් තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් අතන පොර කනවා අපි ගේට්ටුව ළඟ. එතකොට සෙන්ට් තෝමස් එකේ අයිය කෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා ශිෂ්‍ය නායකයෙක් ප්‍රිෆෙක්ට් කෙනෙක්. එයා ඇවිල්ලා මේ අපිට කිව්වා දැන් අපි පොර කන හින්දා ඇවිල්ලා කිව්වා එයා ගේට්ටුව අරින්න නම් අපි පස්සට වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එයා අපිට ඇවිල්ලා කිව්වා මල්ලි ගෙට් බෑක් කියලා. ඉතින් කාර්රුත් එක එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. පොඩි ළමයි අපි. ඉතින් අපි දිගටම රණ්ඩු වෙනවා. ආයෙත් කිව්වා මල්ලි ගෙට් බෑක් කියලා. කවුරුත් ඇහුවේ නැහැ. ඊළඟ සැරේ හොඳ වචනයක් කියලා කිව්වා ගෙට් බෑක් කියලා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ලස්සනට අයින් වුණා. ගේට්ටුව ඇරුණා. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියා. අපි විනෝද වුණා. ඕක තමයි මට තියෙන හොඳම මතකය 2000 අවුරුද්දේ. මට අවුරුදු 10ක් 11ක් වගේ වයසේ. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Classic for us. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one takes home. And here comes the try. And key goal for Moiros Magician. What a try by the Italians. Thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of this stadium to its feet. What a finish. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. මරාගත්ත මැද මරාගෙන කරන්න තියෙන හැමදේම කරගෙන මේ නම්බර් 1 හිටපු ටීම් එකට T20 World ranking වල 3.0ක් ගෙහුවා ඒ සීරීස් එක. ෆාස්ට් බෝල් කරා දාන්න බෑ. ඊට පස්සේ කෝච් කිව්වා අනිල්ස කිව්වා ෆාස්ට් බෝලින් කරන්න නැහැ ස්පින් එක දාමු කියලා. තාත්තා 3 wheel රියදුරේ අම්මා ගෙදර හිටියේ. එතන මල්ලි පොඩි 3 wheel එකක් දුවන රැකියාවක් කරන මිනිස්සෙක් විදියට නෙමෙයි සැලකුවේ. මල්ලි මේ අනෝන්චිලා පැන්න. පැනව පාර අත කැඩුනා. මේ වෙලේ. මේ විදිහට ඉවරලා. සමහර ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා රණ්ඩු වෙනවා නම් මනම් එහෙම. ඒත් අර
එතනදී කුසල් සදීර කාපි කට්ටියම මාර යාළුවෝ ටිකක් මම මොකක් කර මිස්ටේක් එකක් කරා වුණත් මට බනින්න මුකුත් කරන්නේ නැහැ යාලා. සෝෂල් මීඩියා වලින් එක දේවල් කියලා. ඇත්තටම ඒ කාලේ දැන් අපිට නැති වෙන දෙයක් තිබ්බේ නැහැනේ. අපිට තිබ්බේ දෙයක් ලබා ගන්න විතර. අපි ඉතින් ඒ දේ ලබා ගත්තට පස්සේ මිනිස්සුන්ට ඕන දෙයක් හැමෝම කියන්න පුළුවන් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. අද වෙනකම් මම Facebook නෑ මගේ page එක විතරයි තියෙන්නේ. මැච් එකට බැස්සන් පස්සේ මම පොඩ්ඩක් කට වැඩි. මම කියවනවා පොඩ්ඩක්. මගේ අම්මයි තාත්තයි ඒ දෙන්නගේ තරුණ කාලේ කැප කරා මං වෙනුවෙන්. මරණ තුරා ඉතින් මං ඒ දේ ඉෂ්ට කරනවා. අයිබෝන් නොදුටු මිනිසා. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තුළ ඉන්න දක්ෂ කඩුළු රකින්නෙක්, දක්ෂ පිතිකරුවෙක්, ඉතාම කුඩා කාලෙකින් විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ළඟා කරගත්තු ක්‍රීඩකෙක්. අද අපේ නොදුටු මිනිසා මිනෝද් භානුක. අයිබෝන් මිනෝද්. අයිබෝන්. ඉතින් මේ දවස්වල මොනවද වෙමින් තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම අහගෙන අපි වැඩේට යමු. අයියේ මේ දවස්වල දැන් ඩොමෙස්ටික් ටූර්නමන්ට් එක පටන් ගන්න තියෙනවා. 3D ටූර්නමන්ට් එක. ඒකේ මැචස් දැන් 4ක් ඉවරයි. ඊළඟ හෙට තව මැච් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ මැචස් ටික තමයි මේ දවස්වල යන්නේ. ඔව් මිනෝද් දන්න අය දන්නවා. ඉතින් දක්ෂ කඩුළු රකින්නෙක්, දක්ෂ පිතිකරුවෙක්, ඒ වගේම කාලෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ටිකක් පල්ලෙහා තත්ත්වයක තියෙද්දි ඊට ටිකක් ජවයක් දීපු කඩුළු රකින්නෙක්. මුලින්ම මට හිතෙනවා ඒ ගැන අහන්න. දැන් ඔබ කණ්ඩායමට එනකොට කණ්ඩායම ටිකක් වැටිලා තිබුණේ. මේ වෙනකොට ආසියානු කුසලාන ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඉතින් ඒ කාලේ වෙද්දි මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තිබුණේ ක්‍රීඩාගාරය ඇතුලේ ඔබ කණ්ඩායමට අලුතෙන් එන්නේ මොන වගේ පීඩනයක්ද තිබුණේ? ඔව් ඇත්තටමයි මේ ඒ කාලේ කණ්ඩායමේ හිටපු ඒ දසුනය කැප්ටන් ඒ වගේම දැන් ආසියානු කුසලානේ ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායමේ 90%ක් වගේම ඒ කණ්ඩායමේ හිටියා. ඉතින් මට ඉතින් ක්ලබ් ලෙවල් එකේ සෙල්ලම් කරලා තිබ්බ කට්ටියම තමයි හිටියේ. ඒක නිසා ඉතින් අර ලොකු වෙනසක් තේරුන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩි පීඩනයක් තිබ්බා. මොකද ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න ලැබුණ පළවෙනි අවස්ථාව. ඉතින් ඒ කාලේ මට වුණා උනේ මගේ උපරිම 100% 200ක් මගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දීලා ජයග්‍රහණය කරන්න මේ ඒ සීරීස් එක. ඔව් ඒ ජවයේ නැවතත් කණ්ඩායමට ආපු ක්‍රීඩකයෝ ගෙනාපු ක්‍රීඩකයෝ අතරින් ඔබත් කෙනෙක්. ඉතින් මට හිතෙනවා අහන්න මිනෝද් කුරුණෑගල තමයි ඔහුගේ ගම කියලා අපි හැමෝම හිතන් හිටියේ. නමුත් මං හිතන්නේ ඒකට වෙනස් පිළිතුරක් තියෙනවා මිනෝද් ගාව. අපි අහමු මිනෝද්ගේ ගම කොහෙද, මිනෝද්ගේ පොඩි කාලේ කොහොමද ගෙවුනේ කියලා. ඒ මගේ පොඩි කාලේ මුලින්ම පටන් ගන්නවා. මුලින්ම මගේ ගම සිංගක්කුලිය සඳ ලංකාව. ඉතින් මම මුලින්ම ඉස්කෝලේ ගිය ගමේ පොඩි ඉස්කෝලේට හැන්ඩියගල කියලා තියෙන පොඩි ඉස්කෝලේට. ඒකෙන් ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් වෙලා තමයි මම ජෝසවාසයට ගියා. ඊට පස්සේ මුලින් ජෝසවාසයට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ජෝසවාසයේ 2008 දී දීර්ඝසුරීස දැකලා මල්ලිදේ 13 පාල පුහුණු කරු. දැකලා අපේ ජෝසවාසයේ හිට පුහුණු කරු අනිල් සර් එක්ක කතා කරලා මාව ඉල්ලුවා ක්‍රිකට් වලට. ඊට පස්සේ තමයි මම මල්ලිදේට ගියේ. මේ ඉතින් මල්ලිදේට ගිහිල්ලාන් පස්සේ දැන් අවුරුදු ගාණක් හිටියානේ. එතකොට මම උදේ හවස යනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඉතින් අම්මලට ඒව බලන් ඉන්න බෑ. මේ නිසා අම්මයි තාත්තයි ඔක්කොම මේ ගෙවල් විකුණලා මේ කරලා පදිංචිය මාරු කරලා කුරුණෑගලට. ඔව් කුඩා කාලේ ඔබ කඩුළු රකින්නෙක් නොවේ. කුඩා කාලේ මොනවද කරේ ක්‍රිකට් වලින් කියලා අපි ඔහුගෙන් අහමු. ටිකක් වෙනස් දෙයක් කරපු ක්‍රීඩකෙක්. කුඩා කාලේ මේ වෙනස් දෙයක් කියන්නේ මේ බෝල් කරා. ෆාස්ට් බෝල් කරා. බෑදා බෝ දාන්න බෑ. ඊට පස්සේ කෝච් කිව්වා අනිල්ස කිව්වා ෆාස්ට් බෝලින් ගන්න නැහැ ස්පින් එක දාමු කියලා. ස්පින් එකක් දැම්මා බෑ දාන්න දමලා ගහන්න. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා හරි. දැන් ඔයා බැරිම දන්න විකට් කීප් කරන්න ඒක විතර ඉතුරුලා තිබේ. ඒක කරන්න කියලා. ඔව් අන්තිමට Tamanට ගැලපෙනම තැන හම්බුණා. ඔව් ඒක තමයි අන්තිමට ඉතුරු වෙච්ච දේ. විකට් ජාතික කණ්ඩායමට එන්න තරම් දස්කම් පෙන්වන්න හැකි වුණා කඩුළු රැකීමෙන්. ඉතින් පවුලේ පසුබිම ගැන පොඩ්ඩක් ඇහුවොත් කොහොමද ගෙදර තිබුණ පසුබිම ආර්ථික තත්ත්වය, ඒ වෙනකොට තිබුණු බාධක මොනවද ක්‍රීඩාවට? ආර්ථික තත්ත්වයයි බාධක කියන්නේ අයියේ අම්මයි තාත්තයි මල්ලිම මමයි පවුල. තාත්තා ත්‍රිවිල් රියදුරෙක්. අම්මා ගෙදර හිටියේ. එතකොට මල්ලි පොඩි. කොහොමත් ඉස්සර ඉඳන්ම මේ තාත්තා තමයි මාර ක්‍රිකට් වලට මාර ආසයි. කියන්නේ මාර ආස කියන්නේ
මැච් එකක් අතාරින්නෙත් නැහැ. එන මාර ආසයි ආදරේ ක්‍රිකට් වල. ඉතින් ඒවත් එක්ක බලලා ඉතින් අපි කිසි අඩුවක් කරේ නැහැ. ක්‍රිකට් ගහන්න දැම්මා පොඩි කාලෙම දාද්දි ඉතින් ක්‍රිකට් බඩු වල ඉඳන් හැමදේම අරන් දීලා ඒ අර ත්‍රිවිල් එකක් දුවන රැකියාවක් කරන මිනිස්සෙක් විදියට නෙමෙයි සැලකුවේ. හැබැයි ඊට වැඩි දෙයක් ඒ මම තාත්තා අම්මයි මට කරා. ඉතින් ඒවත් එක තමයි බාධකයක් කියලා එහෙම ආර්ථික අපහසුතාවය වගේ දෙන්න අපිට පෙන්වුවේ නැහැ. ආර්ථික අපහසුතාවයක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඇති. ලොකු අපහසුතාවයක් තියෙනද හැබැයි මට පෙන්වුවේ නැහැ පොඩි කාලෙදී මෙහෙම අපහසුතාවයක් තිබ්බා කියලා. ඔව් ඊටාම වැදගත්. ඔබේ දෙමව්පියෝ ඔබට කොච්චර ආදරේද? ඔවුන් ඔබට නොපෙන්වා කෙතරම් පීඩනයක් දරාගෙන ඉන්නවද කියන දේ. ඉතින් දරුවන්ට තේරෙන කාලයක් එනවා. විනෝද් ඒක තමයි මේ කියන්නේ. කුඩා කාලේ මොන වගේ දරුවෙක්ද මල්ලි කෙනෙකුත් හිටියා. ඉතින් ටිකක් දඟත් ඇති දෙන්නම එකතු වුණාම අපි දන්න ඔහුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් මේ වෙනකොට. ඉතින් පොඩි කාලේ තාත්තට අම්මට දීපු වද මොනවද දරුවෝ දෙන්න කැටියට? වද කියන්නේ මේ හොඳම එක සිද්ධියක් තියෙනවා. එක සිද්ධියක් නෙවෙයි සිද්ධි ගොඩක් තියෙනවා. එක සිද්ධියක් තියෙනවා දැන් ගියා මේ වෙඩින් එකකට. එතකොට මාත් පොඩි මල්ලිත් පොඩි වෙඩින් එක වෙලා දැන් තාත්තයි අම්මයි ආවා එන්න. එතකොට ඔන්චිල්ලාවත් තිබ්බ ගාඩන් එකේ. ඔන්චිලි පැද පැදිටි මල්ලි පැද පැදිටි මම තල්ලු කරගෙන හිටියේ. අම්මයි තාත්තයි පාකින් එකට ගිහලා කෑකව යන්නේ නැද්ද එන්න කියලා. ඊට පස්සේ මං එන මල්ලිව මං තල්ලු කරගෙන ඉඳලා මං එනවා මල්ලි ඔක එන්න පැනලා එන්න කියලා. මල්ලි මේ යන ඔන්චිල්ලාවෙන් පැන්නා. පැනව පාර අත කැඩුනා. ඒ වෙලේ. ඊට පස්සේ එහෙම මීගම මාස්පිතාලට රන් ඇවිල්ලා මේ වෙඩින් එක ඉවරලා ඒ වෙලාව එහෙම මල්ලිගේ අතට මේව කරලා ප්ලාස්ටික් අර තියෙන බැන්ඩේජ් යනම ඒක කරා. ඒකල අදටත් චූටි අදයක් තියෙනවා මල්ලිගේ කියන්නේ මේ හරි කරපු ડોක්ටර් යා හරියට කරලා නැහැ ඒක. තාමත් චූටි අදයක් තියෙනවා ඒක එක අවස්ථාවක් විතරයි. ඔව් ඉතින් කිරිමි දරුවෝ දෙන්නේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ තමයි පවුල් වල මටත් ඒ වගේ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒකත් මතක් වෙනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඔබ ඉන්පස්සේ ජෝසප් පාස් විද්‍යාලයෙන් මලිදේව විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා එතනින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ටිකක් හොඳට කරන්න වඩා හොඳට කරන්න පටන් ගත්තා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ඔබට පාසල් කාලෙදිම ලොකු ප්‍රේක්ෂකාකර්ෂණයක් තිබුණා ඔබේ ගම් පළාතේ දිස්ත්‍රික්කයේ වගේම ලංකාව පුරාම සමහර විට පාසල් ක්‍රිකට් බලන ප්‍රේක්ෂකයන් අතර. ඉතින් 19න් පහළ ලෝක කුසලාන තරඟාවලියට එන්න තරම් ඔබේ දස්කම් දියුණුනේ කොහොමද? කවුද උදව් කරපු පුහුණුකරුවන් ඒ කාලේ පාසල් කාලේ? 19න් පහළ කණ්ඩායමේයි මම මුලින්ම 19න් පහළ කණ්ඩායමට ඇතුළු ඉස්කෝලේ හිටියේ බුද්ධික ඇල්ලේපොළ ඇල්ලේ අපි කියන්නේ ඇල්ලේ කියලා අදටත් කියන්නේ මේ ඉතින් ඇල්ලේ අයියා කතා කරලා දැන් මම එතකොට U19 එක මැච් එකක් ගහලා තිබුණා ඉස්කෝලේ. එතකොට මට කතා කරලා ඕපන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම කිව්වා දැන් කොහොමද මැච් ගහන්න ඕනේ? මම කිව්වා පුළුවන් අයියා. ඉතින් ඕම ගහලා මං ඒ අවුරුද්දේ 960ක් ගෙවලා වුණා. ඒ සීසන් එකේ එහෙම මම under 19 ට්‍රයල්ස් කතා කරා. ඒ වගේ මේ ඊට පස්සේ මැච් වල ප්‍රැක්ටිස් මැච් වල හොඳට කරලා under 19 සිලෙක්ට්ලා ආවෙන් පස්සේ තමයි මේ විනෝද් බානු කවුද කියලා මෙහෙම ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ මාර පිළිගැනීමක් තිබ්බා. යාළුවෝ අතරයි බිග් මැච් වල නම් මම ඒ මැච් වල සෙන්ට් ඇන්ස් එකට මගේ සහෝදර පාසල ශාන්තාන විද්‍යාලය. ඉතින් ඒ ඉස්කෝල දෙකේම පිළිගැනීමක් තිබ්බේ ඒ ගහපු සීසන් එකෙන් පස්සේ ඉස්කෝලේ. ඔව් ඒ පස්සේ උදව් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම තැන්ක් යූ ගන්න ඕනේ ඇල්ලේයට. එයා තමයි මේකල් දුන්නේ ඒක. ඔව් ඉන් පස්සේ ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් එක්ක ලෝක කුසලානයක් කරා යන්න. මේක ටිකක් අලුත් අත්දැකීමක් වෙන්න ඇති පාසල් ක්‍රීඩකෙක් හැටියට. මොකද අලුත් සංචාරයක් පිටරටක යන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම අලුත් ක්‍රීඩකයන් ලැබෙනවා. විදේශ ක්‍රීඩකයන් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙනවා. මේක කොහොමද අත්දැකීමක් හැටියට ඔබට මතක? මගේ අයි පළවෙනිම ටෝ එක තමයි under 19 බංග්ලාදේශ් ටෝ එක. ඉතින් ඒකට යනකොට අපේ හිටපු ප්ලේයර්ස්ලාත් ඉන්න 4-5 දිනක් කරන්නේ ලොකුවට අපි වැඩි දැන අඳුනගෙන තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි කාලයත් එක්ක යන්න අපිට මේ ලංකාවේ තිබ්බ ප්‍රැක්ටිස් ට්‍රේනින් අනම්මනම් වල ගිහලා ඊට පස්සේ අපි ටුවර්ස් කරා එකක ටුවර් ගිහලා ඊට පස්සේ අන්තිමට වර්ල්ඩ් කප් එක යන්න සිලෙක්ට් වුණාන් පස්සේ ඉතින් ඒක ගියාන් පස්සේ කියන්නේ අමුතු හැඟීමක් තියෙන්නේ. මොකද 19න් පහළ වුණත් ලෝක කුසලයන් වෙන එක. අපේ කණ්ඩායමේ හැම ක්‍රීඩකෙක්ටම තිබ්බේ එකම මේක ලංකාවට ශ්‍රී ලංකාවට ලෝක කුසලානයක් ගේන එක. ඉතින්
ඒවත් එක්ක බලද්දී මොකද එක ටීම් එකක් එක්ක නෙමෙයි මැච් දෙක තුන ගහන්නේ. මැච් එකෙන් එක ටීම් එක ගහන්නේ. ඒක මාර කම්පිටිෂන් එකක්. ඒක හරි අමුතු අත්දැකීමක් ඉතින් ඒක. ඔව් ඒ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා කුසල් මෙන්ඩිස් ඉතින් ඔබත් කඩුළු රකින්නෙක් වෙච්ච නිසා කොහොමද මේ කඩුළු රැකීමේ අත්තාවරණ බෙදාගත්තේ? ඔහුත් එක්ක සටනක් තිබ්බද නැත්නම් කුසල් ඔබට මොනවද කිව්වේ? ඔබත් මම හිතන්නේ කඩුළු රකින්න අවස්ථාව ලැබුණා තරඟවලදී. ඔව් වර්ල්ඩ් කප් එක පටන් ගද්දිමයි මම කරේ විකට් කීප් කරේ. ඊට පස්සේ අන්තිම මැච් වලදී කුසල් කරේ. එහෙම තරඟකාරීත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද කුසලුයි මමයි කියන්නේ හරිම කියන්නේ හරි හොඳ යාළුවෝ. මේ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ගාන කාලේ ඉඳන් කුසල් අපි කියන්නේ ඉස්කෝල දෙක මැච් එකක් වුණත් අපි ආර සුවද ශීලියව තමයි කතා කරලා ඉතින් එහෙම අර වෙන ප්ලේයර්ස්ලා අමාරු ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා රණ්ඩු වෙනවා නම් එහෙම. ඒත් අර මෙතනදී මාපි කුසල් සදීර කාපි කට්ටියම එකම කියන්නේ මාර යාළුවෝ ටිකක් ඒක අදටත් හම්බුනාම වුණත් අදටත් ෆැමිලිස් පිටින් කෑමකට එළියට යන්න වුණත් යන්නේ අර 19 ගහන කාලේ තිබ්බ බැඳීමේ. ඔව් මතකයන් ගොඩක් එකතු වෙන තැනක් මේ පාසල් කාලේ. ඒ වගේම 19 පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට තේරීපත් වෙන ක්‍රීඩකයෙකුට තවත් විශේෂ අත්දැකීම් ලැබෙනවා කියන එකයි එතනින් පේන්නේ. ඒ වගේම මේ තරගාවලියේදී ඔබට හමු වෙන්නේ නැති ලෝක කුසලානයට පිට රටවල් වලින් ආපු විදේශ ක්‍රීඩකයන් මේ වෙනකොට උන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන් වෙන්නේ නැති ඔබට කවුද හම්බුනේ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය තුල 19 පහළදී? අපිට හම්බුණා අයියේ ඉන්දියා ටීම් එකේදී හම්බුණා දීපක් හූඩා, ශ්‍රේයස් අයියර්, කුල්දීප් යාදව්, ඒ තුන් දෙනාගේ සංජු සැම්සන් තුන් හතර දෙනා අපිත් එක්ක ඉන්දියා ටීම් එකේ හම්බුණා. පාකිස්තාන වලදී මාමුල්ලක් හම්බුණා. ඒ කියන්නේ පාකිස්තාන මේ under-19 මැච් එකේදී අපිත් එක්ක අපි ගැහුවේ සවුත් අප්‍රිකා එක්ක. සවුත් අප්‍රිකා එකේදී ගහලා තිබ්බ රබාඩා ඒ කට්ටිය ගහලා තිබ්බ. අපිට හම්බෙච්ච ටීම් වලින් ගැහුවේ අර කට්ටිය විතරයි. ඔව් ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි 19 පහළ ලෝක කුසලාන තරඟාවලියෙන් පස්සේ ඔහුගේ අත්දැකීම් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබ එනවා ශ්‍රී ලංකා දේශීය ක්‍රිකට් වලට. මොන ක්‍රීඩා සමාජයටද මුලින්ම ආවේ? කවුද ඔබ ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමට අරගෙන ආවේ? කොහොමද ඒ කාලේ තිබුණු ක්‍රීඩා සමාජ අත්දැකීම්? මම මුලින්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ගියේ SSC ක්‍රීඩා සමාජයට. ඉතින් එතන පුහුණුකරු හිටියේ අවිෂ්කය. කැප්ටන් කරේ එතකොට තරංග පරිණිතාන. එතන හිටපු ප්ලේයර්ස්ලත් ඒ ප්ලේයර්ස්ලාගෙන් තමයි එතනම ගොඩක් දේවල් මම ඉගෙන ගත්තේ. ක්‍රිකට් 19 පහළ ක්‍රිකට් එකට වැඩිය ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එක කියන්නේ අහසයි පොළොවේ වගේ කියලා එතනින් තමයි දැක්ුණේ. කොච්චර තරංකාරීත්වයක් තියෙනවද එතන ලකුණු ගහන්න, ටීම් එකේ රැඳී සිටින්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් එතන තිබ්බා. ඉතින් ඒ හිටපු තරංගයියා, ඒ වගේම කණ්ඩායියා, තිල්න කණ්ඩම්බි, කෞශල් සිල්වා, දිමුත් කරුණරත්න ඒ වගේ කට්ටිය එක ගහද්දි ගොඩක් ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් ක්‍රිකට් එකේ දේවල් හුමාරුණා කතා කරන්න ක්‍රිකට් ගැන. ඉතින් ගොඩක් ඉතින් අර ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වුණා SSC එකට ගියයින් පස්සේ ක්‍රිකට් වල. ඔය වගේ මට තවත් දෙයක් අහන්න හිතෙනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ අපි ඕනෑම අලුත් කෙනෙක් අලුත් තැනකට යද්දී එතන ජේෂ්ඨත්වය පිළිබඳ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. පොඩි ප්‍රශ්න කිව්වත් ඒවා ටිකක් රසවත් අත්දැකීම් පස්සේ මතක් කරද්දී. ඉතින් ඔබ නවකෙක් හැටියට මේ දැවැන්තව ඉන්න කණ්ඩායමකට යද්දී ජේෂ්ඨයන්ගෙන් ලැබුණු පිළිගැනීම කොහොමද? සමහර විට විනෝදාත්මක අත්දැකීම් උනත් තියෙන්න පුළුවන් මෙතන. විනෝදාත්මක කියන්නේ මේ ජේෂ්ඨයෝ කියලා අපිට මේ කියන්නේ මේ ලොකු මේ පීඩනයක් දෙන්නේ නැහැ කට්ටිය. මොකද ඒගොල්ලොන්ටත් ඕනේ ජේෂ්ඨයොත් එක්ක ඉන්න පොඩි ප්ලේයර්ස්ලා මැච් එක එක්ක ඇදලා යන්න දිගටම. ඒ කියන්නේ අපිට දේවල් පෙන්නගෙන ඒ කියන්නේ කියලා දීගෙන එහෙම යන්නේ. ඒ කියන්නේ නැත්තම් අමතර පීඩනයක් ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ අපිට. දැන් මැච් එක වුණත් මැච් එක දැන් මම මොකක් හරි මිස්ටේක් එකක් කරා වුණත් මට බනින්න මුකුත් කරන්නේ නැහැ යාලා. එයාලා ඇවිල්ලා පස්සේ දවසක තමයි කියන්නේ. කියලා දෙන්නේ. හරි ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා එතන. නැත්තම් අර සීනියර් මෙහෙමයි ජූනියර් මෙහෙමයි කියලා බෙදාගෙන කන බොන දේ වුණත් කන්න ගියාම වුණත් ඔයාලට සීනියර් මේ කට්ටිය ඉන්න තැන කන්න ඉන්න බෑ. ඔයාලා ජූනියර් කට්ටිය ඔයාලට වෙනම කෑම එවන්නේ එහෙම නැහැ. ඒකත් එතන තිබ්බේ හොඳ ගතිගුණයක් ඒකයි කට්ටිය. ධම්මිකය හිටියා ධම්මික ප්‍රසාද්. ඉතින් ඒ කට්ටිය වුණත් හැමතිස්සෙම පොඩි ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක කතා කරලා කියන්නේ ඒ අර තියෙන කල්චර් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. නැෂනල් ටීම් එකෙත් ඒ කාලේ තිබ්බේ එමලු. ඒකලු මේ හදන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ක්ලබ් එකේ ඉඳන්ම හදන්නේ ඒ කල්චර් එක කියලා. ඔව් ඉතින්
නවක ක්‍රීඩකයකුට ඉතාම වැදගත් මේ ජේෂ්ඨයෝ උන්ව හොඳින් පිළිගන්න එක නේද? එතකොට තියෙන පීඩනය සෑහෙන අඩු වෙනවා. එතකොට දේශීය මට්ටමේ ඔබ සෑහෙන කාලයක් දස්කම් දක්වන්න වුණා ජාතික කණ්ඩායමට එන්න කලින්. ඉතින් මේ කාලෙදී අපි ගොඩාක් ඇහුවා ඔබ ගැන පුවත්, ඔබ ලකුණු රැස් කරනවා සෑහෙන ලොකු ලකුණු. ඊට පස්සේ ඔබ ජාතික කණ්ඩායමට යන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ පාකිස්තාන සංචාරයේදී ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. කොහොමද මුලින්ම කතා කරද්දී ඔබට දැනුනේ ඔබ දැනන් හිටිය අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කණ්ඩායම ඇතුලේ ක්‍රීඩා කරන්න කියලා? කොහොමද මේ අත්දැකීම? ඇත්තටමයි මේ ඒ පාකිස්තාන් මේ ටූර් එක නම් මේ يعني හීනයක් කියන්නේ ඒක නිකන් මේ කියන්නේ කියාගෙන වචන නැහැ. ඒකේ දැන් පළවෙනි මැච් එකම නම් වුණා වන් ඩේ එක තුන්වෙනි මැච් එක. ඒක අපි පරාද වුණා. මේ ඒකේ මම ලකුණු 36ක් ගැහුවා. ගහලා පරාද වුණා මැච් එක. හැබැයි කියන්නේ පෙරදුන මානසිකත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද අපි පාකිස්තාන් නම්බර් 1 හිටපු ටීම් එකට මාර ෆයිට් එකක් දීලා පරාද වුණේ මැච් එක. මොකද අපේ හිටියේ කවුරුත් අර කියන්නේ මැච් ගොඩක් ගහව ප්ලේස්ලා හිටියේ නැහැ. පොඩි ප්ලේස්ලා ටිකක් හිටියේ. ඊට පස්සේ අපි ගැහුවා T20 සීරීස් එක. පළවෙනි මැච් දෙක මම ගැහුවා. ඉතින් ඒ දෙකේදී මේ පළවෙනි මැච් එක දින්නාන් පස්සේ අපේ කණ්ඩායම මාරු විදියට වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ මේක 3-0ක් ගහනවාමයි කියලා මේ මට්ටමටම ආවා. ඒ කියන්නේ ඒක මාර හාස්කමක් ඒක. කට්ටිය මාර විදියට බෑලා කියන්නේ මරාගත්ත මැද මරාගෙන කරන්න තියෙන හැමදේම කරගෙන නම්බර් 1 හිටපු ටීම් එකට T20 වර්ල්ඩ් රෑන්කින් වල 3-0ක් ගෙහුවා ඒ සීරීස් එක. ඔව් ඉතින් මතක හිටින තරගාවලියක් වුණා. ඒ තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ අපි හැමෝටම එතකොට මේ ඔබ කිව්වා ඔබේ කණ්ඩායම ඇතුලේ යම්කිසි උත්තේජනයක් තිබුණා, ලොකු කතාබහක් තිබුණා ජයග්‍රහණයක් ලබන්න ඕනි කියලා. කවුද මෙතන වැඩිපුරම මේ උත්තේජකයා? කවුද කණ්ඩායමේ ඉන්න හොඳම උත්තේජකයා? නායකයාද නැත්නම් වෙනත් ක්‍රීඩකයෙක්ද? ඔබ නම් ක්‍රීඩා පිටිය ඇතුලේදී අපි දැකලා තියෙනවා සෑහෙන උත්තේජනය කරනවා. නමුත් ක්‍රීඩාගාරය ඇතුලේදී කවුද මේකට මුල පුරන්නේ? ක්‍රීඩාගාරය ඇතුලේ කරන්නේ දසුන් අයියා කියනවා අපි මේක කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි අනිවාර්යයෙන් අපි මේක කරමු මෙහෙමයි කියලා. ඒ වගේම වනින්දු බානුග අයියා, බානුග රාජපක්ෂ, ධනුෂ්ක ගුණතිලක, ඒ කට්ටිය අවිෂ්ක, ඒ කට්ටියම එක්කෙනෙක්ට කියලා නෑ. හැමෝම එක මට්ටමේ හිටව සෙට් එකම කට්ටියම කතා වුණේ වෙන දෙයක් ගැන නෙමෙයි. දිනන එක ගැන විතර. කියන්නේ හැමෝගෙම මනසේ තිබ්බේ අපි මේක දිනන්න ඕනේ. හැමෝගෙම අදහස් වුණේ අපි මේක දිනන්න ඕනේ. අපි මේක දිනලා තමයි ලංකාවට යන්නේ. අන්නේ මානසිකත්වය තමයි මම හිතන්නේ අපේ පර්ෆෝමන්ස් වලට බලපාන්න නැත්තේ මානසිකත්වයෙන් හිටපු නිසා. ඔව් ඉතින් කාලයකට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එතරම් හොඳ මට්ටමක නොතිබුණු කාලෙක මේ ජයග්‍රහණය ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා සෑහෙන ප්‍රේක්ෂකාකර්ෂණයක් ලැබුණා ඔබලාට. මම හිතන්නේ කණ්ඩායමේ සියලු දෙනාටම. ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ දැනුණු දේවල් මොනවද? ප්‍රේක්ෂකයෝ මොනවද කිව්වේ? සමහර විට සමාජ මාධ්‍ය වලින් ලොකු පීඩනයක් තිබුණා තරඟ පරදිනවා කියලා. නමුත් මේ තරඟාවලින් පස්සේ තමයි ටිකක් නැවත නැගිටීම පටන් ගත්තේ. ඉතින් මොනවද ලැබුණු ප්‍රතිචාර? ඇත්තටමයි ඒ කාලේ දැන් තරඟ පරදිනවා නම් කියලා සෝෂල් මීඩියා වලින් එක දේවල් කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ කාලේ දැන් අපිට නැති වෙන දෙයක් තිබ්බේ නැහැනේ. අපිට තිබ්බේ දෙයක් ලබා ගන්න විතරයි. අපි ඉතින් ඒ දේ ලබා ගත්තට පස්සේ මිනිස්සුන්ට ඕන දෙයක් හැමෝම කියන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඉතින් ඒක ඇත්තටම වැහුණා. ඒ කියන්නේ බැනපු මිනිස්සුත් ඇත්තටම ආදරය කරනවා. බයින් එක සාධාරණයි. මිනිස්සු ආදරය කරන ක්‍රීඩාව මේක. ඉතින් හිතේ තියෙන වේදනාව පිට කරගන්න එහෙම. ඉතින් මේ මිනිස්සු ආයෙත් ආදරය කරන්න පටන් ගත්තා ක්‍රිකට් වලට. මේවෙන් පස්සේ හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. කියන්නේ මාර විදියට ප්‍රතිචාර ලැබුණා. ඉතින් හරි සතුටුයි තරඟවල ජයග්‍රහණය කරපු එක. ඔව් ප්‍රේක්ෂකයෝ ඔබට ගොඩක් ආදරය කළා පිටිය මැදදී අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ව උත්තේජනය කිරීම ගැන. ඒ කියන්නේ ඔබ ටිකක් කතා බහ කරලා සද්දෙට අනිත් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්න කෙනෙක්. කොහොමද මේක පාසල් කාලේ ඉඳන්ම තිබුණ එකක්ද? ඉන් පස්සේ දිනු කරගත්ත එකක්ද? නෑ ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් මේ පාසල් කාලේ ඉඳන්ම කියන්නේ මැච් එකට බැස්සන් පස්සේ මම පොඩ්ඩක් කට වැඩි. මම කියනවා පොඩ්ඩක්. ඒ කියන්නේ බැට් කාණ්ඩායම වුණත් කාට හරි ආනම් මනම් කියනවා. ඒ කියන්නේ බැට් කාණ්ඩ දෙන්නේ එක මනසකින් බැට් කාණ්ඩ දෙන්නේ මම ඒක වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන් එක පැත්තෙන් බලද්දී එක පැත්තෙන් බලද්දී පොඩි මේකක් තියෙනවා. මොකද මට ඕනේ එහා පැත්තේ ඉන්න පිටිකරු දවා ගන්න. ඒක කරන්න මම කරන වගේ තියෙන මේකත් ඉතින් මම ඒ දේ කරනවා. ඉතින් ඒක ඔටෝම එන දෙයක් ඉතින් මම හිතලා මේව කරන්නේ ඒක. ඔව් ඉතින්
කඩුළු රකින්නෙක් හැටියට මේ වගේ උපක්‍රමශීලී වීම ඉතාම වැදගත්. ඔබ කිව්වත් වගේ කඩුළු රකින්නෙක් වීම නිසා. එතකොට කඩුළු රැකීමට අමතරව කඩුළු රකින්නෙක් මොන වගේ දක්ෂතා තමන්ගේ දියුණු කරගන්න ඕනේ? දැන් උපක්‍රමශීලී වීම එකක්, මේ වගේ කතා කරන එක, මානසිකත්වය විද හෙළන එක, තව මොනවද ඔහු දියුණු කරගන්න ඕනේ? තව එකක් තියෙනවා. දැන් කඩුළු රකින්නෙක්ට තමයි පේන්නේ මුළු ක්‍රීඩා පිටියේම දේවල් පේන්නේ ආර විතරයි. කියන්නේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ඇන්ගල් එක හරි බෝල කොහෙටද දාන්නේ කියලා ඒක ඔටෝම තේරෙන්නේ යාට තමයි. බෝල කොහෙටද දාන්නේ දැන් සමහර මට නම් හිතෙනවා දැන් අතන්ට ගහයි කියලා මම ඊට පස්සේ කැප්ටන්ට කියනවා. මම අපේ ක්ලබ් එකේ වුණත් මාෂානයට කියනවා අසන්නේ මම පොඩ්ඩක් අතන්ට දාමු. අසන්නේ ගිලිම මට කියලා තිනවා ඔයා හදාගන්න තැනක ඔයා හදාගන්න කියලා. ඒ වගේ දේවල් තේරෙන්නේ විකට් කීපර් කෙනෙක්ට. එයා විකට් කීපර් දැනගන්න ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඒක කණ්ඩායමේ නායකයාට ගොඩක් වටිනවා. ඒක ඉතින් බය නැතුව කතා කරන්න ඕනේ ඒක ඉතින් නායකයාත් එක්ක. ඔව් ඒකත් ඉතාම වැදගත්. විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිවාදී පිතිකරුවන්ට මේක ලොකු හිසරදයක් වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. විනෝද් බානුක ක්‍රීඩා කරන කාලේ ඔබට මතක ඇති සෑහෙන සද්දයක් තිබුණා ක්‍රීඩා පිටිය මැද. ඉතින් තවත් ඒක හා සම්බන්ධවම යන එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක ගැනත් සමාජ මාධ්‍ය තුල ගොඩක් කතා බහට ලක් වුණානේ. දැන් ඔබ කතා කරනවා වැඩි කිව්ව කට්ටියක් කිව්ව ඔබ කතා කරනවා ඒක හොඳයි කියලා. එතකොට මේ පීඩනය දරාගන්නේ කොහොමද? ක්‍රීඩකෙක් හැටියට සමාජ මාධ්‍ය වලින් දකින්න දේවල්, ලැබෙන විවේචන, හොඳ ප්‍රතිචාර වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමද මේක පාලනය කරගන්නේ? තමන් හොඳට තමන් ඇතුලෙන් මේක ඇබ්සෝබ් කරගන්නේ කොහොමද? මම නම් අයි දැන් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම ඔය දකින්නේවා මම Facebook අයින් Facebook නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ දේවල් යන්නේ. Facebook එකෙන් මම අයින් වුණා 2013 වගේ මම අයින් වුණා. අද වෙනකම් මම Facebook නෑ, මගේ page එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඕවා එක ෆොටෝස් එවන ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගා එවන යාළුවෝ එවනවා. ඉතින් මං ඉතින් එක්කෝ මගේ වයිෆ් ගේ මේ Facebook එකේ මං ගිහලා බලනවා. ඉතින් දාලා තියෙන කමෙන්ට්ස් අරන් මොනවාද හොඳ කියලා තියෙනවද බයිනවද අනෝ. ඒවා ඉතින් දැක්කාම ඉතින් මම තනියම ඒ කියන්නේ මාර විදිහට සතුටු වෙනවා. ඉතින් බයින්න හරි ඕවා බලනවානේ ඉතින්. ඉතින් ඕවා මම නම් කියන්නේ ගාන ඇඟේ වදින්නේ නැහනේ. ඕන මිනිස්සෙට අයිතියක් තියෙන දෙයක් කියන්නේ. ඔව් ඒකත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඉතාම වැදගත් නේද? තමන් ලැබෙන විවේචනත් ප්‍රතිචාරත් දරාගන්න එක ඒකත් තිබිය යුතුයි ක්‍රීඩකයෙකුට. ඉතින් ඔබගේ කටින් කියවුණා වයිෆ් කියන වචනේ බිරිඳ ගැන. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. බිරිඳව කොහොමද හමු වෙන්නේ? මේ වෙනකොට විවාහකෙක් ඔබ කොහොමද බිරිඳව හමු වුනේ? බිරිඳව හම්බුනේ 2013 වසරේදී තමයි හම්බුනේ. මගේ හොඳම යාළුවෙක්ගේ පාසල් මිතුරියක්. ඉතින් එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. හොඳම යාළුවෙක්ගේ පාසල් මිතුරයෙක් වූ පමණින් ඉතින් ආදරය කරන්න බෑනේ. කොහොමද පියවර ගත්තේ? මොනවද කරේ? අඳුනා ගැනීම කතා කරා මාස 2-3ක් විතර. ඊට පස්සේ තමයි හම්බෙන්නේ ගේ මුලින්ම. ඒ දැනගෙන හිටියද ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්? නෑ දන්න කිසි දෙයක් ක්‍රිකට් සම්බන්ධ කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ ඉස්සර. ඒ ක්‍රිකට් ගාන දේවල් ක්‍රිකට් under 19 එයා දන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ටීම් එක විතරයි. under 19 ක්‍රිකට් ටීම් එකක් තියෙනවා කියලා එහෙම දන්නේ නැහැ කිසි දෙයක්. ඒ කාලේ ටච් ෆෝන් උත් නෑ යාට. නිකන් මේ තිබ්බේ normal Samsung පොඩි ෆෝන් එක. ඒකකින් ඉතින් මැසේජ් කරා මම කතා කරලා අන්තිමට විවාහ වුණා. ඔව් ඉතින් අන්තිමට විවාහ වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට ඔබ පූර්ණ කාලීන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්, වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. එතකොට ගෙදර ඉන්න ලැබෙන කාලය අඩුයි. දවස් 365ම ඔබට යම් කිසි තරඟාවලි තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔබ ඉතාම කාර්යබහුලයි තරඟාවලිත් එක්ක. එතකොට පවුලේදී බිරිඳකගෙන් ලැබිය යුතු සහයෝගය මොන වගේද? ඇයගෙන් එක ලැබෙන විදිය, එතකොට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දේ ක්‍රීඩකයෙකුට කොච්චර වැදගත්ද? දැන් තරුණ ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් බලාගෙන ඉන්නවා වෘත්තීය ක්‍රීඩකයෝ වෙන්න. ඔවුන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය මොකද්ද? පවුල පැත්තෙන් ඔවුන්ට ලැබෙන්න ඕන ශක්තිය මොකක්ද? ඇත්තටමයි මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ මං විවාහ වෙන්න කලින් නම් පවුල් පසුබිම තමයි මං කියන්නේ ක්‍රීඩකයෙක් දැන් මහන්සිලා ගෙදර එන්නේ ඔළුව නිදාසේ එක්කෝ ෂැඩ් දාලා තේ එකක් බීලා රැට කාලා ටීවී එක බලලා හරි මැච් එකක් ගාලා ෆිල්ම් එකක් කරලා බලලා නිදා ගන්න. ඉතින් මේ පවුල් පසුබිම තියෙන්න ඕනේ ඔළුව පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ මැච් ක්‍රිකට් ගන්න. මොකද ඔළුව පිරිසිදු නැත්නම් අපිට දේවල් කරන්න බෑ. මොකද තප්පර ගානෙන් තීරණ ගන්න ඕන තැන මේ ක්‍රීඩාවක් තමයි මේ ක්‍රිකට් කියන්නේ. ඉතින් ඒ තප්පර ගානෙන් ගන්න දේ වැරදුනොත් එක්ක අවුට් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මගේ අම්මයි තාත්තගේ නම් පොඩි කාලේ නම්
ඒ දෙන්න ඒ මානසික මට්ටම හදන්නේ කොහොමද කොවිදිරද ඉන්න ඕනේ ඒ මට්ටම මට මගේ හැදුවා හැබැයි මං මාරිදිර වාසනාවන්තයි මම බිරිඳ ඇයත් මගේ දේවල් තමයි ගොඩක්ම කියන්නේ මැච් බලන්න යනවා එයා මැච් එක මගේ බලන්න යනවා ක්ලබ් මැච් එක වුණත් එයා බලන්න ඇවිල්ලා කියන්නේ හැමදේම මගේ අඩුපාඩු නම් මට ෆුල් රෙස්ට් එක දීලා තියෙන්නේ ඉතින් ඇවිල්ලා ලොකු පීඩනයක් මට දෙන්නේ නැහැ එයා හැමදේම මෙයා කරලා බැලන්ස් කරලා එයා කරනවා හැමදේම ඔව් ඉතින් බිරිඳ ලැබෙන්න කලින් ඔබට අම්මා තාත්තා හිටියා ඔබ සෑහෙන කරදර මැදින් ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක් ඔවුන් ඒ පීඩනය ඔබට දුන්නේ නැතත් යම් කිසි කාලෙකදී ඔබ තීරණය කරනවා මුළු පවුලෙම බර මම කරට ගන්න ඕනි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ව ගෙදර තියලා ඔබ කියනවා නෑ මම බලා ගන්නම් ඕගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න කියලා. කොයි කාලෙද මේක පටන් ගත්තේ ඔවුන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම රැක බලා ගන්න හිතුනේ? කවදාද ඇයි ඔබ එහෙම කරන්න හිතුවේ? කාලය කියන්නේ ඒක 2019 වගේ නෑ සෝරි 2015 වගේ 2014 15 ඉවරෙන 16 වගේ තමයි මම මේ දේ කරේ. මොකද මට ඕනුන් නැහැ තාත්තව අම්මවයි රස්සාවලට යවන්න. මොකද මම පවුල වැඩිමලා මට පුළුවන් ඒ බර කරට ගන්න. මං කිව්වා තාත්තට අම්මටයි මේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ මෙහෙම ඔයාලට විතරක් මේව ගන්න බෑ. රස්සාවක් ගන්න ඕනේ. මං ඉතින් කෑ ගන්න අතර ගෙදර. මං කිව්වා මොකටද රස්සා ගන්නේ මොනවාද අඩුපාඩු වලට? ඔයාලට අඩුපාඩුවක් තියෙනවා මට කියන්න. මං ඒක කොහොම හරි කරනවා එහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒ දේ ඉතින් මොකද මගේ අම්මයි තාත්තයි ඒ දෙන්නගේ තරුණ කාලේ කැප කරා මං වෙනුවෙන්. මම ඒකුත් ගැටලු ආවා. ඒවා ඒ දෙන්නගේ හොඳම කාලේ කැප කරා මං වෙනුවෙන්. ඉතින් මගේ වගකීමක් සහ යුතුයකමක් තියෙනවා මගේ දෙමාපියන්ට ඒ දේ ඉෂ්ට ගන්න. ඉතින් මම මරණ තුරා ඉතින් මං ඒ දේ ඉෂ්ට කරනවා. ඔව් ඊටාම වැදගත් ක්‍රීඩකයන්ට Welcome back to the SSC Grounds in Colombo for session 2 of day 2 and the 78th LDH Peiris Memorial Trophy 2023 Royal College versus Ananda College. A lot of history between these two schools who have produced some great cricketers over the years, and this traditional encounter has always been a match looked forward to by the under-19s and the two schools. 29 for 1 Ananda College in their first innings in reply to Royals 212 for 7 when they declared earlier on today. Yesterday, of course, we lost a lot of play since the afternoon session due to the heavy rains and the thunder showers, but the ground in excellent conditions for today, and play started right on time at 9:30. Excellent work by the ground staff to get it ready, and Royal overnight they were 3 wickets down, went on to make 212 for 7 before they made a good declaration, and in reply after 10 overs Anand 29 for 1. They have lost the 1 wicket of Ahimsa Nainayaka, who was out without scoring, to the bowling of Renuka, who picked up Malaviyarachi, who picked up that wicket. 1 for 9 for him of 5 overs. Bulan Viratunga 4 overs for 20. Slightly expensive. Anush Polnavita just a 1 over and a maiden. Ahimsa Vilash Karunaratna is on 4, and Viduna Vijay Bandara is on 23. We are all ready for the start of play. Bowling from the tennis court end is Dan Podivala. He's going to have his first bowl for today in this game. 2 slips, a gully, backward point, extra cover mid-off on the offside. There's a mid-on, square leg, and a fine leg on the boundary, as we say. A very good afternoon to Gamini Pera after a heavy lunch. Very good afternoon, Ricky. Very good afternoon, everyone. Yeah, Dan Podivala has been brought into the attack from tennis court end. Rannik Malaviyarachiki 5 overs, 1 for 9 prior to lunch. Oh, that's a terrific catch. Anush Polonovita comes up with another beauty at second slip. This one was dipping on him. It's an expensive
back foot. You can call it a half cut and a drive, really, from Vilas, and that is another magnificent catch. Yes, sir. Never Poor. easy, Ricky, when the ball comes in front of you, it slips, and have a look at this. Yes, and especially straight after the break, just the second delivery, isn't it? He Yeah. got his hands under it, diving. It was dipping on him, diving towards his right. Poor shot selection though by Vilas. I mean, he was not in control at all. Probably too close to his body to play that one. He's gone for 4. Anand in a spot of bother, 29 for 2. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. So Anand is certainly in a spot of bother. Now they need to once again get this innings going. Irutta Gimshan is one of their better batters this season. 420 runs in 13 games before this. Best score of 59, has scored 3 half centuries. And he will have a lot to do now. They need a partnership going. They need to just see a few of these overs off straight after the lunch break. And after that, look at the run score in operations. But that will give a lot of confidence to Dan Podivilla. He has just played the one game before this. He was out due to injury. One of their senior bowlers, and he's a good bowler. We have seen him in the last season as well. But this early wicket to him will give him a lot of confidence. And also, you mentioned about his experience, Dan Podivilla. You can see he's not overdoing it by any means. He's trying to get his line and length right and make the batsman play at every given opportunity. And already he's been rewarded. I think prior to lunch, Ricky, you and I both will agree that the two fast bowlers from Royal trying to overdo things, and they got everything wrong, didn't they? They were all over the shop. Yes, they were trying a bit too hard, you would have thought, trying to bowl a bit too quick and trying to use the surface. They didn't get it in the right areas, bowling all over the place. I expected much more from Bulan Veeratunga. He's the more experienced player, but he too sprayed it around. He was very expensive. 4 overs went for 20. But Dan Podivilla started well within himself, just bowling with good control. He pick up a single. Irut. That's a very confident shot to get off the mark. You mentioned about his record this season. Yeah, that's runs Gamini in the 13 games, 3 half centuries. He's the leading run scorer this season, in fact. Oh, you could see that from the very first ball he faced. Got right behind it, used his wrist to work around the hips. Very confident start. We do another set batter. Oh, well bowled. Uncertain corridor, you call it. Just around that off stump. Successful over for Dan Podivilla. Successful over for Royal. First over after lunch. 31 for 2. Ananda. So Anush Polanovita, who just bowled 1 over prior to lunch from Vidya Mavathen.
he'll be feeling pretty confident about the way things have gone so far. Getting some movement away from the left-hander, and that's a better length from him as well. So once you take two very good catchers like that, Ricky, that will hold you in very good stead right throughout. So when it comes to bowling or batting, it can help you immensely mentally. This Paul Novita 2 for 36, his best figures this season, has just picked up 5 wickets in the 11 innings. He too has a lot to do with the ball and with the bat to really cement his place in this lineup. Seems that he's bits and pieces all round, can bowl a bit of medium pace, batting at number 7 in this game today. Didn't get many runs. Paul Novita. But this is an ideal opportunity to use this surface, try to swing that ball and try to see whatever movement he can get off this service. Yeah, out of the bowlers we have seen so far, Ricky, from Royal, Podivilla was the 4th to be introduced. The 2 opening bowlers, Veeratunga and Malaviya, both, that's play and a miss. Yeah, both were sending the ball away from the left-hander, and Anush Polonovita is very similar. His stock ball also takes away from the left-handers off stump, and Podivilla is more of a hit the pitch type, isn't he? So yeah, what they have to do is to get their length right. That last one was good, getting the batsman to drive, making the batter play at all times. He needs to bowl that fuller length, isn't it? Because he doesn't have much pace, unlike the others, Paul Novita. So he cannot afford to drag it short. Needs to get the batters onto the front foot, make them drive, and hope that one will nip away, get that outside edge. I'll tell you what, the slips are in the game here. You have to watch that edge, son. Steady over though. A good one for Paul Novita. 12 overs complete at 31 for 2. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. So Podivilla from the tennis court end, with outside the off stump, preferring to let it go through. Irut Gimshan. Yeah, what I was going to talk about, Ricky, just before that break, was that all 3, including Anush, Veeratung and Malaviya, all of those bowlers, their stock ball is going away from the left-hander. So at some point in time, I would like to see them coming around the wicket and bringing the stumps into play and making it difficult for the left-hander, bringing both edges into play. That's down well the kept. Yes, very well kept. Yes, and it makes it much more difficult, especially you come around the wicket, angle it into the left hand and get it to leave the left hand, isn't it? I remember several years ago, Andrew Flintoff for England using it in Ashes against the likes of Matthew Hayden and Adam Gilchrist, picked up a lot of wickets. Adam Gilchrist in that series didn't get any runs at all. He was always caught in the slip cordon at gully of the bowling of Andrew Flintoff. You don't have to go that far, Ricky. I think the 2 test matches we've seen from against India and Australia, brilliantly played. Point is pretty deep. He's not in a single saving position. He's more of a field there for a slash, really. So that was good enough for Viduna to drop the ball in front of him and take a single. Yep.
two Aussie openers, Warner and Kavaja, both left-handers, and right-arm opening bowlers from India, Siraj and Shami, both starting from around the wicket from the very first ball. So it's more of tactical battle than... oh, that's hit firmly, but straight to extra cover. Viduna likes to get on the front foot. That's his go-to shot, isn't it? So that's what I said. That's why I said that the slips are in play here. So that's his strength. He's always looking to drive. He's not afraid to play outside that off stump. That was a bit of an angle bet. But certainly timed it well. Good contest here. Much straighter and solidly played. Dan Polivela coming back from injury. Hasn't played a lot of games at all. So he'll just take it easy. He gets back into that good rhythm. Royal have a few options in their bowling department. Dasis Manchanayaka will bowl a few left-arm spinners. They have a Ramiru as well. Yeah, you are on the wicket this time. But overcooked his line. For Divella. 13 overs completed, 33 for 2. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. So Nethwin is who is playing this game is one of the leading wicket takers, 26 wickets this season. Nethwin Dharmaratna, will see him later on in action. So that's runs for Ananda, straight down the ground. Will it have the legs to reach the boundary? Drags it in. Comfortable 2 to Viduna Vijay Bandara. When you look at the Royal bowling figures, wickets tally, there hasn't been any particular bowler that has gone on to take a lot of wickets this season, 40, 50 wickets. The highest is 26 by Nethwin Dharmaratna, and then we have Ramiru Pereira has picked up 25. Dasis Manchanayaka 17, Bulan 12. That's in the air though. And the falls safely going for the pull. We mentioned that Viduna likes to play his shots. The very first time we've seen Anuj trying to change the length. I think Viduna was a bit too early on it, and he did the correct thing. He wanted to pull out of it the last second. So didn't have enough contact. There was a fielder in play and 3/4 of the way down to square leg. Lucky escape for Viduna. Very easily on another day that would have been straight up in the air. Well bowled. Very well bowled. That's the perfect delivery for the left-hander. Going back to his strength to pitch it up, move it away. But good to see him mixing it up a bit. Anush Polnavita testing the batsman, testing the surface. Irut still new at the crease. One added to the total. These two will be looking for that partnership. Live scores from the third unofficial ODI. England Lions are having a shocker. 155 for 8 after 42.
Just a front foot prod from Viduna. So Ananda also, not only their season results, Ricky, they haven't had a good month, have they? They've lost 4 outright on the bounce. First innings loss for Isipatana. Round the wicket this time. Very good. He had to play at that one. Lucky not to get an edge. 37 for 2. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes. It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. So tentative start for Anand, the batters. 37 for 2. In his previous over, Port Develler tried one round the wicket, but he could not get his line right, so he's back round the wicket again. There are some bowlers, isn't it, that aren't really comfortable as well bowling around the wicket. If you don't do that often or from a young age, suddenly you try to revert to that angle. It's not easy. Yeah, it looks simplistic, but that's a skill that you need to have in one-day cricket. You can't be one-dimensional. You have to have the ability to change the angles, change the length, change the speed. The game has evolved over the last 20 or 30 years or so, and just struggling to get his line right, coming around the wicket for Develler. But he's underdone too, isn't he? This is his second game, you said? Yes, he will take some time. Yes, according to stats we have, has just bowled in one innings, picked up 2 wickets, 2 for 42, his best this season. Definitely hasn't bowled as much, so he'll take time to game some match practice, game practice, playing out in the centre. I'm sure he's bowled quite a lot in the nets coming into this game, but still it's totally different ball game once you're out there in the centre. These hot, humid conditions as well. Straight away gone back over the wicket. Good looking shot. He's played a few of those zeros so far. Hasn't been able to pick the gap. Because Royal College definitely need Dan Podivella at his best, leading up into that Royal Thomane in a couple of weeks' time. 3 weeks, in fact. Another fast bowler that they are missing in the ranks is that Ramanayaka. He's injured as well, isn't he? Yes, he's out as injured. I remember he played the, if I'm correct, the 50 over game last year, the limited over encounter. The short delivery. So, yes, I think young Ramanayaka, the youngest of the Ramanayaka brothers, the family, is out to injury as well. So that's disappointing news for Royal College. That injuries have affected their season, especially with their fast bowlers. Two slips, a gully, standing a bit wide from each other as well. Another short delivery, end of the 15th over, 38 for 2.
දිවාහරෙන් පසුව 38යි කඩුළු 2යි ආනන්ද විද්‍යාලය. ඩෑන් පොඩිවෙල කඩුල්ලක් දවා ගත්තා දිවාහරෙන් අනතුරුව. ආයිබෝන් සචින්. ආයිබෝන් අසංක. ඉතාමත් හොඳ සහ පැහැබර කාලගුණික තත්ත්වයක් මේ වන විට අපිට වාර්තා වෙන්නේ SSC පිටියෙන්. පිතිකරුවා යම් ආකාරයක අවබෝධයකින් තොරව තමයි මේ පහර එල්ල කරේ. කිසිම අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුව එන ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව. අනුෂ පොලොනෝවිට වයස අවුරුදු 17ක ක්‍රීඩකෙක්. ඉතාමත් හොඳ තරඟවාරයක් ඔහු මෙවර තරඟවාරය තුල දී රාජකීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහුගේ දස්කම දක්වා තිබෙනවා. වරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි වේගයක් සහිතව ඔහු වෙතට ඇදියා පන්දුවක් ලෙස එම පෙර පන්දුව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. විදුන විජේ බණ්ඩාර ඔහු තමයි ආරම්භක පිතිකරුවා විදිහට ඉනිම ආරම්භ කළේ ආනන්දේ. ඒ වගේම ඉරුත් ගිම්ෂාන් නවක පිතිකරුවා. ඔවුන් දෙදෙනාට වැඩි වගකීමක් පැවරුණා. විශේෂයෙන් රාජකීය කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළවෙනිමට ලකුණු 212ක් ලබා ගත්තා. ඔවුන් අවසානයේ ඉනිම අත්හිටුවා. අනුෂ් පොලොන්නෝවිට ඔහුගේ සිව්වැනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඉරුත් ගිම්ෂාන් පන්දු 17කට ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා මෙතෙක්. නමුත් ආරක්ෂිත පියවරක් තමයි අනුගමනය කරන්නේ බොහෝ වෙලාවලදී. මොකද අනිත් පැත්තෙන් ඔහුට අවශ්‍ය සහාය තිබෙනවා. විදුන විජේ බණ්ඩාර ලකුණු රැස් කළ හැකි පිතිකරුවෙක්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 174ක් පිටුපසින් සිටින්නේ රාජකීය පළමුවෙනිමට වඩා. වරත් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරකට තමයි උත්සාහය දැරුවේ. නමුත් හොඳින් නිස්ථානගත කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී පිටියක් තමයි දසිස් මංචනායක රාජකීය නායකයා මේ වන විට සකස් කර තිබෙන්නේ ඉරුත් ගිම්ෂාන්ට එරෙහිව. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ උත්සාහ කළේ අනුෂ්ගේ දෝලනය කපා හරින. නමුත් කෙසේ හෝ එය වළක්වා ගත්තා. 16 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාව 38යි කඩලු 2යි. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 38යි කඩලු 2යි. ඔවුන්ගේ පිළිතුරු පළවෙනිම දියත් කරමින් සිටින්නේ මේ වන විට. අද තරගයේ දෙවන සහ අවසන් දිනය 78 වෙනි LDH පීරිස් අනුස්මරණ කුසලානය වෙනුවෙන් තමයි මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙවර කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී. ඉතින් රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 212ක් ලබා ගත්තා. කඩලු 7ක් දැවි ඔවුන් අනතුරුව පළවෙනිම අත්හිටුවා. දැවිගේ කඩලු ප්‍රථම කඩුල්ල ආනන්ද විද්‍යාලයේ මේ බලන්න දෙවැනි කඩුල්ලත් ඉතාම අලංකාර ස්ලිප් උඩ පන්දුවක්. මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් ගැන වැඩියෙන් කතා කළ යුතුයි. ඔවුන්ගේ රාජකාරී අකුරටම ඉටු කර තිබෙනවා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ඔබට මතක ඇති රාජකීය විද්‍යාලයේ පිතිකරණයේ යෙදෙද්දී ඔවුන් අතින් ගිලිහුණු රාජකාරියක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන්ගේ රාජකාරිය. වේගවත් පහරකට උත්සාහය පන්දු යවන්නාගේ අතෙහි වැඩි. පන්දුව නැවතත් කඩුල්ලේ වදිනවා. නමුත් හානියක් නැහැ. සංක මිඩෝන් මිඩෝ හතරින් පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත යොමු කරන්න තමයි විදුන උත්සාහ කරේ. නමුත් සාර්ථකුනේ නැහැ. ඉතාමත් වේගයෙන් ඒ පහරට ප්‍රතික්‍රියාව දක්වනවා ඩෑන් පොඩ්ඩිවෙල.
ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් ඒ වගේම ගලී ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම ඩීප් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඩීප් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයා හැරෙන්නට හතරේ සීමාව ආසන්නයේ වෙනත් එකදු හෝ ක්‍රීඩකයෙක් අපිට මේ අවස්ථාවේදී දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. පායින්නට බරව පන්දු වැවීම තමයි සැලස්ම වී ඇත්තේ මේ අවස්ථාවේදී ඩෑන්ගේ. කෙටි පන්දුවක් යොමු කළේ පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට කැඳවා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ෆයින් ලෙග් පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබෙනවා. කෙටි පන්දුවක් යොමු කොට පන්දුවේ ටොප් එජ් එකක් කියලා අපි කියන්නේ පන්දුව පිත්තේ ඉහළ කෙළවරක වද්දලා උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඔය අතර යෝක පන්දු යවන්නත් පුළුවන්. හොඳින් පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. ඉක්මන් ලකුණකට පිතිකරුවන් දෙදෙනා දිව යනවා. සාර්ථකයි. පන්දු රැක ගැනීමත් සාර්ථක නෑ. ඒ වගේම පන්දු නැවත පිරිනැමීමත් තරම්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ. මෙවැනි ආකාරයේ සුළුසුළු වැරදීම් තමයි අවසානයේදී විශාල වැරදීම් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ විශාල අවාසියක් වෙන්නටත් පුළුවන්. අපි දුටුවා ආනන්ද කණ්ඩායමනුත් පහසු උඩ පන්දු තමයි ඔවුන්ගේ අතින් ගිලිහි ගියේ. ඉතින් එවැනි පහසු උඩ පන්දු නිසා වෙන ඔවුන්ට විශාල අවාසියක් වුණා. රාජකීය කණ්ඩායම අවසානයේදී ලකුණු 212ක් ලබා ගත්ත කඩලු 7ක් දෙවි. නැවතත් කෙටි පන්දුව පහසුවෙන්ම හරවා යවනවා ස්ක්වයර් ලෙග් වෙත. එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම මේ වන විට සියල්ලන්ම දැවී ගොස් තිබෙනවා. තෙවන නිල නොවන එක්දින තරඟයේ 3 ලකුණු 166ක් පමණයි ඔවුන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම දැනට තරංගාවලිය තුළ එකට එකක් විදිහට තරංගාවලිය සම කරන්නට සමත් වුණා. විශේෂයෙන් දෙවන නිල නොවන එක්දින තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමගම ඉතින් ඔවුන්ට දැන් ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා මේ තරඟ ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තරංගාවලියේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව තුළ රඳවා ගන්නට. තවත් ලකුණු දෙකක් විදුන විජය බණ්ඩාරට. තරමක දෝලනයක් තිබෙනවා තවමත් මේ පන්දු යවන්නන් තුළ. ඩෑන් පොඩිවෙල ඔහුගේ පන්දුව පිතිකරු තුළට දෝලනය වෙනවා යම් කිසි ප්‍රමාණයක්. තවමත් පන්දු අර 17ක් පමණයි මේ පන්දුව පැරණි වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම රාජකීය විද්‍යාලය මෙතෙක් දඟපන්දු යවන්නන් භාවිත කළේ නැහැ. ඒ ඊටම වැදගත් ලකුණු දත්තයක් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ දකින්නට නොලැබෙන පන්නේ උපක්‍රමයක්. ඊටම වැදගත් වේගපන්දු යවන්නට අවස්ථාව ලබා දීම. වර කඩුල්ල කෙලින්මයි පන්දුව ඇදී ආවේ. ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒත් සමගින් පන්දුවාරේ නිමාව සටහන් වෙනවා. ලකුණු 43යි කඩලු 2යි ආනන්ද කණ්ඩායම. නැවතත් අනුෂ් පොළොන්නොවිට තමන්ගේ මදවේග පන්දු යැවීම සඳහා තවමත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ගලී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. ෆුල් ටොස් පන්දුව තරම් වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. දුර්වල පන්දුවක් ඔබට ඕනෑම පහරක් එල්ල කරන්නට තිබුණා. මිඩෝන් සහ ස්ක්වයර් ලෙග් අතරින් ඕනෑ තරම් ඉඩකඩ තිබෙනවා. නමුත් එතරම් වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. දුර්වල පන්දුවකට දුර්වල පහරක්. ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී අනුෂ්ගෙන් ඔහුගේ පන්දුව පතිතය සෑහෙන දුරට ඔහුගේ අතින් ගිලිහි කියා ෆුල් ටොස් පන්දුවක් විදිහට ඇදී ආවේ. නමුත්
පිතිකරුවාට ඉතාමත් පහසුවෙන් ස්ථානගත කිරීමට තිබුණා ඒ පන්දු. මොකද ස්කෝලේ නැත්නම් DP ස්කෝලේ කලාපයේ තමයි ඒ පන්දු රකින්න රඳවා තිබුණේ. ඉතින් ඔහුගේ ස්ථානගතය ඒ අවස්ථාවේදී නිසියාකාරව කල්යල් මනිමින් සිදු කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලැබෙන අවස්ථාවේදී ලැබෙන ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්න. එවරත් ඉදිරියට පැන දෝලනය මකා ගන්නට උත්සාහය යම් මොහොතක කඩුළු රකින්න කඩුල් අසලට පැමිණෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මේ ඉදිරියට පැමිණීම වළක්වා ගන්නට ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඉරුත් අවස්ථා කිහිපයකදීම සීමා ඉරෙන් එපිටට ඇවිදගෙන ඇවිත් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. අසංක වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. රාජකීය කණ්ඩායම පිට ඉන්න සෑහෙන දුරට ආක්‍රමණය කරමින් පන්දු යවන බවක් තමයි මේ පන්දු වාරයේදී අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. පායින්න පෙදෙසේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පමණ ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ. යම් සැලසුමකට අනුව තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. තාමත් හොඳ සැලසුමක් විය යුතුයි, ආක්‍රමණශීලී සැලසුමක් විය යුතුයි. අවසන් පන්දු 18දී කිසිදු හතරේ පාරක් ලබා ගන්නට ආනන්ද විද්‍යාලය සමත් වෙන්නේ නැහැ. එයිනුත් අවසන් පන්දු වාරය තුලදී ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබී නැහැ ලකුණක් ලබා ගන්නට. නමුත් මෙන්න මේ මොහොතේදී හතරේ පහරකින් ඔවුන්ගේ ලකුණු වාර්තා වීම සිදු වෙනවා. පන්දු වාරය අවසන්. නමුත් ඊට කලින් අපි බලමු හතරේ පහර. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්නාගේ පතිතය සහ පන්දුවේ පාලනය සෑහෙන දුරට ගිලිහි ගියා. කෙසේ නමුත් පන්දු වාරයක අවසානයේ ලකුණු 49 කඩලු 2යි. ඉරුත් සහ විදුන මේ වන විට ලකුණු 20ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා. ආනන්ද ක්‍රීඩාගාරය ඉසුරු වයස් නෙත්ම සමරවීර නායකයා විවේකී සුවයෙන් සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඔවුන් ඊයේ දවස පුරාවට සහ අද උදෑසන ඊයේ දිනේ පන්දු වාර 43කට සීමා වුණා. ඉතින් ඊයේ දිනය සහ අද උදෑසන ඔවුන් පන්දු යැවීම සිදු කළ විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන්ට මේ තරගය තුල වැඩි වගකීමක් පැවරුණා. ආලංකාර පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. දැවි යනවා මේ මොහොතේදී. ඩෑන් පොඩිවෙල ඉතාම හොඳ පතිතයක ඉතාම හොඳින් පන්දුව කළමනාකරණය කරගත්තා. දෝලනය පිතිකරු තුලටමයි. දැවි යනවා ඉරුත් ගිම්ෂාන්. පිතිකරුවා තුලට දෝල් එවන පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ පහර තෝරා බේරා ගැනීම සහ කල්යල් මැනීම සාර්ථක වුණේ නැහැ. පිතිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි වේගයකින් ඩෑන් පිතිකරුවා තුලට එම පන්දුව යොමු කළා. කෙසේ නමුත් ලකුණු 20ක සමබරතාවය අවසන් වෙනවා. ඉරුත් ගිම්ෂාන් ලකුණු 6කට පිටියේ නිවතට. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. ආනන්ද කණ්ඩායම දෙසට දැන් තරගේ පීඩනය අවතීර්ණ වන බවක් වෙන හැඩක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. නවක පිතිකරුවා කිත්ම සිත්මල් විධාන පතිරණ මෑත කාලය තුල ආනන්ද විද්‍යාලය තුලින් බිහිවුණු දක්ෂ යෝන් නැගියන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට තවත් වසර කිහිපයක්ම වසර 5ක් පමණ ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට. එවගේම වගකීම ඉතාමත් වැඩි මේ මොහොතේ. කිත්ම සිත්මල් තාමත් වයස අවුරුදු 14ක පිතිකරුවෙක්. ඉතින් ඔහු අතේ සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා මේ මොහොතේදී. කඩුළු දැවී ගොස් තිබෙන ආකාරය
තෙවැනි කඩුල්ලත් දැවී ගියා. ඉතින් ඒ වයසට විශාල පීඩනයක්. නමුත් ඔබ දක්ෂ පිතිකරුවෙක් නම්, ඔබ දක්ෂයෙක් නම් ඔබට පුළුවන් මෙවැනි අවස්ථාවන් මගහරවා ගන්න, වගකීම ගන්න, බිය නොවි ඉනිම ස්ථාවර කරන්න. දැන් දකුණත් සහ වමත් පිතිකරුවන් යුගලයක් තමයි ආනන්දය වෙනුවෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. මෙය රාජකීය පන්දු රකින්නන්ට තරම්ම සුබදායි වන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේ දහවල් කාලය ඔවුන්ට නිරන්තරයෙන් ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම ස්ථානයන් වෙනස් කිරීමට සිදු වේවි. මේ අවස්ථාවේදී ඩීප් ෆයින් ලෙග් ඒ වගේම ඩීප් ස්ක්වා ලෙග් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. මේ කලබලය නම් වලක්වා ගත යුතුයි. ඩෑන් ෆොඩ්විල දැන් ඔහුට කඩුළු දෙකක් ලැබිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔහුට කඩුළු පිපාසය ටිකෙන් ටික වැඩි වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් පිතිකරු තුලට දෝලණය වෙන පන්දුවක් යැවීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් ඉලක්කය ඔහු කෙරෙන් මගහැරුණා. ඉතින් කලබල නොවිය යුතුයි. මේ තමයි දැවී ගිය කඩුල්ල. ඔව් කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ පිතිකරුට. ඩෑන් පොඩ්විලට ඩෑන් ද මෑන් කියලා තමයි කියන්න පුළුවන්. ඩෑන් පොඩ්විල විශේෂයෙන් ආබාධයකින් අනතුරුව තමයි නැවතත් මීට තරඟ කිහිපයකට ඉහතදී රාජකීය පළමු පෙළ කණ්ඩායමට පිවිසෙන්නට ඔහු වරම් දිනාගන්නේ. රාජකීය කණ්ඩායමේ ප්‍රබල වේග පන්දු යවන්නන් බලයනියක් සිටින විශේෂයෙන් මේ තරඟය තුලත් රණුක මලවිආරච්චි, බුලාන් වීරතුංග, අනුෂ් පොළොන්නෝවිට, දැන් ඩෑන් පොඩ්විල ඔවුන් වේග පන්දු යවන්නන් 4 දෙනෙක් සහිතව තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ තරඟයට. ඉතින් ඉතාමත් කලාතුරකින් දක්නට ලැබෙන වේග පන්දු යවන්නන් 4 දෙනෙක් සමග විශේෂයෙන් තවමත් මේ පන්දු වාර 19ක් තුල ඔවුන් එකදු හෝ දඟ පන්දු යවන්නෙක් භාවිතා කර නැහැ. ඒ වගේම දිවාහාරයෙන් පසුව දැන් පිටියේ තිබෙන අවරශ්මයත් එක්ක මේ වේග පන්දු යවන්නන් පොරබදන ආකාරය ඔවුන් තමන්ගේ 100%ම ලබා දීමට කිසිදු පැකිලීමක් නැහැ. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ඩෑන් පොඩ්විල පන්දු වාර 3ක් පමණ එක දිගටම යවා තිබෙනවා. තමත් වයස අවුරුදු 19 ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඔවුන්ට ජවය තිබෙනවා. අවසන් පන්දුවත් ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් ඩෑන්ගෙන් කිත්මට කඩුල්ලක් ලැබුණු පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 49යි කඩුළු 3යි ආනන්ද කණ්ඩායම. නමයයි කඩුළු 3යි ආනන්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම දඟපන්දු යවන්න පැමිණෙන වාද. ඔව් නෙත්වින් ධර්මරත්න තමයි නවක පන්දු යවන්න. තවත් ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක්, අත්දැකීම් සොයන ක්‍රීඩකයෙක් රාජකීය සංචිතය තුල සිටින. වේගපන්දු යවන්නන් විසින් ගොඩනැගූ පීඩනය තව දුරටත් රඳවා ගැනීම ඔහුට ලැබෙන වගකීමක්. ඒ වගේම කඩුළු ලබා ගැනීමත් ඉතාම ළඟින් තිබේවි. පන්දු රකින්නට පන්දු එන ගමන් මාර්ගය පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුගේ වම් අත පැත්තට තමයි එක්වරම එන්නේ. නමුත් පන්දු එක්වරම දකුණු පැත්තට ගමන් කර ඔහුටත් හිනාවක් ගියා ඒ අවස්ථාවේදී. අමුතු ඉරියව්වක් සහිත පන්දු යවන්නෙක් හසංක.
ඕ මං ඉතාම කැමති සචින් ඉක්මන් ලකුණක් ඒ අතර මං ඉතාම කැමති පන්දු යවන්නන් තමන්ට උරුම ක්‍රමයට තමන්ට සුපුරුදු විදියට තමන්ගේ ක්‍රමයට පන්දු යවනවා නම් මොකද තාක්ෂණය තිබිය යුතුයි. නමුත් එයට අලුත් දෙයක් එකතු වෙන්නේ හැම වෙලේම ඔබ විශේෂිත පන්දු යවන්නෙක් නම් නෙත්වින් ධර්මරත්න ඔහුගේ විශිෂ්ට පන්දු යවීමක් තිබෙනවා ලකුණු 25කට කඩලු 7ක්. ඉතින් මෙවැනි පන්දු යවන්නන් දැන් මුත්තයි අමුර්ලිදරන් වේවා අජන්ත මෙන්ඩිස් වේවා පෝල් ඇඩම්ස් වේවා ඔවුන් ජාත්‍යන්තරයේ විශේෂ පන්දු යවන්නන් වෙන්නේ ඒ තිබෙන විශේෂ ඉරියව් විශේෂ හැකියාවන් නිසා. ටිකක් බලා හිදින්නට සංකීර්ණ ඉරියව් අවස්ථාවන් කිහිපයකදී ඔහුගේ අත විවිධ පෙදෙස් වලට විචලනය කරනවා. ඔව් සමහර වෙලාවල් වලදී පුහුණුකරුවන් පෙළඹෙනවා මේ මොවුන්ව සම්පූර්ණයෙන් හිර කරන්න. නෑ මෙන්න මෙහෙමයි පන්දු යවන්නේ කියලා. නමුත් නෙත්වින්ට ඒ අභියෝගය ඇවිත් නැහැ. ඒ ඉතාම හොඳයි. නමුත් තාක්ෂණය තිබිය යුතුයි. තාක්ෂණය අපි කියනවා බේසික්ස් මූලිකාංග අනිවාර්යෙන් තියෙන්නට ඕන. නමුත් ඔබේම ක්‍රමයක් ඔබට තියෙද්දි ඒකට තවත් අලුත් දේවල් එකතු වෙනවා. ඒක තමයි ඉතාම වැදගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී. දැන් ලසිත් මාලිංග වගේ වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණත් ඔහුට කිව්වනම් හයියාම් ඇක්ෂන් එකකින් බෝල් කරන්න කියලා සමහර විට ඔහුව නැති වෙන්න තිබුණා. ඒකම මතකෙටාව අසංක මේ මෑත කාලෙම සිකන්ඩර් රාසත් ඔහුගේ පන්දුවේම ඉරියව්වට තරමක් දුරට වෙනස් කර තිබෙනවා. සුනිල් නාරයින් පන්දු අර අත අල්ලන විදි ඉස්සරහට පෙන්වන්නේ නැහැ, පිටිකරුවට පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි කියන හංගන් ඇවිල්ලා තමයි අවසන් මොහොතේදී තමයි පන්දුවේ රිලීස් පොයින්ට් එක සහ රිලීස් කරන විදිය පෙන්වන්නේ. මෙවැනි දේවල් ක්‍රීඩාවේ දියුණුවත් සමගම ක්‍රීඩාවේ අනාගතයට අරගෙන යන දේවල්. ඒ ක්‍රීඩාවේ දියුණුවට ඉතාමත් හොඳයි. ඉතින් හැම පැත්තෙම ඔවුන් බලන්න ඕනේ මේ දේවල් වලට හැඩගැහෙන්නේ කොහොමද කියලා. එය තමයි වැදගත්ම දේ. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 51යි කඩලු 3යි ආනන්ද කණ්ඩායම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. නෙත්වින්ගේ පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව නැවතත් තව දුරටත් ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් වේග පන්දු යවන්නන් කැඳවනවා නායක දසිස්. දැන් පොඩ්ඩිබෙල පොඩ්ඩිවල පන්දු යවද්දී ඔහුගේ වේගය නෙමෙයි ඔහුගේ ප්‍රමුඛ කාර්ය. දෝලනය තමයි ඔහු වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ තියෙන විශේෂ දෙයක් ඔබට පේනවා ඇති පන්දු ගුවනේ දෝලනය වෙනවා. ඒකත් එක්ක පිටිකරුවන්ට එතරම් පහසු නැහැ. දැන් අවරශ්මී මෙතරම් තියෙද්දිත් ගුවනේ යම්කිසි දෝලනයක් තියෙනවා. ඉතින් ඊටම හොඳයි. ඒ වගේම දෙපසටම පන්දුව යවන්නට ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා. එක්වරක් අපදුට ඉලක්කය මගහැරෙනවා. විදුන විජය බණ්ඩාර ඉතාමත් හොඳින් ආනන්දය වෙනුවෙන් මුල් පෙළ ස්ථාවර කිරීමේ වගකීම ඔහුගේ මතට ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු දැන් මේ ලකුණු 53න් ලකුණු 39ක්ම විදුනගේ පිත්තෙන් තමයි ආනන්ද ලකුණු සටහනට එක්කාසු වී තිබෙන්නේ මේ ඉනිම තුල. ආනන්දේ දෙවි ගිය කඩලු 3න් කඩලු 2ක් ඩෑන් පොඩ්ඩිවෙලගේ ගිනුමට බැර වුණා. ඒ වගේම අනෙක් කඩුල්ල රණුක මලවී ආරච්චි විසින් තමයි දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. නිරන්තරයෙන් ඩෑන් ඔහුගේ පන්දුවේ පතිතයන් ලයින් ඇන් ලෙන්ස් සැරෙන් සැරේ වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. පිතිකරුවාටත් ලේසි නෑ මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු යවන්නට මුහුණ දෙන. විශේෂයෙන් තාමත් හොඳ දෝලනයක් සහිතව පන්දුවේම සිදු කරනවා. ලයින් ඇන් ලෙන්ස් නිරන්තරයෙන් වෙනස් කරනවා. පිතිකරුවාගේ මනස තුළ නිරන්තරයෙන් යම් ආකාරයක චකිතයක් ඇති කරනවා මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු යවන්න. ඩෑන් පොඩ්ඩිවෙල රාජකීය විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙක් වසර කිහිපයකම අත්දැකීම් තිබෙනවා.
වර ඉතාමත් හොඳ පන්දු පතිතයක්. ලෙද පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමේදී ඔබට ලැබෙන විශේෂ වරප්‍රසාද දෝලනය කිරීමට හැකිවීම. සාමාන්‍යයෙන් සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩාවේදී වගේ ඔබ එතරම් වේගෙන් පන්දු යවන්නෙක් නොවේ නම් සමහර වෙලාවලදී අපහසුයි බේරිලා ඉන්න. ඉතින් ලෙද පන්දුවේදී එහෙම නැහැ. එවරත් උත්සාහය පිතිකරු තුලට දෝලනය කරන්න, නමුත් ඉලක්කය සාර්ථක නැහැ. ලකුණු 54යි කඩලු 3යි. ආනන්ද කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 158ක් ඉදිරි පසුපසින් සිටින්නේ රාජකීය කණ්ඩායමට වඩා. ඉතින් රාජකීය කණ්ඩායමත් ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන්නේ ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන්ට. අපි දැන් ලකුණු 212ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 212ට කලින් ආනන්ද පළවෙනිම සීමා කරන්න. එය තමයි අපේ පන්දු යවන්නන්ට ලබා දෙන අභියෝගය. ඉතින් ඩයන් පොඩ්ඩිවෙල ප්‍රමුඛ රාජකීය විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන්ගේ බලයනිය ඒ සඳහා ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. කඩලු 3ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා මේ ගෙවුණු පන්දුවාර 21 තුල. තවමත් දඟ පන්දු යවන්නන්ගින් එක් පන්දුවාරයක් පමණයි අපිට දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ. බලමු තව දුරටත් තරගය ක්‍රියාත්මක වීමට වෙලාව තිබෙනවා. ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 54යි කඩලු 3යි. ආනන්ද කණ්ඩායමේ පළමු කඩළු ලෙස අශිංෂ නයිනායක දෙවී ගිය ලකුණු නොලබාම දෙවී යාම ආනන්දයට විශාල ගැටලුවක්. ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ ස්ථාවරත්වය මෙවර තරඟ වාරය පුරාවටම අපිට එතරම්ම දිගින් දිගටම නැත්තම් එක රිද්මයක් සහිතව දිගින් දිගටම ලකුණු අතර සිටින බවක් පේනෙන්නට තිබුණු කාරණයක් නෙවෙයි. මැද පෙළ තමයි ඔවුන්ගේ දිගින් දිගටම ලකුණු අතර සිටියේ. මෙවැනි පන්දු යවන්න හිටියා බටහිර ඉන්දිය කොදු දූපත්වල රොජර් හාපර්. මෙවැනි ආකාරයේම එරියව්වක් දසංක නැත්නම් අමුතු ආකාරයේ එරියව්වක්. තරමක් වෙනස්. නමුත් පන්දුව රිලීස් කරන විදිය, පන්දුව නිකුත් කරන විදිය ටිකක් මේ ඉරියව්වෙන් ඔබට පුළුවන් හොඳ ඉපිලීමක් ලබා ගන්න. තනතිරුව මතට පන්දුව යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් වසර කිහිපයකදී නෙත්වින් ධර්මරත්න තවත් අඟල් කිහිපයක් හෝ උස ගියොත් ඔහුට ඒකත් යොදා ගන්න පුළුවන් ඔහුගේ ඉරියව්වත් එක්ක. වැඩි ඇක්ෂන් එකක්. තාමත් කාර්යබහුල ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු නෙත්වින් ධර්මරත්න. ඇක්ෂන් වැඩිවීමෙන් පමණක් ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. නමුත් තමන්ට උපතින් ලැබුණු ඇක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳ ආරක්ෂණයක්. කිත්ම සිත්මල් හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්නවා මේ පන්දු යවන්නාව මෙතෙක්. නිලකුණු පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 54යි කඩලු 3යි ආනන්ද කණ්ඩායම. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe.
Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. You having a good time for you to bat out there rather than be sitting here and commentating? Yeah, it certainly has become easier to bat. Cricket has dried. Lot drier than morning, I can tell you that. Sun is beating down on us. It's a good seeing day for the batters. And as it gets drier, it'll be hard work for the spinners too, because you're not going to get a lot of grip from the surface. 4 overs. First spell, Bulan round the wicket. Last half hour or so, Viduna Vijay Bandara has not looked fluent. But he's enjoying his stay out in the middle. He's been on the field for the entire duration of the match. First as wicketkeeper, then as opening bat for Ananda. It's difficult to believe that Ananda lost 4 outright games in a row. Don't seem such a bad side. The other hand, for Royal, they have declared now all they want to do is a good outing with the ball. Yeah, I don't think Royalists will be worried about the first innings points or the victory that you call it these days. I'm not a fan of first innings victories. I reckon the 2-day cricket points should be given for outright wins more than the first innings wins, and that way players start to believe in their skills and make declaration like good old days, and you might be able to even declare from behind to make a result or hoping for a result on the second day. That brings a lot of character out of the players, and you got to be forward enough to do those things. So when you play one inning matches, it's just becomes so dull, and I don't know. I'm not a big fan, but that's my point of view anyway. Especially when you're in the process of streaming and live telecast. You want the match to be played in the right spirit. There's a lot of serving and return of serve behind us. I was watching it and I loved every minute of it. That's the Junior Davis Cup for boys and Junior Billie Jean King's Cup. That's the formerly known Federation Cup for girls. Asia Oceania group pre-qualifying matches that are being played. It's ITF, ATF stuff. 23 completed. Ananda in reply, 56 for 3. Davis Cup and Federation Cup is the men's and women's team tennis championships of the world. Very popular, very old. Billie Jean King
as it is known for the ladies or the girls these days, Billie Jean's King's Cup. She was queen of the women's tennis circuit during her time. Billie Jean King, like the era of Chris Evert Lloyd and Martina Navratilova. Yeah, you can put Steffi Graf into Yeah. that. Yeah, Billie Jean King. You don't get those kind of tennis players these days, don't you? I mean, they don't make them like that anymore. They don't make them like that anymore. Yeah, there was the era of the Pete Sampras, the John McEnroes, Rod Laver. Used his feet. But this is a good contest. There was pressure building on Kitma. Dharmaratne was at him. It's funny that when you compare Nitwin Dharmaratne's approach and the action, lot of right arm finger spinners or the right arm off spinners like to run straight, but he's got a bit of an angle. End of the day, it's what makes you comfortable and what is easier for you. Muralidharan had a angular run up, but most of them leg spinners have to get a bit more side on than the right arm off spinner, so they like to angle their run up, but puts in a lot of effort in to his action. Yeah, just before delivery, if you have not seen him and you're seeing him for the first time, you'd think he's a leg spinner. Yeah, about that tennis that is being played, 30 countries and around 200 players, officials, coaches, managers in Sri Lanka for a week. That's sports tourism, mind you. Definitely, it helps the country, no doubt about that. A couple of weeks ago, there was the junior under 16 ITF. Couple of weeks tennis played at the Sri Lanka Tennis Association courts. 24 completed, 59 for 3, Ananda. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Getting back into that two partners, Yasaswin Dharmaratne and Anushka Polonovita. Into the Royal Tourmain record books they were. Yeah, they'll take some beating. Their partnership, it's high 200s, isn't it? Captain and vice captain. To add to that, that was the flavor. The icing. The cake, if you would like it. Back on the game here, Haritha, it's a very important pace of the game for Royal as well as some of these players individually. Mulan Viratunga was not at his best in the first spell. He was all over the shop. So he needs to get his line and length right to get into a rhythm. And this is the second over in this spell, so he's been much better. He's been at the batter. 2 slips of gully in place. So there's a bit more pressure on the batsman. They'll have to. He's testing the defensive skills of the batter, but him and Malaviarachi, although he picked up a wicket in his first spell, he had speed, he had carry and bounce, but I thought the
brain trust of Royal College would have been a bit disappointed with the control of both the fast bowlers. They came into this game with 4 fast bowlers, so they expect them to make a contribution in that regard. But I think so far it's been even Stevens. Pottivala is starting to find his mojo, isn't he? Yeah, you must have that rhythm of picking up wickets also. You could be the best on paper, but on the day, on the hour, you must have that little bit extra. And the ideal tonic is to have wickets against your name. Better. The 3 batters dismissed have not gotten into double figures. It was a far cry from what Royal was. Top 7 got into double figures. 6 of the 7 dismissed got into double figures, for that matter. And also when you look at the statistics for Royal with the ball in hand, beautifully punched off the back foot but straight to the field. That is beautiful. Very seldom you get somebody playing that forceful shot off the back foot. That's beauty. 25 completed. It is a maiden over. 59 for 3, Ananda. Game day pulse check. Who won the maximum sixes award for the IPL 2008 season? Whew. Cast your vote now on the Papare YouTube or the Papare Cricket Facebook. Was this aimed at one individual or what? 2008? Sometime back. I can't remember what I did yesterday, let alone 2008. Oh. You're getting old, Haritha. So that's a trivia for you? Yes. Number of sixes award IPL 2008. Yeah, back on the statistics as far as the bowling department is concerned for Royal, no one has really run away with because as I have the Dharmaratna, who's got the ball in hand now, he's got 26 wickets. Ramiru, who is not part of the attack in this match, he's got 25. Dasis got 17. Bulan 12. Ranuka Malviarachike, he has only played 3 games, so he's got 10. So the wickets have been more or less shared. See, if Ramiru played the full season, he would have been on 40 wickets. I can tell you that. He's not playing this one too through an injury. Didn't play in the previous game either. Saved a boundary, certainly. That was hit with much power. Could have been Ranuka who was fielding there. That's Malaviarachige, and I was just about to talk about him. He's got a bit of an X factor about him, Malaviarachige. He's got the speed, he's got the carry and bounce, and all he needs to do is... What about the stamina? 3 matches, 90 overs? Yeah, obviously. So he's a hard yaka type, isn't he? So it's just a matter of finding a rhythm and getting comfortable with things. So he's a bowler who can, if he plays a season, he'll be close to 40 wickets at least. I reckon he'll be more, because he's got that uncanny ability to swing the ball in the air, and he's got the pace to go with it. So there is penetration in the Royal attack. It's just a matter of executing it at this level. Yeah, the bowling coach is Vimukti Pereira. That was well played into the gap. Probably not run down to the boundary. No, it will. Well played. Kitma Sitmal. He was trying to hit that ball to the boundary for a long time. This time he was successful. Yeah, you can't give that length and width with a field that has been set. He's got a big gap on the offside.
this is what I don't understand. This is tactically some of these decisions that have been made. Captains needs to keep their nerve and have the attacking fielders intact. That was a bad ball. Now the short leg has come out to extra cover. So what is the mode of dismissal are you looking for now? You have a deep mid wicket. I don't think Dharmaratne is turning the ball that much. So maybe get the batsman to go across the line and buy a wicket that way. 26 overs, 66 for 3. Well, I have been to the Josephian Pit Ride since I was in grade 1. After that, my brothers played. So then after I played, so I was part of some of the teams. So from grade 1 to 13, I have been to all the Josephian Pit Ride games, all the big matches where Josephians and Pit Rides fought in very close encounters. But I think personally for me, the best big match memory would be in 2013 because I was a part of the Josephian team that won against a champion Pit Ride team. They eventually became the All-Ireland best team. So we beat them in the limited overs encounter at Ketaram in 2013. So being a part of that team, being able to contribute as a player to that win, I think that would be my best big match memory. Well, big matches are always very, very interesting times when you're a school kid, especially. I remember being very excited and from Trinity to Anthony's College, whenever the big match is held in Katukastura, we would go in a parade under a massive flag with the Papare band in front. 2012, when Nirosh and the Quellas, all conquering team, won the big match after 27 years. Trinity had done really well up to that point. We had won 10 outright games up to that point. Just 10 to 15 minutes to spare. Antonians needed only 2 runs to go over the score of Trinity with just 1 wicket in hand, and with just, I think, 10 minutes to spare, Trinity managed to get the final wicket of the Antonians with 1 run to spare. So that was absolutely incredible. There were a few trophies when Sudarshan Peiris was talking. These days he's running around with the Papare Trophy, the Rugby World Cup trophy that is touring Sri Lanka. Yeah, I think it's going to Kandy, his hometown, today or tomorrow. It was supposed to be here, Sudarshan. I've seen that and I've stood right next to it. The Papare Trophy, and it was on display. Australia won it that time, or what? In one of those British Low Cup games in 1990s, and in Sydney. And yeah, it's a beautiful trophy. You must be slightly taller than the Papare Trophy, I suppose. Yeah, just a touch. Oh, well played, well played. Short and beautifully positioned. This boy Vijay Bandara beginning to like his style of play. Again, I think on the his field toes. that has been set is pretty questionable, isn't it? You have a deep point in place, 2 slips of pretty wide gully. So there's a deepish mid wicket. He's not going to save the single. There's a mid on. He's not going to save the single. There's a deep square leg, and there's a long leg. So
they're applying the short ball method. Bulan Veeratunga. I feel sorry for the fast bowler, tell you honestly. It's okay. I mean, he'll prove all of us wrong and he'll grab a wicket here. But it's basically Ananda being 3 for nothing. What, 60 or 70 now? So you're waiting for the batsman to make a mistake rather than trying to dismiss him. So you're looking for a false shot. That was he was trying to induce, but he played that well. Front of square on the onside. Vijay Bandara. Yeah, I get your point. If you have two fast bowlers who are really intimidating, then I could understand under these circumstances. But yes, don't know what they're trying to work out as far as Royals preparations concerned. You can do that all day if you want. Ducks under it. If you're not interested in playing. See, in the game of cricket, you're looking to figure out your opponent long way out, and particularly with the red ball in hand, it's so unpredictable when it comes to white ball. But red ball cricket, you have to figure your opponent out long way out, and you have to have a plan. I'm fine with this, but what I'm saying is you have to consider the situation that you're in as a team. You're on top, 3 for 60. Idea was to send in the Yorker, but he overcooked the length. These two have now put on 23 runs for the 4th wicket. In a much better approach, the Ananda bowlers were a lot more purposeful this morning. Yeah, they used the conditions as well as I don't think they had the speed like some of these guys have. So they were a bit one-dimensional, but they relied on the movement. Oh, that's into the hands and he's gone. Like I just said. That was not the bouncer, that was a long hop. Oh no, that went on the bounce. I thought that went full. For a moment I thought that was straight to his throat. 27 completed, 72 for 3. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Nayandi Chaminda is better known in Indo-cricket circles, isn't he? Yeah, he's an international Indo-cricket umpire as well. You've been that too, Gamini. Yep. What's the difference in that? Oh, a lot. But a lot of people don't understand the effect that Indo-cricket will have on outdoor cricket. When you take countries like Australia, New Zealand, South Africa, and England for that matter, there is not a single cricketer who has not played Indo-cricket, outdoor cricketer. One point in time, Mark Waugh, Steve Waugh, all Waugh brothers were in the New South Wales Indo-cricket team. That's why they are good fielders, and they, it happens so quickly. Not only the endurance, the stamina part of it, everyone has to bowl, everyone has to bat, and particularly the fielding, the reflexes, and the awareness, what is happening around you. It improves a hell of a lot. And mind you, people don't know about Indo cricket.
Ian Chappell is the ambassador in Australia for Indo cricket. So he knows his onions, doesn't he? When it comes to cricket. So Yes, because when I went to a World Cup that was held in Brisbane, Ian Healy was there to conduct the opening ceremony. He was master of ceremonies. very bad delivery. Since he's been given another fielder on the offside as protection, he's looking to flight the ball a bit more than usual, Netwin Dharmaratna. Like I said, the previous over, what he could have done was he could have changed the angle to round the wicket and leave that gap on the offside, and looking to get the batsman to open the blade to get that gap, and maybe he's going round the wicket. He's going round the wicket. Yeah, now he doesn't have protection. There is no one to check the defensive skills of the batter, so batsman can easily come forward and just do that. So you have a batter, you have a fielder in front of you, under you. It applies some pressure. So it's all tactical at times. 76 for 3 after 28. On that matter of Indo cricket, Australia are the world champions at men's cricket, women's cricket, and the under 20 or under 22 cricket. What's that? In every age group, they are the kings from the inception of Indo cricket. Oh, that's a beautiful punch. A shot of the match for me so far. That is as good as you can get. Playing under his eyes, just checked his shot. Well compiled 50 for Viduna. And what a way to bring that up. 7 fours, and that 7th one was a master stroke. Where is Viraj, our photographer? That was one for the photographer. Have a look at this one. Beautifully played. Oh, he's enjoyed the wonderful stint. Viruthunga wouldn't have known what happened. Everything was right with that. He's not afraid to go square on the onside. He's taking on the challenge of the bowler. Royal. This is good cricket. Waiting to see how Ananda would face up with Nalanda after their loss last year. Let's take a look at that. 79 balls faced. Decent strike rate. Talking about Ananda, I mean, some of the old boys of Ananda will be depending a lot on this team, don't they, this year? They lost the big one last year after many years. 69 years. 69! Gala. 69 years they lost the big match. So, yeah, so they'll have to come back with a better performance this year, and having a season that they've had so far doesn't help, does it? Yeah, Varuna Galkanda is having second thoughts about it. Oh, he is taking on this challenge. Oh, I like this. Bulan, very good. This is good cricket being shown on Dialog Television and thepapare.com. Actually, thepapare.com. Enjoy this every moment. I like this battle between bat and ball, between the bowler and the batter. Small battles in the big picture. Actually, we haven't given enough accolades to Papare.com. How many games do we have in the coming 2 months? We are lost the count. Matches in Galle, in Kandy, in Kurunegala.
And this year the crowd will be allowed to these big matches, and might as well have a big screen in your tent, and you can watch it very closely as well as from the tent. Yeah, it's a great service that this Papare.com, powered by Dialog, they are doing to the sport in this country. It's there is no words, not enough words to describe. Yeah, I only hope that the weather would stay fine. 29 overs completed, 83 for 3 Ananda College in reply to Royal, who made 212 for 7 declared today. We had a royalist who made a 50, Ovina Amanpola. But this Anandian, Viduna Vijay Bandara, also scored a brilliant half century. Yeah, played some beautiful shots equally on the offside and on the onside. That was an educated edge towards third man. But he's a guy who can transfer his weight onto the back foot. He's pretty good keeping his top hand facing towards the bowler as well. That was a beautifully driven shot on the offside. There's an helping shot for you. He's a good timer of the ball too, Vijay Vardhan, and one that he got the 50 with, probably the best out of it. Got together when the total was 49 for 3, so they've added 35 runs. Yeah, it's a nice little partnership brewing here for the team, Ananda. An almost equal contribution, because 17 have come from the bat of Kitma Setmal. They would be happy. Tilina Kandambi is having a say with what's happening with Ananda cricket these days. You know what a reputation he's built up as a coach. Yeah, Sri Lanka cricket should be congratulated. The hosting of the England Lions have unearthed some really good talent for the local cricket scene. The 2-day inter-club under-23 tournament is now ongoing. The National Super League 4-day championship is into its semi-final stage this week. So a lot of work, opportunities. And not only that, some of these players having big paydays. Yeah, started with a sensation in the Women's World Cup T20, but disappointing exit in that last game for the local ladies, who's got their paycheck increased significantly. .30 completed. Ananda 84 for 3 in reply. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Beautiful picture of the SSC cricket ground, Harita. I think the weather gods are being kind to us today. By this time yesterday, it was all dark and wasn't looking good. But today, certainly it's bright and sunny, and hopefully we'll have a full days of cricket. Hopefully, yes. It should be full days cricket with the big match season. Changing the bowling, Ranuka Malaviyarachige
has been introduced to the attack from the Vidya Mouth, and this is interesting. I mentioned about Malavia Chikadina. He's got a bit of an X factor. I would like to see how he handles the older ball, whether he can be a weapon with the older ball. 5 overs, 2 made 9 for 1. Tell you what, from the boy I've seen in the first game, he looks a touch slower with his delivery. Imagine that he's bowled 90 overs in 3 games. That's a lot. Vimukthi Perera is the Royals' bowling coach. How he manages these fast bowlers is a key factor for Royal as they get along with the build up to the 3-day encounter. What's bothering Dharmaratna? You have any recollection of any cricketer who was involved in the rowing for Royal? Now you got me thinking. You put the ball on my court. Why are you trying to get ready? These two are looking very comfortable. Oh, that's out. That got to be out. That is out. No wonder he got up. He's a mind reader, isn't he? The next batter in, he was up and he was wearing his gloves. And there comes the dismissal. That was very well directed. It was a full banger and Kitma was late on that one. That's what he can do with the old ball. Brilliantly delivered. Spot on. Right under his eyeballs. Gone for 17, 85 for 4, Ananda. Kitma Sitmal. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Will they survive Dinada Atalage, top score 53. Just played 5 matches. I think they'll struggle to get 250 or what? He was nice and ready early. But some of these Ananda batters are they're pretty young, aren't they? 16, 15 plus. Let's have a look at that dismissal again. That was a perfect Yorker. And Kitma Srimal was very late on that one. Sitmal, that was 17 of 52. So Malaviarachige has picked up his second wicket. So let's see whether he can produce the same delivery as the new batter. You've been biased. How many? Yeah, you mentioned about Anand, the batters. They haven't had a good month, and it can have a very big effect. Not only a schoolboy cricketer, even a club cricketer, even an international team. Once you start losing day in, day out, it's not very easy to come out of the rut like that. And so need one
very good performance individually or collectively, and that will get you going. End of a successful over, but let's have a look at some of the shots from Vitunu Vijay Bandara. While you're watching that, we'll have a change in the voices. රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දු ඇදියන්නේ විතුන තාමත් හොඳින් පිටිකනේ නියැලෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. පන්දු රාසු 31ක් අවසානයේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වෙනකොට ලකුණු 85යි කඩලු 4ක් දැවි. ආයුබෝවන් අසංක. ආයුබෝවන් මලින්ද. රාජකීය පන්දු යවන්නන් කෙමෙන් ග්‍රහණය දැඩි කරමින් සිටින්නේ ආනන්ද පිතිකරුවන් වෙත. විදුන විජය බණ්ඩාර පමණක් තමන්ගේ රාජකාරියට කැප වී තිබෙනවා. ඔහු අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන තවමත් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. නමුත් අනිකුත් පිතිකරුවන් කොහොමද මේ බලෑනියට මුහුණ දෙන්නේ කියන දේ තමයි ප්‍රශ්නය. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම කව කලාපයෙන් නවතාලීමට හැකියාවක් උදාවන්නේ නැහැ. ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරනවා දිනාද අතාලගේ ලකුණු එම ලකුණු 4ත් සමගින්. ඔව් අපි අවසන් පන්දු අර කිහිපය තුලම දැක්කා. නෙත්වින් ධර්මරත්න පන්දුව ගෝනට මුසු කරන ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි. එවරත් පතිතය පිතිකරුට වාසිදායක අයුරින් තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. වාසිය උපරිමයෙන් ලබා ගත්තා දිනුද අතලගේ. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් පහසුවෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. මේ ඔබ දකින්නේ ඉක්ුත් බිඳ වැටුණු කඩුල්ල මොහොතකින් වරදට හසුයි තමයි බිඳ වැටුනේ. එවර සුයි පහර ෆ්‍රන්ට් ඔෆ් ස්ක්වයර් එක් කලාපෙන් තවත් ලකුණු 4ක් විදුන මෙවර ක්‍රියාත්මකයි. එම ලකුණු 4ත් සමගින් තම පුද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 61 දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට ඔහු සමත්කම් දක්වනවා. ඔව් මේ නොවේ නෙත්වින් ධර්මරත්නගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රාජකීය විද්‍යාලය දඟපන්දු යවන්නක හැටියට ඔහුට එක පැත්තක් පාත්වාගෙන යන තමයි කාර්යය තිබෙන්නේ. බලන්නේ පහර දුර්වල පන්දුවක් එල්ල විය යුතුව තිබූ පහර තමයි එල්ල කළේ. ඉන් පසුව කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. පන්දුවාරය නිමා කරනවා පාසුවෙන්ම 95යි කඩලු 4යි. රණුක මලවී ආරච්චි තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරන අනෙක් අන්තයෙන් ඉනි මේ 33 වන පන්දුවාරයයි ඔහු ආරම්භ කරන්නේ.
රණුක මලවිආරච්චි ඔහු පන්දු කිහිපයක් ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ පන්දු කිහිපයක් යවා ඉන් පස්සේ තරමක් ලෙන්ත් එක තවත් ඉදිරියට අරගෙන යනවා. පතිතය තවත් ඉදිරියට අරගෙන යනවා. ඒ සෑම මොහොතකදීම පිතිකරුවන් අපහසුවෙන් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහුගේ වේගයත් ඉලක්කයත් නිසා. හොඳ වේගයක් තිබෙන පන්දු යවන්නෙක් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී තාම අඩුයි මෙවැනි පන්දු යවන්න. ආනන්ද විද්‍යාලය පැත්තෙන් ගත්තම දැන් ලකුණු 95ක් තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කඩලු 4ක් මෙපිට වැටි අවසන්. එම ලකුණු 95නොත් විදුන තමයි ලකුණු 61ක්ම ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ට්‍රයි කිරීමක් කරනවා. එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා දිනද අතලගේ ටයිම ලකුණු 2. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගන්න එම ලකුණු දෙකත් සමගින් සෙමෙන් තල්ලු කිරීමක් වේගෙන් පාර දීමට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. රණුක කඩලු දෙකක් දවාගෙන පෙර පන්දුවාරයේදීත් ඔහුගේ දෙවැනි කඩුල්ල වාර්තා වුණා. ඉතින් එතරම් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට උත්සාහ කළ යුතු නැහැ. මෙවර තරමක් පායින කෙලින් ඇදියා පන්දුව. පිතිකරුවාගේ පසුපස පාදේ වැදී කඩුලකින් ආවෙතයි ඇදී ගියේ. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඩෑන් පොඩිවෙල ඇඟුණුසුම් කිරීමේ කටයුතු වල නියැලෙනවා. සමහර විට එහි තේරුම ඔහුගේ මීළඟ පන්දුවාරයට ඔහු පැමිණීම විය හැකි. තාමත් හොඳ බවුන්ස් පන්දුවක් රණුකගෙන්. මෙවර ටූවෝල්ඩ් කාට්‍රික් කියල කියනවා. කෙටි පන්දු කිහිපයක් ඉන් පස්සේ ඉදිරිපාදයට යවන පන්දු. පිතිකරුව රැවටීම තමයි සිදු කරන්නේ. එයට ඔබට හොඳ වේගයක් තිබිය යුතුයි. රණුක මලවිආරච්චි ඒ වේගය සහිත පන්දු යවන්නෙක් නිසා ඔහුට එය කළ හැකි. එවරත් නිදැල්ලේ හරිනවා පන්දුව දෙනද අතලගේ 33 වන පන්දුවාරය ඉනිමව දකින්නේ ආනන්ද කණ්ඩායම 97යි කඩලු 4යි. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. දැන් පන්දෑමේ වෙනසක් සිදු කරමින් නායකයා තීරණය කරනවා තමන් පන්දු අතර ගැනීමට. දසිස් මංචනායක ඉනි මේ 34 වන පන්දුවාරයයි ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සූදානමින් තිබෙන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ ඔහුගේ දත්ත වාර්තාවන්. කඩලු 17ක් තරග 12කදී ඉතාමත් හොඳ පන්දෑමක් වාර්තා කර තිබෙනවා. ලකුණු 10කට කඩලු 5ක් දවාගෙන තිබෙනවා ඔහු. හොඳ සාමාන්‍යයක් ද සමගින් 18.12ක්. පළමු පන්දුවටම පෙඩල් සුයි පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා විදුන විජේ බණ්ඩාර. නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඔබ දකින්නට ඇති පිටිනට එපිටින්
ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සහ ගලී ක්‍රීඩකෙක් කැඳවා තිබෙන්නේ. නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම අනෙක් අන්තයෙන් විදුන තමන්ගේ පහර එල්ල කළේ. වරත් තමත් හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා. ස්කෝල් එක්කලා පිට පන්දු ඇදී යන්නේ එක් ලකුණක් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා විදුන විජය බණ්ඩාර. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 64යි. පන්දු 87කට පමණක් මුහුණ දෙමින් ලකුණු 64 ලබා ගන්නේ. ඒත් සමගින් දැන් ආනන්ද පළමුවෙනි මේ ලකුණු 100 වාර්තා වනවා. කඩුළු 4ක් විදු වැටි 34 වන පන්දු ආරයේදී මුළු ලකුණු 100 වාර්තා වන්නේ. එවර දිනද අතලගේ පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් පහසුවෙන්ම එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා සුවපකව කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරමින්. දසිස් මංචනායකට කෙමෙන් පීඩනයක් දැනී ඇති සමහර විට කඩුළු ලැබුණත් ඔහුගේ පන්දයවන්නන් කිහිප දෙනෙකු පමණයි කඩුළු ලබා දෙන්නේ. යලිත් විදුන විජය බණ්ඩාර පහසුවෙන්ම ගයිඩ් කිරීම සිදු කරමින් ලකුණු දෙකකට අවස්ථාව සපයා ගන්නවා. ඉතින් මේකත් විශාල හිසරදයක්. දඟපන්දු යවන්නෙකුට හොඳ ස්වීප් පහරවල් එල්ල කරන පිතිකරුවෙකුට පන්දු යැවීමේදී පහසු නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් නිමව දකින්නේ ආනන්ද ඉනිමේ 34 වන පන්දුවාරය ලකුණු 102යි කඩුළු 4යි. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. පන්දුවාර 34ක් අවසානයේ ආනන්ද පළමුවෙනිම ලකුණු 103යි කඩුළු 4ක් බෙද වැටි විදුන විජය බණ්ඩාර ලකුණු 65ක් නොදවී ලබාගෙන සිටිනවා. දිනද අතලගේ සුළු මොහොතකට පෙර තමයි සිවන කඩුළු බෙද වැටීමෙන් අනතුර පිටයට පිවිසුනේ ලකුණු 8ක් නොදවී ලබා සිටිනවා. මේ සමඩතාවය තාමත් වැදගත් ආනන්ද විද්‍යාලය පැත්තෙන් බලනකොට. මොකද විදුන විජය බණ්ඩාර පමණයි තවමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කොට ලකුණු අතර සිටින්නේ මේ ඉනිම ගත්තම. පිටෙනට ඇතින් ඉතින් අවදානමක් නැහැ. පිතිකරු දිනද එතරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ අනවශ්‍ය පන්දු වලට පහරවල් එල්ල කරන්න. විනිසුරු සටහන් කරනවා. ඔහුට තර්ජනයක් තිබෙන බව කාටද? රණුක මලවිආරච්චිට තනතිරුවේ ධාවනය කරන්නට බෑ. පන්දු යවන්නන්ට දැන් දෙවැනි වාරණය වශයෙන් තමයි සටහන් කළේ. තවත් වරක් ඒ වරද සිදු කළොත් මලින්ද පන්දු යැවීමෙන් ඉවත් කිරීමේ බලය මිනිසුන්ට තිබෙනවා. රණකොමල ව්‍යාරච්චි මේ පිළිබඳව ඉතාමත්
සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ටෙනිස් කෝට්ස් අන්තයෙන් තමයි ඔහු පන්දුවම සිදු කරන්නේ. මොකද ඔහු තමා දැනට රාජකීය විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් බලනකොට සාර්ථකම පන්දුවවන්න වශයෙන් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර නම් පිටාග්‍රේ ගෑවි නොගෑවීමෙන් කඩුරකින්නා වෙත පන්දුව ඇති ගියා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර. ඔව් හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම ඔහු තමයි හොඳ රිද්මයක ඉන්න පන්දු යවන්න. ඒ වගේම එළඹෙන මහා ක්‍රිකට් තරඟවලටත් මෙය බලපාවිද කියන එක ලොකු සැකයක්. අපි උත්සාහ කරමු නිෂ්පාදක වරුණ ගල්කද්දගෙන් රූපරාමු ටිකක් ලබා ගන්න. ඔහු පන්දුව යැවීමෙන් පස්සේ ෆලෝ ත්‍රූ එක නැත්නම් පන්දුව යැවීමෙන් පස්සේ පිටිකරු වෙතට ධාවනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න පන්දුව යැවීමෙන් පස්සේ පළමු පියවර ඔබට අයිතිය තිබෙනවා. නමුත් දෙවැනි පියවර කඩුල්ල මත කඩුල්ල දෙක යාවන තීරුව මත සහ අඩි දෙකක් දෙපිටට ඔබට අවසර නැහැ පාදය තබන්න. විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන් මේ උල් සපත්තු ස්පයික්ස් පැළඳ සිටින නිසා ඒ වර සෙමෙන් හරවා යවනවා. තර්ඩ් මෑන් ඔස්සේ 4-5ක් කරා දිනද පන්දු යවන්නට ලැබුණු මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ බිඳ වැටීමෙන් මනාවාසී සපයා ගන්නවා තමන්ගේ පිතිකරණයට. ඒ වර හොඳ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් ඥානාන්විතව පිත්තේ මුහුණත යොදා ගනිමින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් අතරින් තර්ඩ් මෑන් වෙතට පන්දු යොමු කළා. 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් අත් කරගත්තා දිනද අතලගේ. පන්දු යවන්නෙක් තමන්ගේ රිද්මයට ආවට පස්සේ මේක ඉතාම බලපාන දෙයක්. විනිසුරු යම්කිසි වෝන් එකක් දුන්නහම වෝනින් එකක් දුන්නයින් පස්සේ මානසිකත්වයේ තබා ගැනීම පහසු නැහැ. තිස් පස්වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්න ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 107යි කඩලු 4ක් දෙවි. නායක දසිස් මංචනායක ක්‍රම කරනවා පන්දුවාරය. කෙලින් ගමන් කරන පන්දුව පිත්තේ අගධාරය හොයාගෙන ගියත් කඩුළු රකින්නට හරියට රැකගන්නට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු පිත්තේ වදිනවද කියලා. සෑහෙන ළඟින් ගමන් කරන්නේ නැවතත්. මෙන්න මේ ඊටාම රසවත්. විදුන විජේ බණ්ඩාර ලකුණු 65ක් ලබාගෙන හොඳ රිද්මයක හිටියේ. නමුත් දසිස් මංචනායක ඔහුට අභියෝගයක් එල්ල කරනවා. නැවතත් එතන පන්දු රකින්න රඳවා තිබුණේ. නමුත් සුරක්ෂිතයි. නමුත් අවදානම් අවස්ථාවක්. ඒ පහරට ගෙන්වා ගත්තා කියන්නට පුළුවන්. දසිස් මංචනායක විජේ බණ්ඩාරව ඒ පහරට ගෙන්වා ගත් ආකාරය ඉතාම රසවත්. ඔහුගේ පන්දු යැවීමෙන් පන්දු දෙකක් විදුන විජේ බණ්ඩාර ඒ පහර එල්ල නොකර සිටියා. මෙතෙක් ඒ පහරින් තමයි ඩැප් කිරීමෙන් තමයි ඔහු
තමන්ගේ ලකුණු වාර්තා කළේ දසිස් මංචනායකට එරෙහිව. නමුත් හොඳ පන්දු දෙකකින් පස්සේ කිරීමට සිදු වුණා. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. දැන් තමයි පීඩනය ගොඩනංවා ගත යුත්තේ. මේ ආකාරයෙන් පන්දු කීපයක් යවුවයින් පස්සේ පිතිකරුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය සෑහෙනට බිඳ වැටෙනවා. පළමු පන්දුවාරයට සාපේක්ෂව ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දුවාරයක් යන්නට පුළුවන් දසිස් මංචනායකකින්. පළමු පන්දුවාරයේදී ලකුණු 6ක් පහසුවෙන්ම විදුන සහ දෙනද ලබා ගත්තා. කෙසේ වෙතත් මේ පන්දුවාරය තාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ පන්දුවාරයේ 1 ලකුණක් පමණයි ලබා දුන්නේ. 36 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමව දුටුවේ 108යි කඩලු 4කට ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. එතරම් ආරක්ෂා කිරීමට හංග ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ රණුක මලවිආරච්චිව. රාජකීය නායක දසිස් මංචනායක විසින් නැවතත් අවස්ථාවක් දෙනවා රණුක මලවිආරච්චිට පන්දු යවන්න. ඔබට මතක ඇති පෙර පන්දුවාරයේදී ඔහුට අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කළා විනිසුරු විසින්. තනතිරෝ මත අවදානම් කලාපය මත ඇවිදින්නට එපා කියලා හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවාර දෙකක් ඇතුළත මේ සියල්ල සිදු වුණේ මලින්ද. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඒ වගේ ක්‍රීඩාවක්. ආනන්ද විද්‍යාලය ඉතාම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් හිටියේ. නමුත් ගොඩක් දේවල් කලබලකාරී වෙලා තියෙනවා. ඔව්. එක් ක්ෂණයකින් සියල්ල කන පිට පෙරලෙන්නට පුළුවන්. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. තවරක් පිටෙන්න කෙලින් පතිත කළ පන්දුව පිතිකරුවා වෙතට පැමිණි ආකාරයක් තමයි දිස්වන්නේ. පිතිකරුවා යම් පීඩනයකින් පසුවන ආකාරයක් තමයි දිස්වන්නේ. ඔව්, පන්දුව වැදුනා ඔහුගේ අවදානම් කලාපේ. රණුක මලවිආරච්චිට අවදානම් කලාපේ ඇවිදින්නට එපා කිව්වට පන්දුවට එවැනි නීති දාන්නට බෑ. ඔව්. ඔහු අකමැති තැනක තමයි පන්දුව වැදුනේ. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවත් කඩලු 6ක් අතීතව ලකුණු 104ක් පිටුපසින් සිටින්නේ රාජකීය පළමුවෙනිමට වඩා. රාජකීය විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම ලකුණු 212යි කඩලු 7කට ඉනිම අත්හිටුවීමටයි තීරණය කළේ ඔවුන්. විදුන විජේ බණ්ඩාර ආරම්භක පිතිකරුවෙක් වශයෙන් පිටියට පිවිසි තාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින්නේ. මේ පන්දුවාරේ පන්දු 3ම ඔබ දුටුවා නම් එකම ඉලක්කයක පන්දු යවන්නේ රණුක මලවිආරච්චි. නැවතත් Tamanගේ රිද්මය සොයාගනිමින් සිටිනවා විනිසුරුගේ අනතුරු ඇඟවීම ලැබීමෙන් පස්සේ. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම කව කලාපෙන් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ. 4 සීමාවෙන් එපිටටයි පන්දු ඇදියන්නේ විදුනටයිම ලකුණු 4. ඒ අනුව ඔහුගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 70ක් දක්වා ඉහළින් නංවා ගන්නවා. පන්දුවාර දෙකක් තුල ගොඩනැගුණු පීඩනය අලංකාර පහරක් බලන්න සම්පූර්ණයෙන්ම පීඩනය මගහරවා ගත්තා කියන්නට පුළුවන්.
පන්දු රකින්න සෑහෙන උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් පන්දුව වේගෙන් ගමන් කළේ. ඉක්මන් ලකුණක්. ඔව් නමුත් යොමු කළ පන්දුව රැක ගැනීමට ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. තවත් ලකුණකට අවස්ථාව. එක ලකුණක් ලකුණු දෙකක් වන අවස්ථාවක්. එක්කම දැන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ තමයි පුනරූපණය කඩුල අසල පන්දු රකින්නෙක් රැඳී සිටියේ නෑ. ඒ අවසරයෙන් තමයි තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගනු ලැබුවේ. ෆුල් කිරීම ස්කෝයාල කලාපයෙන් හොඳ පන්දු නවතාලීමක් එක් ලකුණකට සීමා වන 37 වන පන්දුවාරය ඉනිමව දකින්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණ 115යි කඩලු 4යි. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. So 37 overs, 115 for 4. It's been an excellent innings by Vijay Bandara. He's on 79, 73, 97 deliveries, struck 9 boundaries. Deenada is on 12. Deenada Atalage, 23 deliveries for his 12 runs. Manchanayaka into his third over, 37 completed, 115 for 4. And that was that run out attempt. Direct hit would have had him by a long way. The dive wasn't enough. All it needed was a direct hit from the Royal fielder. So they still trailed by 96 runs. Anand in their first innings after Royal declared a 212 for the loss of 7 wickets earlier on today. The weather has been excellent. Good sunny conditions, blue skies. Oh, that's a good delivery. The arm ball coming in with the arm. Manchanayaka bowling around the wicket. He's picked up some wickets this season, Manchanayaka. 17 wickets with his left arm spinners. Good afternoon, Harith Perra. Interest in a battle, a good partnership building up. Yeah, thanks, Ricky. So far, it's been a Viduna Vijay Bandara show. Yes, he's been excellent. He's been positive right throughout this innings. He's always looking for runs. You've gone through some interesting inter-school results. Yes, some matches being played now. Yes, definitely close games as well. We'll come back to that. 38 completed, 116 for 4. First innings lead for DS Senanayaka against Trinity. Yes, Trinity on first innings just made 150 and DS Senanayaka 240 in their first innings. So they've won in first innings as well. Close game down in Moroto. St. Thomas is just making 190 against Prince of Wales. Prince of Wales at the moment 120 odd for the loss of 5 wickets. So good battle out there. And then I think at Kurunagala, Malya, they were getting on top of Nalanda. Yes, on first innings as well. And St. Peter's 2 bowled out to a low score. But Moroto Vidyalaya struggling at 80 odd for 7. So a lot of low scoring games in the sense that most teams hasn't really passed a 200 run mark in their first innings in the last yesterday and today.
rain. So Ovina has been introduced into the attack. Bampola batted well for his 60. 1 for 9, hasn't bowled much this season. 7th bowler for Royal. According to the stats we have, he has just bowled in one game so far, just a 1 wicket this season. So trying everything here, Manchanayaka, giving all his bowlers an opportunity. I think he's trying to find out what are the resources available in there, what are the bowling options available here at the SSC going into that big match in approximately around 3 weeks time. I believe with Ramiru Pereira back into the fold, doesn't have to go this far. If Ramiru Pereira and Sinet Javadhan both are available, Royal will be a formidable team in that 3-day game. It's 2 players from this lineup will have to miss out. Those 2 will definitely come back. Not forgetting young Ramanayak as well, who is out with injury, but I was told now he's preparing himself back with the second 11. That's good. Good luck to him. Yes, so if he also comes, then the options are so much more. Looking to use his feet. Spotted it early. Ovina Ambampola dropping it short. Scoreboard doesn't have that 4th wicket that fell. Surprisingly. Brilliant electronic scoreboard at the SSC. So technology also can go a bit wrong, isn't it? There are times there are hiccups as well. We'll come back to that. 39 overs, 118 for 4. You were mentioning about the partnership, so I was just looking at the scoreboard. 4th wicket fell at 85. That was Kitma Sitmal, who was dismissed for 17. Hit the gap. The long chase to get it inside the boundary, successful. As Manchanayaka dropping it way too short. Easy for Dinada Atalage. Manchanayaka has been one of their more regular bowlers. Bowled a lot last season as well, even in the Royal Thomian. Oh, that's close. He's got his man. He's thrilled about it. Earlier in the early over, also there was a similar situation, but that time I think he got a bit of an inside edge. But this time he missed that arm ball, and that looked straight. That was a good delivery. Just wearing his pace, wearing his line, coming round the wicket. And Dina the Atalagala is disappointed. Atalage, he's disappointed. He has to go for 15. Just quicker. He looked surprised when he was given out. Nowadays, if you're hit in front and if the umpire thinks that's in line and hitting the stumps, you'll be given. He's out for 15, 120 for 5.
Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Viarachi. Mala Viarachi. Youngster Aish Shashimal. He could bat, top score of 70, scored over 275 runs. Average could have been a little bit better. He has had a long season, played all games, picked up 2 wickets, the last 2 wickets to fall this morning. Yes, they need another partnership going here. They had a 35-run partnership there. For the 5th wicket, they need another one. They must grab these opportunities. Viduna Vijay Bandara needs the support from the other end. The others have got start. Kitma Sitmal got 17. Dinida Atalage got 15. You could see they both got starts, but just could not convert. It's very, very important once you get a start here at the SSC that you carry on that innings. Take the 75 away, 45 for 5. That's why Viduna Vijay Bandara is so important out in the middle. The top 3 dismissals, they didn't make it to double figures. The last 2 batters got to double figures. That was a good over, though. Steady over by the skipper Manchanayaka. 40 completed, 120 for 5. Season 1, Danuma. Season 2, Charita Veliya. Season 3, Krida Viplava. Sorry, pull me to Harry. $120 for 5 after 40 overs. So on 75, Viduna. We have the new batter, Aisha Shashimal, at the crease. So opportunity for winner to bowl a few overs, get a longer spell here. The off spinner. That was in the air for a while, but he'll get a boundary. It was the intention was clear. He was going to play it very fine, but did he get it where he really wanted to go? Was that a bit of an outside edge? Nevertheless, that's a vital boundary, an important one. 10 fours, that means 50% have come in boundaries for Viduna Vijay Bandara. Yes, he has played an impressive innings. Yes, he was looking to play it much more square, went fine just away from that first slip. He's looked well in control, very solid, good defense. To me, Ambanpurna looks a bowler who is capable of that little bit of variation, the point of delivery. I don't think he's a leading bowler, but he could be made use of. Two slips now to the right hand, so attacking the new batter. Good thinking by the bowler and the captain. Solid defense
41 completed, 125 for 5. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Good control sweep shot, just a single though. He's moved into the 80s, 81 now. You would want to stay at the non-strikers end and go for tea. Have a well-earned rest and come back. Jay Bandara has batted the entirety of the second session. First runs for Ayush Shashimal. It's tea approaching. Probably will have this over, maybe maximum another one. Maybe this is the final over. When you think to the past. Has he got him? Has he got him? Yes! No tea for him. Oh no, well bowled, Manchanayaka. He's disappointed. Is he disappointed with the shot or his dismissal, or is disappointed with the decision? But that was a fantastic innings. He knows that was the final over for T. 81 is made. It's good to see the Royal fielders, the team congratulating him on a well-played innings, because it was a good one. The runs have come quickly. Good strike rate. Was given out caught behind, isn't it? The faint edge probably. Yeah. He's looking at the wicket keeper. Yes, he was looking back. Good take by Senaratha Arachi. Easily dropped those. Well played, nevertheless. Superb knock. He'll be disappointed, thoroughly disappointed. Good work by Manchanayaka. He's picked up 2 wickets in 2 overs. Bringing himself on, taking on the responsibility. That last one didn't turn, just went on again with the arm. He was playing for some turn. Got that outside edge. He was probably thinking, yes, I'm going to bat out till T, just block this over off. But he's gone. 98 runs, 5 wickets, 31 overs and 2 balls. So Royal have done well in this session. Just about to tell that he was going to bat through that entire second session. The glorious uncertainties of cricket. Yes, he really deserved that 3 figures, because he's just played superbly. While the rest have really struggled, there's been a big difference, a big gap between himself and the others in this Anand innings. Batted positively, took to attack to the bowlers, was harsh on the loose deliveries, and finally falling for 81. Anand in danger of being dismissed under 150. Yes, so this is the scorecard. As you see, Viduna Vijay Bandara with that fantastic 81 outstanding, 107 deliveries. Telephone numbers to the other 3. Got into double figures, Kitma Sitmal and Dinada Atalage. Yes, 17 and 15, but just could not kick on, which Ananda wanted. 127 for 6, just over 3 runs per over in 41.3 overs. Much better bowling card for Royal. 2 wickets apiece for Ranuka, Malavi Arachi, Dasis and Dan Podivita. They've bowled well. Impressive. Dasis picking up those 2 vital wickets and bringing Royal back into this game. Probably putting them on top now at 127 for 6. Ananda. See, there were 2 good partnerships. 36 for the 4th wicket and then 45 for the 4th wicket. So this is what happened.
so far in this session, out in that very first over after the lunch break. And then there was that partnership Haritha was speaking about. For a while, they looked good and they were batting well until that LBW, their chief run getter this season, he was out, Irut Gimsan. Then another partnership between we had Dinada Atalage and Viduna Vijay Bandara. They put on 35. They were going good. Some good shots from Vijay Bandara. He was in excellent form, reaching his half century. He was very fluent through that offside. And then that was a fantastic shot that went to the boundary. Vijay Bandara continued on his merry way. Put anything loose, he put away towards the boundary. Didn't miss out. That's why he has such a good strike rate. Yeah, he was confident in front of the wicket, behind the wicket, on the onside, on the offside. That was the LBW of Atalage. Manchanayaka striking. And then in the last over as well, the most important dismissal, getting Vijay Bandara for 81, caught behind. So Anand, the end at T at 120 for the loss of 6 wickets. They won the toss, invited Royal College to bat yesterday. We lost a lot of play due to rain. Royal declared today at 212 for 7. 62 Ovina Mampala, Dasis Panchanayaka 47, Gishan Perra 28. 2 wickets apiece to Aisha and Netma, 1 to Kitma, and 127 for 6 with that 81 to Viduna Vijay Bandara. 3 LBWs for Ananda College, while Anush Polonovita has held on to 2 catches. And that's the situation at the moment. They trail by 85 runs. We will be back in a short while after the tea break. Yeah, the session certainly went Royals' way, if I'm not mistaken. They've picked up wickets. There it is. Anand dominated the first session today, but Royal have hit back and they are now in the box seat at the moment at T. So we'll have a break, approximately 15 minutes. So we'll be back with the live action. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. ලෝකේ පරණකදී මේ තරංගාවලිය නරඹන්න මේක මට ලොකු මතකයක් 2000 අවුරුද්දේ. එතකොට මම 7 වසරේ. අපි එතකොට බොයිස් ටෙන්ට් එකේ තමයි මැච් එක බලන්නේ. ඉතින් යුනිෆෝම් එක ඇඳගෙන අපිට වැඩි නටන්න කරන්න බෑ. බොයිස් ටෙන්ට් එකට වෙලා මැච් එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් මැච් එක බල බල ඉන්නකොට ලන්ච් ඉන්ටර්වල් එකේදී අපිට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට බහින්න. එතකොට බොයිස් ටෙන්ට් එකේ තියෙන චූටි ගේට් එකක්. ඕක ඇරුණාම අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට යනවා. ඉතින් 11යි සාමාන්‍යයෙන් 12 වගේ වෙනකොට අපිට ඉවසිල්ලක් නැහැ මෙතනින් ඇතුළට පැන ගන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඉතින් ගේට්ටුව ඇරනකන් තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් අතන පොර කනවා අපි ගේට්ටුව ළඟ. එතකොට සෙන්ට් තෝමස් එකේ අයිය කෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා ශිෂ්‍ය නායකයෙක් ප්‍රිෆෙක්ට් කෙනෙක්. එයා ඇවිල්ලා මේ අපිට කිව්වා දැන් අපි පොර කන හින්දා ඇවිල්ලා කිව්වා එයා ගේට්ටුව අරින්න නම් අපි පස්සට වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එයා අපිට ඇවිල්ලා කිව්වා මල්ලි get back කියලා. ඉතින් හાર્ඩ් රුත් එක එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. පොඩි ළමයි අපි. ඉතින් අපි දිගටම රණ්ඩු වෙනවා. ආයෙත් කිව්වා මල්ලි get back කියලා. කවුරුත් ඇහුවේ නැහැ. ඊළඟ සැරේ හොඳ වචනයක් කියලා කිව්වා get back කියලා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ලස්සනට අයින් වුණා. ගේට්ටුව ඇරුණා. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියා. අපි විනෝද වුණා. ඕක තමයි මට තියෙන හොඳම මතකය 2000 අවුරුද්දේ. මට අවුරුදු 10ක් 11ක් වගේ වයසේ. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, big matches are always very, very interesting times when you're a school kid, especially. I remember being very excited and from Trinity to Anthony's College, whenever the big match is held in Katukastura, we would go in a parade under a massive flag with the Papare band in front. 2012, when Nirosh and the Quellas, all conquering team, won the big match after 27 years. Trinity had done really well up to that point. We had won 10 outright games up to that point. Just 10 to 15 minutes to spare. Antonians needed only 2 runs to go over the score of Trinity with just 1 wicket in hand, and with just I think 10 minutes to spare, Trinity managed to get the final wicket of the Antonians with 1 run to spare. So that was absolutely incredible.
when it comes to big matches, every year there's something to remember. But there are two key games that always comes to my mind when it comes to the big match season. First, it's the 2006 Joe Pete limited over game, where St. Joseph's had quite a number of national stars, and St. Peter's was all out for 153, and at one stage the Josephines were 50 without loss. Lakshan Rodrigo and Hans Fernando just turned the game, and the Peterites won by 40 runs. After about still closer to 20 years, still that's the game that comes to my mind. And apart from that, the 2010, 2012 and 2016 big match wins will always be a fond memory. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Well, I have been to the Josephian Peterites since I was in grade 1. After that, my brothers played. So then after I played, so I was part of some of the teams. So from grade 1 to 13, I have been to all the Josephian Peterite games, all the big matches where Josephians and Peterites fought in a very close encounter. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් රාජකීය විද්‍යාලය සහ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 78 වෙනි LDH පීරිස් අනුස්මරණ කුසලාන තරගයේ දෙවැනි සහ දෙවැනි දිනේ අවසන් තරග කාල සමය සමගයි ඔබ සජීව ලෙස එක්කාසු වෙන්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට papare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය ලෙස ඔබට මේ ගෙවුණු මාස කිහිපය පුරාවටම තරඟ රැසක් පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ රැසක් සජීව ලෙස රැගෙන එන්නට දායකත්වය ලබා දුන්නා. ඉතින් අවසන් නැත්තම් එළඹෙන සතියේ ආරම්භ වෙන මේ සති අන්තයේදී ආරම්භ වන මාර්තු උන්මාදයේ ආරම්භ වීමට පෙර පැවැත්වෙන අවසන් සජීව තරඟ විකාශය මේ ක්‍රිකට් තරඟය. ඉතින් ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 127යි කඩලු 6යි. ඔවුන්ට අද දිනයේ දෙවනි තරඟ කාල සමය ඉතාමත් තර්ජනාත්මක තරඟ කාල සමයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට රාජකීය පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. ඔවුන්ට විශාල වැඩ කොටසක් කරන්නට සිදු වෙනවා මෙතෙන් පටන් තරඟය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කිරීම දක්වා රැගෙන යන්නට. අසංක සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සචින්. දසිස් මංචනායක රාජකීය විද්‍යාලයේ නායකයා ඔහු පන්දු යැවීමට පැමිණීමෙන් පස්සේ නැවතත් මොමන්ටම් එක
රාජකීය විද්‍යාලයේ පැත්තේ තිබෙන්නේ තේපානෙන් පසු පළමු පන්දුව එක් ලකුණකින් ලබා ගනිද්දී පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාට යම් කිසි ආබාධ තත්ත්වයක්. මලිෂ පෙරේරා ආනන්ද විද්‍යාලයේ මීළඟ පිතිකරු තරග 11යි ලකුණු 234ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 58. ඉතින් එවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඔහුගෙන් අවශ්‍යයි අද දිනේදී. යම් කිසි ආබාධ තත්ත්වයක් සචින් අසංක ආනන්ද කණ්ඩායමේ අවසන් කඩුල්ල ලෙස විදුන විජේ බණ්ඩාරගේ කඩුල්ල ආනන්දයට අහිමි වුණා. ඉතින් ඔහු ලකුණු 81ක් ලබා ගත්තා. ඒ ලකුණු 81 නොවන්නට ආනන්ද කණ්ඩායමට මේ ලකුණු 128 ඉතාමත් තර්ජනාත්මක ලකුණු පූර්වයක් වන්නට තිබුණා. ටෑන් පොඩ්ඩි වෙල වී යුතුයි. හරිම වේදනාකාරී. ඔහුගේ වම් පාදය ලිස්සා ගියා තනකොළ මත යම් පෙරලීමකට ලක් වෙලා ඇති. සමහර විට ඩෑන් සමාන ඩෑන් පොඩියල නොවෙයි බුලාන් වීරතුංගයි එසේ ආබාධයකට ලක්වන්නේ. මා හිතන්නේ අසංක ඔබ කිව්වත් වගේ වලලුකර ආශ්‍රිතව ආබාධයක් විය යුතුයි. සෑහෙන වේදනාකාරී. ප්‍රේක්ෂක ඔබටත් මහමග ඇවිදින විට පවා එවැනි දේවල් සිදු වෙලා ඇති. ඉතින් ඔබ දන්නවා වේදනාව. ඒ වගේම ඔහු වේගපන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා ඔහුගේ වම් පාදයේ වල්ලු කර ඉතාම වැදගත් ඔහුට අපි බලමු ඔහුට සුවය ලැබෙන මොහොත මොන වෙලාවෙද කියලා. දසිස් මංචනායක ලකුණු 13කට කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඔහුගේ පැමිණීම රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සියලු දෙනාම ඔසවා තබන්නට සමත් වුණා. අය ශශිමාල් තමයි නවක පිතිකරුවා විදුනගේ කඩුල්ල දැවියාමට පෙර. විදුනගේ කඩුල්ල දැවියාමෙන් පසුව මලිෂ පෙරේර තමයි නවක පිතිකරුවා. ඔවුන් දෙදෙනාම පිතිකාරයෙන් එතරම්ම හොඳ දස්කම් දක්වා නොමැති ක්‍රීඩකින් මෙවර තරඟ වාරය තුල. නමුත් පිතිකාරයෙන් යම් ආකාරයක බලපෑමක් එල්ල කළ හැකි ක්‍රීඩකින් දෙපළක්. ආනන්ද කණ්ඩායම ගැන අපි දිගින් දිගටම කතා කළා. ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ සහ මුල් පෙළ යම් ස්ථාවරත්වයක් තිබෙනවා. මැද පෙළ තමයි යම් ආකාරයක ගැටලුවක් තිබෙන්නේ කියලා. නමුත් අද ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ වෙනුවෙන් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා විදුන විජේ බණ්ඩාර. ලකුණු 129 කඩලු 6යි ආනන්ද කණ්ඩායම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. නව පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් ඩෑන් පොඩ්ඩිවෙල අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙනවා. අද දිනේ තවත් තරඟ රැසක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ තරඟයට සමගාමීව නාලන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය අතර තරඟයේ පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට සමත් වී තිබෙනවා මලියදේව විද්‍යාලය. ඒ වගේම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ ඩීඑස් නායක විද්‍යාලය අතර තීරණාත්මක තරඟයක් පැවැත්වුණා. මේ බොහෝ දිනාගේ අවධානයට ලකුණු තරඟයක්. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය පළමුවෙනි මේ පරාජයකට මුහුණ දී තිබෙනවා. මේ වන විට ඒ තරඟය ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාංගණයේදීමයි පැවැත්වෙන්නේ මහනුවර රස්කිරිය ක්‍රීඩාංගණයේදී. ත්‍රිත්ව පළමුවෙනිම ලකුණු 150යි සියල්ලන්ම දැවි ඩීඑස් නායක පළමුවෙනිම ලකුණු 250යි කඩලු 8යි ඔවුන් ඉනිම අත්හිටුවනවා. ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම මේ වන විට කිසිවෙක් නොදවී ලකුණු 8යි ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිමට. ඒ වගේම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය සහ මහනුවර සාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය අතර තරඟයක් පැවැත්වුණා. එහි පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙන්නේ දේවපතිරාජ විද්‍යාලය. ටිය බී කොටසේ තරඟයක් ලෙසයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ වගේම මාරිස්ටලා විද්‍යාලය සහ වෙන්නපුව සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය අතර තරඟයක් පැවැත්වෙනවා. මේ වන විට මාරිස්ටලා විද්‍යාලය පළමු ඉනිමට ලබාගත් ලකුණු 281කට පිළිතුරු දෙන සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය ලකුණු 175යි කඩලු 8යි. වැඩි වාසිය ඒ වන එහි මාරිස්ටලා විද්‍යාලය සතුව තිබෙන්නේ. ඒ වගේම සහිරා විද්‍යාලය සහ ධර්මපාල විද්‍යාලය අතර තවත් තරඟයක් අද ආරම්භ වී තිබෙනවා. සහිරා විද්‍යාල පළවෙනිම ලකුණු 103යි සියල්ලන්ම දැවි. ඉතාමත්
තීරණාත්මක තරඟ කිහිපයක්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොකද මේ මාස 28 වෙනිදාට ප්‍රථම ඔවුන්ගේ මූලික වටේ තරඟ සියල්ලම අවසන් කළ යුතුයි. ඉතින් මෙවර තරඟ වාරය මේ පාසල් සියල්ලන්ටම ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. මොකද මෙවර තරඟ වාරය තුල උසස් වීම ඒ වගේම පහත හෙලීම් සිදු කරන තරඟ වාරයක්. විශේෂයෙන් දෙදින තරඟ වාරයේදී ඔබේ පාසල් කණ්ඩායම දක්වන දස්කම් අනුව තමයි ඊළඟ තරඟ වාරයේදී ඔබේ පාසල නැත්නම් ඔබේ පාසල් කණ්ඩායම ඩිවිෂන් 1 නැත්නම් පළමු පෙළ කාණ්ඩයේද නියෝජනය කරන්නේ නැත්නම් දෙවන පෙළ කාණ්ඩයේද නියෝජනය කරන්නේ කියන සාධකය රඳා පවතින. විශේෂයෙන් ටියර් A කොටසේ කණ්ඩායම් 18ක් තරඟ වදිනවා. ටියර් B කොටසේ කණ්ඩායම් 18ක් තරඟ වදිනවා. ටියර් A කොටසේ මූලික තරඟ වටේ අවසානයේ අවසන් ස්ථාන ලබා ගන්නා කණ්ඩායම් දෙකකට ඩිවිෂන් 1 ටියර් B එකට දක්වා ඇද වැටෙන්නට සිදු වෙනවා. ඒ වගේම ඩිවිෂන් 1 ටියර් B හොඳම දස්කම් දක්වන පාසල් දෙකකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. නැත්නම් අවසන් මහා තරඟය දක්වා ඉදිරියට එන පාසල් දෙකකට අවස්ථාව ලැබෙනවා ඊළඟ වසරේදී ටියර් A කාණ්ඩය දක්වා උසස් වීම ලබා ගන්නට. ඒ වගේම වර පිටිකරුවාගේ නිවතට දෝලනය වන පන්දුවක්. ඒ වගේම ටියර් B කොටසේ නැත්නම් ඩිවිෂන් 1 ටියර් B කොටසේ අවසන් ස්ථාන දෙක දිනා ගන්නා කණ්ඩායම් දෙකට අවසන් ස්ථාන දෙකට පත්වන කණ්ඩායම් දෙකට ඩිවිෂන් 2 නැත්නම් දෙවන කාණ්ඩය දක්වා පසුබැසීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ගෙවුණු වසර 3ක 4ක කාලය පුරාවට මේ උසස් වීම පහත් හෙලීම් සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය තීරණය කරේ නැහැ. මොකද ගොඩක් තරඟාවලි ක්‍රියාත්මක වුණේ එක්දින තරඟාවලි ලෙස. නමුත් දැන් මේ තත්ත්වයන් සාමාන්‍යීකරණය වෙලා තියෙන නිසා නැවතත් තරඟාවලියේ ප්‍රොමෝෂන් ඩිමෝෂන්ස් නැත්නම් උසස් වීම පහත් හෙලීම් සිදු කිරීමට තීරණය වී තිබෙනවා. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් විශේෂයෙන් කොළඹින් පිටත තිබෙන පාසල් වලට නැවතත් මේ ඩිවිෂන් 1 එකට එන්නට විශේෂයෙන් අපි දන්නවා සංක ඔබත් එකඟ වෙනවා ඇති ඩිවිෂන් 1 කාණ්ඩය තුල සිටින්නේ ගාල්ල, මහනුවර, කුරුණෑගල පොඩ්ඩක් උඩහට ගියොත් වෙන්නප්පුව පැත්තේ කොළඹ පාසල් විතරයි. ගාල්ල මාතර පාසල් දෙකකුත් කීපයකුත් සිටිනවා. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව අපි තවදුරටත් මේ ගැන කතා කරමු. ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 130 කඩලු 6යි. ඉල්ලමක් කරනවා දසිස් මංචනායකගේ දෙවන පන්දුවාරය තේ පානෙන් පසුව. අසංක ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 130 කඩලු 6 රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 212යි ලබා ගත්තේ. කඩලු 4ක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් ආනන්ද කණ්ඩායමට එරෙහිව රාජකීයන්ට විශාල තැනකට එන්න පුළුවන් මේ තරගය තුල. උන්ට හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් ආක්‍රමණශීලී පිටියක් නිර්මාණය වුණත් මම හිතන්නේ එක ලකුණ නැවැත්වීමට ඔවුන් ක්‍රියා කරනවා මදි. ඔවුන්ට ලකුණු තිබෙනවා. එතරම් ගැටලුවක් නැහැ ලකුණු සම්බන්ධයෙන්. කඩලු 4යි තියෙන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය පැත්තෙන්. තරගයේ මොමන්ටම් එක ඔබ පැත්තේ තියෙන්නේ. තරගයේ වාසිය ඔබ පැත්තේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ එක ලකුණ නවත්වා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. දැන් මෙවැනි අලුත් පිටිකරුවෙක් දෙදෙනාම අලුත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක්. ඔවුන් දෙදෙනාටම අන්ත මාරු කර ගැනීමේ අවස්ථාව වැළැක්වීම තමයි කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ මේ මොහොතේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත ලයන්ස් තුන්වන සහ අවසන් නිල නොවන එක්දින තරගය මේ වන විට කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 166යි සියල්ලම දැවි ලබා ගත්තේ. වරිතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වන විට ඔවුන්ගේ පිළිතුරු ඉනිමදියත් කරමින් සිටිනවා. ලකුණු 129යි කඩලු 4යි පන්දුවාර 26ක් තුල තරගය තුල වැඩි ගෞරවය වැඩි ආධිපත්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙනවා. සදීරගේ නායකත්වයෙන් යුක්තව තමයි ශ්‍රී ලංකාව මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ අතරතුර වේගවත් පහරක් මාලීෂගේ පිත්තෙන් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා ඔහුට. පන්දුවාරයක අවසානය ලකුණු 135යි කඩලු 6යි ආනන්ද පළමුවෙනිම.
Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. එකසියතිස්පහයි කඩුළු හයයි නැවතත් ඩෑන් පොඩිවෙල පැමිණෙනවා පන්දයවන්නට මෙ දකින්නේ පෙර පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවට එල්ල කළ 4 පහර ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව ෆුල්ටොස් පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා පිතිකරු තාම හොඳ පන්දුවක් අපි ඔහුගේ දෝලනය ගැන කතා කළා සචින් තවමත් පන්දුවේ ගුවනේ දෝලනය ඔහුගෙන් ඉවත් වෙලා නැහැ ඩෑන් පොඩිවෙල ඉතාම වැදගත් පැරණි පන්දුවෙන් මේ ආකාරයෙන් පන්දු යවන්න පුළුවන් පන්දු යවන්නේ ඔබේ කණ්ඩායමේ සිටීම ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සංක විශේෂයෙන් පන්දුවාර 44කුත් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන අවස්ථාවක ඔබ කිව්වත් වගේ ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක් වගේම ඔහුගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක ඉතාමත් හොඳයි හොඳ ජවයක් වගේම හොඳ වේගයක් සහිතව පන්දුවේ සිදු කරනවා උදෑසන වගේ එය ඉතාමත් වැදගත් විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන එකට ඉතාමත් වැදගත් කාර්යයක් තවත් ලකුණු 77ක් ආනන්ද කණ්ඩායම පසුපසින් සිටින්නේ. ඉතින් මේ 77 ආනන්ද පැත්තෙන් ඔවුන්ට ඉලක්කයක් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම රාජකීයන්ගේ පැත්තෙන් කඩුළු 4ක් ලබා ගත යුතුයි මේ ලකුණු 77 තුල ඔවුන්ට පළවෙනි මේ වැඩි ගෞරවය ලබා ගන්නට. අවසන් කඩුළු 4 තමයි දවා ගත යුත්තේ රාජකීය විද්‍යාලය ලකුණු 77ක් ඇතුළත පළමු ඉනිමේ ඉදිරිය ගන්නට නම් මෙතෙන් මේ පහර සාර්ථක පහරක් අයේෂ් ශෂිමාල්ගේ පිත්තෙන් ඉතාම හොඳ පන්දු රැකීමක් හඹා ගොස් අවසන් මොහොත දක්වාම පන්දුව සමගින් සිට රැකගන්නවා ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ඒ පහර එල්ල කර පන්දුව එන ගමන් මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙනවත් සමගම පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා ක්‍රීඩකින් නොමැති කලාපයක් තුළින් ලකුණු 3ක් ලැබුණා අවසන් පන්දුවට නිබලන් අවසන් පන්දු ඉතාමත් හොඳින් පිත්තේ මුහුණත හරවා හතරේ සීමාව ආසන්නයටම පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා නමුත් ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයෙන් ඒ පන්දුව නතර කිරීමට සමත් වුණා රාජකීය පන්දු රකින්න නැවතත් වේගවත් පාරකට උත්සාහය පන්දු පිටිය සැකසීමේදී ඩීප් පොයින්ට් පන්දු රකින්නෙක් ඉන්නවා හතරේ සීමාව අසල ඔහු ඉදිරියට ගේන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා අවසන් කඩලු 4 තිබෙන්නේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම පන්දු 20ක්වත් පන්දුවට පහර දෙන්නේ නැහැ දෙදෙනාම ඉතින් ඊතරම් පරිස්සමක් අවශ්‍ය නැහැ මා හිතන විදියට ඔසංක ඔබ කිව්වත් වගේ අපි උදෑසන කාලයේ දුටුවා රාජකීය කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ආක්‍රමණශීලී පිටියක් සකස් කර තිබෙනවා. නමුත් මේ වන විට තරමක ලිහිල් ස්වභාවයක් පෙන්눔 කරනවා. පන්දු රකින්න ස්ථානගත කිරීමේදී ඒවර පුල් පහරකට ආරාධනය නමුත් හරි හැටි හොඳින් පිත්තේ ඝට්ටනය කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මලීෂට. මේ අවස්ථාවක් විය යුතුයි රාජකීය විද්‍යාලයට පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ දුර්වලතාවයන් හඳුනා ගැනීමට මේ කඩුල්ල ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඉතින් තවත් ආක්‍රමණශීලී පන්දු රකින්නේ පිතිකරුවා අසලට කැඳවීම කළ හැකි. ඔයවර නැවතත් පුල් කිරීමකට ආරාධනය පිළිගන්නවා උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා සමගින් මලීෂගේ කඩුල්ල ආනන්දයට අහිමි වෙනවා. අසංක පන්දු රකින්නන්ගේ ස්ථානයන් ලිහිල් කරමින් පිතිකරුවන්ට පහරවල් වලට ආරාධනාව ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ ආරාධනය දෑතින්ම ලබා ගන්නවා ආනන්ද කණ්ඩායමේ මලීෂ පෙරේරා. නමුත් ඒ ඇරයුම සාර්ථක කරගන්නට හුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 5කට මලීෂ පෙරේරා
පිටිය නිවතට ආනන්ද කණ්ඩෑම ඉතාමතා සිරු අඩියක ලකුණු 138යි කඩලු 7යි. නායක නෙත්ම සමරවීර පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා අංක 9 පිතිකරු ලෙස. ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා ඔහුට. තවත් එක්සැසියක් පමණයි තිබෙන්නේ දිනය අවසන් වීමට, තරගය අවසන් වීමට. ඉතින් ඔහුගේ කණ්ඩායම අද දිනය පුරා පන්දුවට පහර දීමට නම් නෙත්මගේ කඩුල්ල ඉතාම වැදගත්. නෙත්ම සමරවීර තරගය 11යි ලකුණු 105යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 52. ඔබ දන්නවා ඔහු පන්දු යවන්නෙක්, නමුත් පිතිකරණයටත් හැකියාවක් තිබෙන පන්දු යවන්නෙක්. ඔහු අවසන් වරට ආනන්ද කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු තරගයේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයට එරෙහිව පන්දු 200කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරමින් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. අංක 9 පිතිකරු ලෙස ක්‍රීඩා කරමින් එහිදී ඉසිපතන කණ්ඩායම පළමු ඉනිම තුල ලකුණු 300කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. එය තරංගාවලියේ තරගයක් ලෙසයි ක්‍රියාත්මක වුණේ ටිය B කොටසේ. ඒ තරගය හැරෙන්නට තරංගාවලිය තුල ආනන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ දස්කම් විදහා දැක්වීමට සමත් වුණා. නමුත් සාම්ප්‍රදායික තරඟ වලට අවතීර්ණ වීමේදී ඒ තරඟ රිද්මය, ජයග්‍රහණ රිද්මය ඔවුන්ගේ අතින් සෑහෙන දුරට ගිලිහි ගියා. නායකයාගේ නායකයාට ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. දසිස් මංචනායක රාජකීය විද්‍යාලයේ නායකයා පන්දු යවන්නේ නෙත්ම සමරවීර ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකයාට. පිතිකරුට ආරාධනා කරනවා වෙනස් පහරකට යන්න කියලා. නමුත් මා සිතන්නේ නැහැ නෙත්ම සමරවීර තාමත් ආරක්ෂාකාරීව කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට හැකි, රැඳී සිටීමට ප්‍රිය කරන පිතිකරුවෙක්. අපි බලමු අද දිනේදී ඔහුගේ වගකීම කෙසේ ඉටු කරයිද කියලා. මොකද ඔහු මෙවර තරඟ වාරය පුරාවටම ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කර කෙනෙක්. කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට ගොඩක් ප්‍රිය කරපු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අපිට ඔහුව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහුට දැන් විශාල වගකීමක් තිබෙනවා මේ අවසන් පිතිකරුවන් නැත්නම් අවසන් කඩලු 3 රැක ගනිමින් කෙසේ හෝ දිනය තුල මේ ඉනිම රැක ගැනීමට, නැත්නම් දිනය තුල ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරක්ෂා කර ගැනීමට ලිමක් කරනවා. නමුත් පන්දුව පතිත වුණේ පායිනට එපිටින් විය යුතුයි. පන්දුවාරේ නිමාව 139යි කඩුළු 7යි. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 139යි කඩලු 7යි පන්දුවාර 46ක් අවසානයේදී. SSC ක්‍රිකට් ඇකඩමියේ කුඩා ක්‍රීඩකීන්, කුඩා දරුවන් ඔවුන්ගේ පුහුණු සැසීවල නිරත වන ආකාරය, අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බාර ගන්නට ඉන්න ක්‍රීඩකීන්, දරුවන් ටෑන් පොඩ්වෙල මේ දක්වා කඩලු 3ක් දවාගෙන ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ පන්දු යැවීම සිදු කර තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ වගකීම රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉටු කර තිබෙනවා.
විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් එවර ඔවින අබම්පොලගෙන් ඔහු ලබාගත් අර්ධ ශතකයට අමතරව මේ ලබාගත් උඩ පන්දු රැක ගැනීමත් විශාල හැරවුම් ලක්ෂ බවට පත්වේවි මේ තරගය තුළ. විශේෂයෙන් අයේ ශශිමාගේ කඩුල්ල දැවියාම ඉතාමත් අවශ්‍යදායක තත්ත්වයක් ආනන්ද කණ්ඩායමට. පන්දුවේ වේගෙන් සේමෙන් තල්ලු කරහනින් හැදුවේ අලංකාර උඩ පන්දුවක්. ඉතාම විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. ගලිහි සිට ඒගන අපිට තවදුරටත් කතා කළ හැකි රාජකීය විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් ගැන අය ශශිමාල් දැවී යන්නේ ලකුණු 7කට 139යි 8 වැනි කඩුල්ලයි දැවී ගියේ. ආනන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් අසීරු අවස්ථාවක සිටින්නේ. දැන් ඒ අසීරුතාවය තවදුරටත් දෙගුණ තෙගුණ වී තිබෙනවා. නවක පිතිකරුවා ඉසුරු ආයේෂ් ශශිමාල්ගේ කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව ඉසුරු ආයේෂ් පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. ලකුණු 207යි. හොඳ මිනිම ලකුණු 35ක් නොදබී ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 17.25යි. ඔවිනා බම්පොල සුපිරි ගණයේ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් සිදු කළේ ඉසුරුවයි සමවන අය ශශිමාල්ගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම වෙනුවෙන්. එහිදී ඔහු ස්ථානගත කිරීමට තමයි උත්සාහය දැරුවේ. ඩෑන් පොඩ්ඩිවලගේ වේගය සමගම. නමුත් එම උත්සාහය සාර්ථකුණේ නැහැ. ඩෑන් පොඩ්ඩිවල දැන් කඩුළු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා. මේ තරගය තුළ පන්දුහර 8කුත් පන්දු 3ක් පමණයි මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සෑම පන්දුහර 2කට වරක් කඩුල්ලක්. උඩ පන්දුව අනිවාර්යෙන්ම විශේෂ අවස්ථා වීඩියෝවට එකතු වන උඩ පන්දුවක්. විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. දැස් දෙස බලන්න ඔහු ඉතාම හොඳින් පන්දුව නිරීක්ෂණය කළා. වේගෙන් නැදී ගිය පන්දුවක්. අප ඊයේත් කතා කළ පරිදි ප්‍රතික්‍රියා වේගය තිබෙනවා නම් සමහර වෙලාවට මෙවැනි උඩ පන්දු අතේ හිර වෙනවා සචින්. අසංක මේ කණ්ඩායම් දෙකේම අපි දුටුවා විශේෂයෙන් පන්දු රැකීම. විශේෂයෙන් ආනන්ද කණ්ඩායමේ මේ පන්දු රැක ගැනීම පන්දු රැකීම මීට වඩා ඉහළ මට්ටමක තිබුණා නම් ඔවුන්ට විශාල පීඩනයක් එල්ල කරන්නට තිබුණා රාජකීය කණ්ඩායමට. නමුත් ඒ වාසිය ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් රාජකීයන්ගේ පැත්තෙන් අරගෙන බැලුවම ඔවුන් පන්දු රැකීම ඉතාමත් හොඳින් ඉටු කරමින් අපි කියන උඩ පන්දු නොවන අවස්ථාවත් උඩ පන්දු බවට පරිවර්තනය කරගනිමින් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිවාදීන්ට විශාල පීඩනයක් එල්ල කරනවා. එය තමයි විශේෂත්වය. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් නමුත් නිපන්දුවක් බව සටහන් කරනවා විනිසුරු. එරික් කන්නංගර විසින් රාජකීය විද්‍යාලයේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් සහ ගලී ක්‍රීඩකයන් ලබාගත් උඩ පන්දු මේ තරගය පුරාම විශේෂයෙන් ඒ වගේම දඟ පන්දු යවන්නත් පන්දු යවද්දී කඩුළු රකින්න ලබාගත් උඩ පන්දු ඉතාම හොඳයි. පිතිකරු පිටුපස සිට ඉතාම හොඳ සහයක් ලබා දෙනවා පන්දු යවන්නන්ට. ඩෑන් පොඩ්ඩියල පිතිකරුවන්ට එරෙහිව විටෙන් විට ඔහුගේ පන්දු පතිතයන් පන්දුවේ වේගය විචලනය කරමින් පන්දු යැවීම නිරන්තරයෙන් වෙනස් කිරීමට ලක් කරනවා. එය ඉතාමත් වැදගත්. ඕනෑම පන්දු යවන්නෙක්ට යම් ආකාරයක විචලනයක් නැත්තම් වෙනස් කිරීමක් නිරන්තරයෙන් සිදු කිරීම අවශ්‍යයි. අවශ්‍ය මොහොතවල් නිසියාකාරව කළමනාකරණය කර ගැනීමෙන් එම වෙනස්කම් සිදු කළ යුතුයි. ඉතින් ඔහු ඒ දස්කම් වලට අනුව තාමත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබාගෙන තිබෙනවා මේ තරගය තුල. එවර වේගය අඩාල කරමින් යවුණු පන්දුවක් තමයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සාහය දැරුවේ. නමුත් ඔහුගෙන්
පාලනය ගිලිහි ගියා. ඒ අනුව විනිසුරු එරික් කන්නංගරය වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. ඒ අනුව මේ පන්දුවාරය තුල නිපන්දුවක් ඒ වගේම එක් වයිට් පන්දුවක් ලැබුණා අතිරේක ලකුණු ලෙස ආනන්ද කණ්ඩායමට. ඒ වගේම කඩුල්ලකුත් තිබුණා. 4 පහරක් සහ 6 පහරකුත් ආවන සම්පූර්ණයි නේ. සියල්ල සම්පූර්ණයි. අවසන් පන්දුව තරමක් වේදනාකාරී ඝට්ටනයක් ඉසුරු ආයේෂ්ගේ. කෙසේ නමුත් තවත් පන්දුවාරයක නිමාව කඩුල්ලක් ලැබුණු පන්දුවාරයක් රාජකීයන්ට ලකුණු 143යි කඩලු 8යි ආනන්ද පළමුවෙනිම. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes. It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. ලකුණු 143යි කඩලු 8යි. නැවතත් දසිස් මංචනායක විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් නිත්ම සමරවීරට නායකයා ලෙස විශාල වගකීමක් විශාල පීඩනයක් එල්ල වෙමින් පවතින අවස්ථාවක් නැවතත් ලැබී තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී ආනන්ද කණ්ඩායම කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දු රැකීමට තමයි තීරණය කළේ. රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 212යි ඔවුන්ගේ පළවෙනිමට ලබාගත්තේ කඩලු 7ක් දැවි. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ඔවුන්ගේ පළවෙනිම අත්හිටුවීමට තීරණය කළා. අසංක ඊයේ දිනේදී පන්දුවාර 93ක් තමයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණේ උදෑසන තරඟය ආරම්භ වන විට. නමුත් දිනේ පන්දුවාර 43ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ ඊයේ දිනේදී. ඉන් අනතුරුව තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වුණා ඊයේ දිනේදී. මේ අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ඉසුරු ආයේෂ්ගේ පිට ප්‍රදේශයේ තමයි පන්දුව අදින්නේ. නමුත් හානියක් නැහැ. නෙත්ම සමරවීර තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඔහුට වේදනාකාරී අත්දැකීමක් ඉසුරු ආයෂ්ට. නමුත් මේ කිසිම ආවරණයක් නැතිව පිතිකරුවන් පන්දුවට පහර දුන් කාලයකුත් තිබුණා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සාවර තිබුණා. ඉස්සරහට එන දැල නොමැති. එවර ස්ලොග් ස්වීප් පහර දැවැන්තයි මනරම් හයේ පහරක්. ඒ අනුව ඉසුරු ආයේෂ් පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට ඩෑන් පොඩ්ඩි වෙලගේ පන්දුව ඇඟි වැදුණු පසුව මෙවර රාජකීයන්ට එරෙහිව විශාල පිම්මක් ලබා ගන්නවා හයේ පහරක් එල්ල කරමින්. මේ අවසන් හයේ පහර ඉතාමත් හොඳින් ඉඩකඩ ලබා ගන්නවා. ඒ පහර එල්ල කිරීමට දසිස් මංචනායකට එරෙහිව තමයි නෙත්ම සමාන ඉසුරු ආයේෂ් ඒ හයේ පහර එල්ල කරන්නේ. So Ananda
motoring along at the moment, trying to look for runs, trying to bat positively. And they have a progress to 150 for 8, 48 overs of batting. They've somehow squeezed through to 150. Can they get up to 175? Keep Royal on the field for a length of time. So 150 for 8. Netma is on 2, Isuri is on 7. Dan Podifala, 4 for 20. It's a good comeback for him after a while, after being out due to injuries. Has just played the one game before this. So this will be a big relief for himself and for Royal College, knowing that one of their senior players, main bowlers, is getting back into good rhythm, finding his way through, and nothing better than picking up wickets. So the 93rd Battle of the Maroons, Ananda versus Nalanda, 4th and 5th of March here at the SSC Grounds. This game will come to you live from the Papare.com on Dialog TV and the social media networks. Don't forget to tune in. Watch this game from wherever you are, even if you're overseas and you're all Nalandian or Anandian, you could watch the game courtesy the Papare.com. Yeah, that week at the adjoining Mercantile Cricket Association grounds, there will be the second Bandula Varnapura Memorial encounter between Mercantile Cricket Association and the Olcott Cricket Foundation, Sports Foundation. When is that game happening, Haritha? 5th of March. It's in memory of Sri Lanka's first Test captain, the late Bandula Varnapura. Foolish delivery, looking to target the stumps, trying to hit the pads. Dan Podivala. These two trying to spring up a partnership here, trying to get many runs as possible. The Olcott Sports Foundation will have players from Ananda Nalanda, Dharma Soka Dharmaraja, Rahula Dharmapala, Mahinda, Malyadeva. Just short of a length. Probably hitting him on his fingers on the gloves. In a bit of pain there. Isuru Ayesh. Yes, he's certainly bit of pain. Chatter with the non-striker. Wonder what their discussion is. Just try to get some runs. Play your shots. If it's there, hit it. Nothing to lose. No use blocking out. Excellent conditions in contrast to what we had yesterday. It was pouring down by this time. It was heavy showers and rains. But today bright and sunny. Beautiful day here at the SSC. Fantastic day for cricket, and we had some good cricket from what play we had. We lost a lot of overs yesterday, but today Anand picking up wickets in the first session to put Royal at 212 for 7, and since then 8 wickets picked up by Royal. They get these next 2 wickets, the last 2 wickets within the next 5 overs. They could bat over 30 overs, Royal, a second time. Yes, he was quick. It was a quick bouncer, ducked under it. Yes, and also they could do with that batting. Haritha, their top order will like to have some batting on this surface. They haven't got much big runs except for Dasis Manchanayaka. Yeah, it looks certain that Sinet Javadana will not play the 3-day game for Royal. He'll be on tour to the Middle East. That game with Sri Lanka under 19ers, Afghanistan and Bangladesh involved. So therefore the likes of Uvindu Veerasekara
Sangvidu Senaratarachi. They will want to get some runs behind their name. Good short delivery. Testing over from Dan Podiwala. 49 completed, 152 for 8. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Good spell for Dan Podiwala. His best figures this season. Bowling with fire. Looking for a 5-wicket haul, which would boost his confidence. I was told that Royal have 2 more games after this before the big match. They have to play Prince of Wales and St. Peter's. So those will be two interesting games. Yeah, they would be happy to do. I mean, St. Thomas's are playing Prince of Wales. Certainly so. Yesterday and today. So Ranuka, Malaviyarachi, 2 for 23, bowled with a bit of pace, aggression earlier on. Didn't have that control, probably he'll be searching for. But looking to finish off the tail here. Ron Soisa wants these bowlers to be on target more than anything else. And Janudika Sriyapala would want another 25 to 30 runs on the board from the tail. Good delivery to start off with, aiming for the wickets. They're not trying to pressurize the Ananda captain with the silly mid-off fielder. Instead, they have a deep gully. Malaviyarachi has shown much more control with the old ball than what he had with the new ball so far today. They go right in the block hole as well. Foolish delivery, targeting the stumps. Royal still probably looking for their final combinations before that big match. So they have 2 more games to test out the bench strength. I think they would want Ramiru Pereira to recover quickly from his injury, and then you mentioned about Sandesh Ramanayaka loosening up with the second 11. Both are fit, both will play. So it has been a quiet proceedings in the last few deliveries since that 6. There have been just 2 runs and in between 8 dot balls. Both Netma Samaravira and Isuru Aish taking their time. Taking time to set the field as well. The umpire having a discussion with the captain, Manchanayaka, the square leg umpire. That was another quick short delivery. Testing time for the Anand 9-wicket pair. They have shown that they could bat. Samaravira has a half century as a top score. Isuru Aish Veerasurya, he's got a 30 plus. Now they would want to just hang on there. Just frustrate the Royal team on the field. Yes, he's bowling with a lot of aggression here.
hitting the deck hard, running in hard. Ranuka Malaviarachi. This is the Ranuka Malaviarachi. I saw Ricky when I first saw him at Reed Avenue. This is put the batter on the back foot. Now will he come up with that foolish delivery? Yep, there's not much of a problem with Bulan Viratunga. Yes, I think he's going to probably come full and straight. Oh no, it's another short one. So 3 consecutive short pitch deliveries. Interesting tactics. 50 overs have been completed, 152 for 8. So far, 2 for 23 to Ranuka Malaviarachi, 4 for 22 to Dan Podivela. They are the wicket takers. Dasis Manchanayaka 2 for 27 as well. Few of the spectators, parents watching the game at the SSC. I think we have a bowling change, or is it Dan Podivela to continue? Yes, he will continue. Just the 2 slips. There is a short leg in now. Why should you take him out? He's looking for a 5-wicket haul. Yes, and he's going to attack. Probably will see that short delivery onto the body. Oh, he tried the slow delivery. That slipped out. He tried to outthink the batter. He's got in that short leg. Wonder if he's going to target that mid-drift short with the short stuff. Hoping he will fend one off. If that was in line with the stumps, and if Isuru Ayesh picked it up, it would have been fun. The 2 slips have gone wider now of each other. Wideish gully as well. There you go. That's what I was talking about. He's going to try that short delivery angle into the body. He couldn't get that bounce he was required, wanting. And the direction either. It's going round the wicket. Slips will be in contention. Gets behind it. He's changed his angle, came around the wicket. But Isuru Ayesh did well to block that one out. Still trailing by 60 runs, Ananda. They'll be happy with the result of Nalanda today. Nalanda leaves in Tumalia Deva on first innings. Ananda College won't mind that. 10th in the confidence for Nalanda. Reverts back to over the wicket, Podivela. The foolish one. No footwork at all, just poking his bat at it. After a surplus of short pitch deliveries, when you get something like that, back of your mind, you want to come and play it. Just the yarn on the dugout. Dressing room. Jan Gunasinghe is the last man in for the school from Maradana. He said the slips will be in contention. That went through, burst through his hands quite quickly. We'll take a look at that one once again. Isuru Ayesh, he'll get 2 runs. Dan Podivela will be disappointed.
Yeah, he deserves a 5-wicket haul. Now that's a big shot. That came out of the blues. That wasn't expected. Foolish delivery. And Isuru Aish just dunking it over that mid of a fielder for 4 runs. Good end to the over. 51 completed. 158 for 8. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Will they get to 175? Will they keep Royal on the field for a while? Otherwise, they will have to be on the field and then do the leather hunt. Congratulations, Sri Lanka A winning handsomely by 6 wickets against the England Lions. So, 2-1 victory for them in that one-day series. This after a hard-fought 2-1 official 4-day games. Evenly matched sides in both formats. Sri Lanka winning the one-day series. So all those involved in that unofficial one-day series will now be available for the semi-finals, representing their respective sides in the National Super League 4-day championship. Yes, and I'm sure there were some of them who raised their hands up and performed really well, who will be looked into from this England Lions series. The New Zealand tour coming up as well, and some other tours as well. Certainly more opportunities for those players, and for the England Lions too. I think they had a very good tour. There are a couple of names I'm sure we are going to see in the future in England, in the England national setup. They want to spend some time. Yes, so they're not giving it away. He's faced 25 deliveries for his 3 runs. Netma Samaravira. He's showing some solid defense. Into his 11th over, Ranukumal Vyarachi is not been expensive. That was another good short delivery away from that fielder, who is just there for that catch that one that pops up on the onside. Manchanak will be thinking, what's next? How do I break this partnership? Thinking about his options. He was not supporting the cause. Certainly the Royal captain on one knee. The sort of state of mind that Royal will probably have to face in the 3-day game. They know what it is. Good to make sure for Ananda to have a feeling of what's going to happen as far as they are concerned earlier than their opponents at the same venue in the big match. Show some fight, surely. Yes, neatly played away. Get another single. So solid batting. 52 completed. 158 for 8.
I think they're going to see some spin. Yes, I think that's what Manchanayaka was thinking, down on one knee. What I'm going to do next, what is the bowling change I'm going to make next. So he's gone back to spin. Dan Podivala getting a rest. This is good now. Isirwayesh. Will he drive him over extra cover? That's in the air. Hey, that's the area I thought he finally held on to it. Extra cover was where I thought he would hit. Well done. Good move. Right, that is Manchanayaka. Ovina Ambam Pola picking up the wicket to introduce back into the attack the off spinner. And Isuru Ayesh trying to hit it over the onside, gets that leading edge. He was looking for some shots, he was looking for runs. We saw that in the last over, hitting a boundary as well. He's out for 13. Good catch by Netwin to dismiss the 9th wicket for Ananda College. So Dharmaratna's second catch. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. The last wicket pair is the Ananda opening bowlers. Jan Gunasinghe. Oh, he's made a 44. Out of the 107 runs he's made this season out of 6 matches. So probably can tonk the ball. Might see a few shots from him. I'm sure he's not going to hang around there. But Ovina will be happy with his wicket. 60 with the bat. And now into the action with the ball. Attack in field. He has that's in the air as well. Oh, but it's away from that backward point region. He'll just get a single, but once again a leading edge. Just got past 160. They are struggling to get to 170. Royal will have a decent knockout in the middle for a second time. They get this wicket quickly. Will Dasis Manchanayaka be tempted to call in Dan Podduala and see whether he could pick up a 5th? He would go on to go with Ranuka Malviarachi and pick that wicket quicker than one would expect. 53 overs completed. Ananda College in reply, 9 down for 161. Season 1, Danuma. Season 2, Charita Veliya. Season 3, Krida Viplava. So 161 for 9. .04 the current run rate. They have been around there right throughout this innings. So is it going to be Dan Podivala or is it going to be Malaviarachi who will continue? Ranuka there. This is going to be interesting. Oh, he's gone for that Yorker. Well bowled. Well played too by Jan Gunasinghe. Spotted it early, got his bat down in time.
Looking for the kill here. Dasis Manchanayaka. Two for 24 for him. These are good preparations leading into the Royal Thomaian under these hot sunny conditions here on a good SSC wicket. It's good practice as well. Nothing like having a game, being competitive in the center. Goes for the short delivery. That's well played. What do you mean, well played? Hit it into the ground. Was it a catch, is it? Was it dropped? Gamini says it was dropped, but I thought it hit it hard into the ground. Straight to the field. Who was that who put that down? Looks like Rehan Peiris to me. We'll take a look at that one. Is it Ovina? Is it? Who put that down? If it's a catch. Yeah, could be. Could be a winner. Came very quickly to him, certainly. Standing quite close there on the offside. They want this wicket quickly. This last wicket, they want it quickly, Royal. Yes, he's trying everything. He's tried the short delivery, he's tried the Yorkers, mixing it up. But the two batters showing some fight here, not giving it away quite easily. Netma in particular, 33 balls for his 5 runs. He's not playing any shots at all. As captain, he wants to show the rest of his teammates, the batters in particular, spend some quality time in the middle. So there you go. Defends that one on the offside. 54 completed, 162 for 9. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Winner to continue from the tennis court end. The runs have slowed down from Ananda College. Just the 4 runs and a wicket in the last 18 deliveries. What do you think, Gamni? The approach by Ananda College should be there. Just 50 runs behind Royal College. First innings total. Well, their skipper Netma, he's quite happy to just hang around there. He's faced 34 balls for 5. But yeah, in the other end, it'll be interesting how he's going to go against the faster bowlers. He's got an opportunity to score a few runs here. He's quite capable, apparently, that he's got a high score of 44 in this year, and so he is capable of using the long handle. And good to see that the Royal skipper is attacking over the wicket this time.
Yes, and I think the Royal skipper is doing it right. He's trying to get that just the last wicket to tail enders batting in the middle. So the outcome of getting a wicket is highly for the Royalists. That ends the 55th over. Ananda College 162 for 9. Ranuka to continue from the Vidya Mavad end. Another beautiful bouncer. Netma not able to play that shot. "108 overs were scheduled to be played today. This is the 78th over, so 31 overs remaining. So it's pretty much a session left in this game. So if Royal can get this last wicket, they'll have around 2 hours, or not 2 hours, I would say 30 overs. Or there is a chance. No, it just falls in front of Polo Novita. So far we have not seen Netma is actually going at the ball, so I would probably bring that fielder up just to... He has come up a touch, but he's in line with the crease. There's a long leg and then there's a deep square leg in front of the crease. Yeah, he should be a bit more closer, I think, because Netma is just looking to get his hands down. So I think Ranuka is getting some good bounce here. I think, as you said, get that fielder inside the ring and make Netma play and do a mistake. But do you think the Ananda captain would go for an expensive shot like that right now at this stage of the game? I think he has faced 37 deliveries for his 5 runs, and he would want to somehow get closer to that Royal College first innings total. But I think with Ranuka, he's really expressive and has some pace. He's just not mixing it up right. He's just bowling that short delivery. Yeah, intimidating stuff. But I don't think Netma is worried about this kind of stuff. He's just quite happy. Just it all depends on the bounce. If it's above his shoulder, he'll probably get under it, and he's not showing any signs of having a go at it. So I'll probably bring that deep square leg fielder up. Right arm over the wicket this time. Attempted Yorker. Now this will be interesting. They are ready for a change of innings. The ground staff. This will be interesting. Jehan versus Ranuka. Jehan wasn't comfortable last time when he was facing Ranuka, so he might have a go at this. Do you reckon a short delivery or a fuller delivery here? Yeah, I think Ranuka will be having a better chance of getting Jehan out with that kind of a short pitch deliveries. 163 for 9.
රාජකීය සාන්ත තෝමස් ක්‍රිකට් ගැටුම කියන්නේ ලෝකේ පරණම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම බිග් මැච් එක. ඉතින් මට අවස්ථාව හම්බුණ අවස්ථා කිහිපයකදී මේ තරඟාවලිය නරඹන්න. මේක මට ලොකු මතකයක් 2000 අවුරුද්දේ. එතකොට මම 7 වසරේ. අපි එතකොට බොයිස් ටෙන්ට් එකේ තමයි මැච් එක බලන්නේ. ඉතින් යුනිෆෝම් එක ඇඳගෙන අපිට වැඩි නටන්න කරන්න බෑ. බොයිස් ටෙන්ට් එකට වෙලා මැච් එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් මැච් එක බල ඉන්නකොට ලන්ච් ඉන්ටර්වල් එකේදී අපිට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට බහින්න. එතකොට බොයිස් ටෙන්ට් එකේ තියෙන චූටි ගේට් එකක්. ඕක ඇරුණාම අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට යනවා. ඉතින් 11යි සාමාන්‍යයෙන් 12 වගේ වෙනකොට අපිට ඉවසිල්ලක් නැහැ මෙතනින් ඇතුළට පැන ගන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඉතින් ගේට්ටුව ඇරනකන් තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් අතන පොර කනවා අපි ගේට්ටුව ළඟ. එතකොට සෙන්ට් තෝමස් එකේ අයිය කෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා ශිෂ්‍ය නායකයෙක් ප්‍රිෆෙක්ට් කෙනෙක්. එයා ඇවිල්ලා මේ අපිට කිව්වා දැන් අපි පොර කන හින්දා ඇවිල්ලා කිව්වා එයා ගේට්ටුව අරින්න නම් අපි පස්සට වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එයා අපිට ඇවිල්ලා කිව්වා මල්ලි get back කියලා. ඉතින් හාර්ඩ්වුඩ් එක එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. පොඩි ළමයි අපි. ඉතින් අපි දිගටම රණ්ඩු වෙනවා. ආයෙත් කිව්වා මල්ලි get back කියලා. කවුරුත් ඇහුවේ නැහැ. ඊළඟ සැරේ හොඳ වචනයක් කියලා කිව්වා get back කියලා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ලස්සන ටයිම් වුණා. ගේට්ටුව ඇරුණා. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියා. අපි විනෝද වුණා. ඕක තමයි මට තියෙන හොඳම මතකය 2000 අවුරුද්දේ. මට අවුරුදු 10ක් 11ක් වගේ වයසේ. We need to continue from the tennis court end. I think he's been pretty impressive for all in this encounter. Had a good outing with the bat. Currently bowling really well. Just the 4 overs for him. He's given 9 runs and got a wicket. You want to discuss about the balance of the Royal attack. Reshwan, I think Mallavarach, Ranuka, Mallavarach, Mal. Yes, Ranuka. Yeah, he looks someone that they can depend a hell of a lot. Like I mentioned in my previous stint, he's got a bit of an X factor about him. But whether he's forced with the new ball, because he struggled early in the early piece. Ulan didn't have any control today, so that was a bit of a bad day for him. And to cap it off, he picked up an injury and went off the grounds. But other than those two, Podivilla obviously coming into the side, he took 4 wickets, so he's by far the pick of the bowlers. And also I reckon he had better control than any other bowler. When it comes to spin department, I think Royalies are missing their wrist spinner Ramiro Pereira badly. There's not a lot of penetration when it comes to that department. Thus is Manchanayaka. He's not out and out left arm orthodox spinner. He's more there as a batter, and that's been punched. And fielder at mid-off was that late to get down on that one. Podivilla. That just shot like a bullet. Boundary off the last ball.
Ananda moved to 167 for 9. So I think that was a full delivery from Movina, and Nethma just pounces on it beautifully to move on the score. And this is the big one, 144th Battle of the Blues. Talking about Battle of the Blues, I think we have the right man on the commentary box, Gamini Pereira. What's you have a lot of experiences. Just talk a bit about it. Oh, I think not only the players, the administrators, the officials, and old boys, and the parents, and whoever is looking. They all of them are looking forward for this encounter, because for 2 years in a row the crowds were not allowed because of COVID conditions, and so this will be very big this year. So I'm sure And no better atmosphere than playing in front of a crowd. And some of these guys, the schoolboys, you know, they are not going to go and play for Sri Lanka or anything, but some of them have the potential, obviously. Oh, inside edge, lucky to get away with that one. Another single to start the 58th. But the biggest occasion that they're ever going to face is this Royal Tournament, the 3-day match. So I think many old boys were waiting to come down from overseas this year, but due to the postponement, I think some of them that didn't go down well. But nevertheless, yeah. Talking about the two sides, I think both sides are pretty similar. Some of the best sides that I've seen this year, one is Trinity. They are pretty much they gapped some of the other teams, and I think Royal and St Thomas are in the second tier. St Anthony is pretty good, Richmond. So those are the high riding teams, but like I said, Royal, St Thomas is there in the second tier for me. And it'll be an intriguing contest because both sides looks very similar, and it's crucial for one of the sides to get the upper hand early and game on. So I think it's going to be a very interesting Battle of the Blues happening at the SSC from 16th, 17th and 18th of March. I think, as you said, both teams look very similar. So it's all about on that day who lifts their hands up and plays the good cricket. Once again, Nethma just negotiating it well. He's not in a hurry, as we see. I think his main target is to get to that total of Royal College. Royal College declared on 212 for 7. That's the end of the 58th over. Ananda College 168 for 9. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Giving it some air. This is why I was talking about the Royal attack. This last pair, they're quite happy to just prod around and wait, but Royal, have they got the penetration to breach the defense? This is number 10 and 11 you're talking about, and the batting conditions have improved compared to yesterday. There was a lot of moisture yesterday, but sun was out this morning, and once it got dried out, and it got a lot easier. That turn that was there yesterday had disappeared. So not easy for the bowlers here at SSC. It's hard work. You have to be smart. Bowlers have to think on their feet.
think. So the most important thing, Resman, is to win a Royal Tournament, you have to grab 20 wickets. With the both sides have the firepower to grab 20 wickets is a question mark for me. That's going to be very interesting to look forward to. Who will, as you said, who will get those 20 wickets in those 3 days are most likely to win the game. That ends another maiden over. Ananda College 168 for 9. Talking about the big matches, as you can see the surrounding, the tents are up already, Resman. So, yeah, start preparing, mate. Yes, it's going to be a long month here at SSC for the March Madness, beginning from this Friday. Thurston Isipathana, the Battle of the Brothers. Following it up with the Anand and Naland, the Battle of the Maroons, and from there on, it's all about big matches. I think it's good that this season is back, the March Madness. It was not there for the last couple of years. I'm sure everyone missed it. Yeah, I think most of the big matches are contributing immensely to the society and the country, and without being biased, I think Royal Tournament is nearly a national event these days. A lot of people coming down from overseas. A lot of people, hierarchies are involved in this, and that came back with the arm. He did well to get his bat down. But yeah, looking at the surroundings, so you can see people are at work already. Tents are coming up, and the sponsorship boards being repainted. Basically, you're up on the horse and you're at the barriers, just all set. Yes, I think it's going to be a very interesting few weeks coming up from the March Madness. As you said, a lot of people will be looking forward for it. It was missed, but it's back nevertheless. As you said, I think I should second that that Royal Tournament is the biggest big matches out of all. As we speak, I think Netma, he's showing some resilience with the bat. He's faced 54 deliveries for his 10 runs. Yeah, this partnership has no doubt frustrated the Royalists. See, that is the beauty here at SSC. Even if you don't have a really good technique, as long as you are willing to present the full face of the bat, there's a definite chance of surviving out there. So I think Netma is showing his top order batsman what this wicket is. It's easy to bat on, as we see. Dot ball to win the 60th. Ananda College 169 for 9. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%.
As we see a partnership, 9 runs from 46 deliveries. So that's close upon to 8 overs. They have survived. Looks like a small held up. Discussions with the two umpires. I think the discussion was that Netwin Dharmaratne, who has been introduced back into the attack, he's got all those tapes around his non-bowling hand. Umpire was concerned whether that was going to have an effect on the batter. I think the batter gave all okay, so that's where the discussion was. Bowling change from the tennis court end. Ovina has been taken off and introduced. The Royal College have introduced Netwin. Actually, what are those bandages for, Reshman? I wonder. When he was bowling the first time, he didn't have any of those, did he? He was like a wounded horse. Yes, I think he would have had a bad dive in the field. Yeah, his first 7 overs has cost 27 runs, and he's yet to pick up anything in the wickets column. So he'll be trying his level best to get something in that column. It doesn't matter whether he's number 11 or 10. A wicket is a wicket. I think Netwin is not afraid to give the ball air. He's doing the right thing. He's trying to make Netma play a false stroke. Change in the field. Captain Dasis has opted for a leg slip. Has put himself there. I think this inning from Netma is frustrating the Royalists. He's faced 59 deliveries. Certainly the line of attack is much better. I think in his first spell he was a bit wavered. He bowled outside the stumps and didn't have the protection on the offside. But here, coming around the wicket, bringing the stumps into play and bringing both edges into play, and he's got few testing the defensive skills under the bat. So this is better. Not that is not better. That's a waste high full toss. And has he gone the distance? Umpire is just checking with the fielder whether to confirm that, and it is a 6. Welcome runs for Ananda College, and at the end of the 61st over, Ananda College 175 for 9. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. Ananda College have got 275. This innings has consist of 17 fours and 2 sixes. I think Captain Netma from Ananda College is showing some resilience with the bat. He's not giving up. Shout from the Royalists. I think a very dangerous leave from Yahan. Yeah, that just shows that you are bowling at the number 11. You never get on the back foot and leave a ball left arm coming around the wicket.
I think it was just missing the off stump. Umpires have had a good game, haven't they? There have a few questions asked from them. Let's see whether we can see a replay of that last one. The LBW shot. What do you call that shot? I think we should ask that from Jehan. He's looking to attack, but I think he should just hold one end because he's captain. He's safe from one end, and if he gets out, I think that all of that Netmer's effort would go in vain. Fuller delivery. Batsman crossover for a single. They have taken that single with just 2 balls to go. So Netmer is not afraid to open up Jehan. Yes, he has faced 24 deliveries. That's the end of the 62nd over. Ananda College 176 for 9. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. So this pair continuing to frustrate the Royalists. 176 for 9. Dhanmaratna from the tennis court end. 3 catchers on the leg side, 1 on the off. Good delivery to start off from Nethwin. He will want to be accurate and consistent. Just be around there that he can get that prize wicket here. Again, this is a good field set for Jehan because it's what you call an in and out field, Respan. There are 3 fielders in next under the bat and there are 3 fielders patrolling the boundary line. But what Nethwin Dharmratha can't afford to do is to bowl outside the stumps. Yes, it will be just too easy for the batsman to get runs. That you can't do. You'll have to be more at the stumps. Because it's just easy pickings. I would say just be more middle and leg stump because most of his fielders are in that region. I think Nethwin has been really inconsistent with his line and length both. He's been fuller or just too bowling too much to the off stump. The 2 batsmen crossover for another single. Scoreboard is ticking away here. Ananda College just trailed by 34 runs. That was going down the leg. That's the end of the 63rd over. Ananda College 178 for 9.
So 63 overs, 178 for 9. And this last wicket partnership now 18 runs. And the time they've taken has really held up the royal process, or what they would have had in mind to come and bat out quickly as possible. Manchanayaka 2 for 30. Viduna Vijay Bandara made 81 and Nethma Samarveera on 19 now is the second highest scorer for Anand. His 1966 deliveries, he's taken his time, and surprisingly I thought Jehan Gunasinghe will play a few shots, he'll go for those big hits. He's blocked out 29 deliveries himself. We mentioned when he came into bat, Haritha, with his high score 44, you said he certainly can bat, and I think so. Definitely. Some of the defense he's shown, some of the shots he's played, he's certainly not one of those number 11s who cannot handle the bat at all. First wicket partnership was 17. This last wicket stand is now 19 for Anand. Too short, unable to get any runs, but easily negotiated by the number 11. That's the end of the over. Season 1 Danuma, Season 2 Charitavaliya, Season 3 Krida Viplava. So we have Dharmaratna 3, 4 around the bat, 3 on the leg side, leg slip and 2 of those short legs, and he puts it away for runs, a couple of comfortable runs to Nethma Samarveera, who is on strike. Interesting action for Dharmaratna coming into bowl in his bowling stride. Scoreboard has it at 182 for 9. Shadow is lengthening. Never mind. Coming round the wicket now, trying different angles. I think a better option that for the field that has been set, because he was repeatedly pitching outside off stump and leaking runs. This is a much better option, I would think. Yes, he needs those bat pad coming into play. The extra cover was much closer now, has dropped down a bit to a run saving position. He's looked rock solid, hasn't he? Yes, he's shown a lot of tolerance, a lot of patience, not unfazed at all. Nethma Samarveera, is it now? It's Jehan on strike. Jehan Gunasinghe. Look at that dead bat. He must have some resilience to play in that fashion. 65 completed, 182 for 9. This is Dialog Television ViU Mini. Wow!
live TV channels. It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Ready 2 for 9 after 65 overs. Royal struggling to pick up this final wicket. 22-run partnership here. There is Sachin Dhananjaya and Asanka Adirampala. in a big discussion. One with the red cap is Varuna Galkand. Just directing operations out there. Our producer. Rahul is there, Ravana is there, behind the cameras. Trying to identify where they are actually. Just the downstairs. Don't look at the ground down to your left, it's on the right. Right, the there you go. Cement blocks are. Just behind where Haritha's vehicle is parked, I think. Those two in discussion. One of the programs for the Papare.com. We have Ranuka back into the attack. So Manjanayaka taking himself on, going back to pace. They need something to happen sooner than later. This is frustrating. They played in intervals of 10 runs or blocks of 10 runs. From 160 they got to 180. Yes, it's more frustrating for the Royalists. They would have be looking to finish off this innings. Once again, there you go. Just a dead bat, keeping his hands very low. Not pushing at it hard. The Ananda captain knows that if they are dismissed, they'll have to come back and Royal will be all over them. Yes, Netma Samaravira showing the resistance, showing some of his top order batters who to have the patience. We'll revert back to the short pitched deliveries. Try to force the batter playing a false stroke off the back foot. It's another short delivery. Angled into his body, but that was just too high. Easy for the batter to sway away. So as far as Royal is concerned, if you don't have a decent left arm leg spinner, playing 3-day cricket will be somewhat of a daunting task. Gishan Balasuri did that role for Royal for a number of years. He was excellent, picked up tons of wickets each and every season. It's a placid track. You simply stand up on your back foot and then ball comes waist high to you. It's always surprising, isn't it, Haritha, that now left arm spinners, you see them all over. Even if you take starting from international cricket to school cricket, some teams have 2-3 left arm spinners, and surprisingly that through the age groups, surprisingly through the age groups that Royal were unable to get one. Yes, Gamni highlights how India plays with 2 left arm spinners in Akshar Patel and Ravindra Jadeja. We have seen for Sri Lanka, we saw for Sri Lanka as recently the 4-day encounter, Ambul Deni and Jai Vikram playing together as well. And so many school cricketers, left arm cricketers have come out over the years. It's a technical aspect. Schools authorities. Sure, there must be somebody playing second 11 cricket. Another dot ball, 66 completed, 182 for 9.
Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. This will be a hive of activity this Friday. And for 5 weeks after that, It's going to be entertaining, isn't it? 2 years. We hadn't any cricket at all, or that atmosphere for any of the big matches. Oh, is that out? Is it dropped it? Was it off the pad? yeah, he didn't touch it. They were excited. So Nethwin, better angle, better option. Look for two. No, they won't look for two. Both have got into double figures. Come on. Yes, and Jihan has done his job. He's given the strike back to his captain, Netma Samaravira. This could have happened. We mentioned the 44 for Jahan and 35 for Netma, or 52 rather for Netma, highest scores this season. Could have happened. It has happened. Spare a thought for Dasis Manchanayaka. Yes, and this 18 by Netma now is the second highest score in this innings as well, behind that fantastic knock of 81. That's what I mentioned a couple of overs ago. Oh, that's close. Yes. That's close. Yes, Very that's the way to close. go. That's the way to go. He has made it happen a little bit this time around. Was the height coming into consideration there for the umpire? He was groping Netma Samaravira. Umpire Eric Kannangara, very affirmative. This time they'll pick up one comfortably. They're inching towards another 10-run block, 190. It's not the 24 runs that these two have added for the last wicket. It's the problem that will give for the final analysis for the Royals. 67 completed. It's 184 for 9 Ananda College in reply. So 67 completed. 68th over about to begin. Ranuka continues. Squeezes it out on the offside Netma. Ranuka Malviarachi had an average of around 15 overs per inning in this season. This is the fourth game he's playing for Royal this season. So he's coming into the 15th over this time around. We have had a very interesting game down there at Morotua. St. Peter's versus Morotua Vidyalaya. Haritha St. Peter's 151 all out. And Morotua Vidyalaya 151 all out as well.
They were Really? 80 out for 7 at one stage. I remember earlier on when I told you the scores. And 71 for 1 in their second innings, St. Peter's. So they've tied that game out there. Ajantha Mendis and Nishan Madhushka would have been very happy with that result. There was another game that was being played in Moratua. It's we'll come Oh, back. gone. Finally. 3 for Ranuko Malviarachi. Was it the third catch for Anush Polonovita? The long vigil has come to an end. Ananda College have been bowled out for 184. Yes, and down in Morato, the other game before we end this one, 191 is what St. Thomas's made, and Prince of Wales were bowled out for 129 as well in their first innings. So, first innings win for St. Thomas's in that game. And here, Ananda College, 184 all out in reply to the 212 declared, 7 wickets declared by 28 Royal College. 28 runs in front. They'll have to bat about 16 overs, I would believe. They would want the light roller. Umpires Eric Kannangara and Nayanandi Chaminda walking back. That's the scorecard for Ananda. There you go. Just that one big highlight. Viduna Vijay Bandara with that 81 of 107 deliveries daily would have gone on to make 100. He deserved it. Was out just on the brink of that tea break. The others didn't do much. Kitma made 17, Dinada 15, and towards the end, that super partnership between skipper Netma Samaravira and Yahan Gunasinghe 19 and 13, 10 to their names. Isuru Ayesh made 13 as well. 7 extras in that 184 in 67.3 overs. Deserving 3 for 26 for Ranuka Malviarachi. Dan Podivela was very effective. He could have picked up a fifth. 4 for 28, sustained spell. Dasis Manchanayaka picked up a couple in a row, 2 for 32. But Bulan Virutunga limped off the field. Anush Polonovita bowled 5 overs. He was not effective but economical. And then Netwin Dharmaratha, I thought he tried very hard, couldn't get to the wicket column. Ovina Amanpola, good to have a wicket against your name. 7 extras and that partnership of 45 runs for the 5th wicket is probably the highlight. So we'll have a short break and we will be back soon as Royal College start their second innings. Well, I have been to the Josephine P tried since I was in grade 1. After that, my brothers played. So then after I played, so I was part of some of the teams. So from grade 1 to 13, I have been to all the Josephine P tried games, all the big matches where Josephians and P trieds fought in very close encounters. But I think personally for me, the best big match memory would be in 2013 because I was a part of the Josephian team that won against a champion P-Try team. They eventually became the All-Ireland best team. So we beat them in the limited overs encounter at Ketaram in 2013. So being a part of that team, being able to contribute as a player to that win, I think that would be my best big match memory.
බිග් මැච් මතක් ගැන කතා කරොත් 2015 තමයි හොඳ බිග් මැච් මතක් ගොඩක් තියෙන්නේ. මොකද මම ඒ අවුරුද්ද රිච්මන්ඩ් ලයිව් ටීම් එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා අපි පළවෙනි බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එක කරනවා ඩයලොග් TV එකට. ඒ අවුරුද්දේ පපරේ ගොඩක් සපෝට් කරනවා අපිට. ඊට පස්සේ අපි ඒ අවුරුද්ද 2015 බිග් මැච් එක දිනනවා. චරිත් අයියා ලකුණු 100ක් ගහලා අපි ඉනිමකින් මැච් බිග් මැච් එක දිනනවා. ඒ බිග් මැච් එක දිනන මූවමන්ට් එකේදී මට ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන්න බැරුව ගොඩක් දුකෙන් උනත් කැමරාවක් තියාගෙන ඉන්න උනා මට ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් එළියේ. හැබැයි ඒක මගේ ජීවිතේ ලැබූ හොඳම අවස්ථාවක් බිග් මැච් වල. පාසල් බිග් මැච් ඉතිහාසයේ මගේ හොඳ මතකයේ විදිහට මට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ආනන්ද 92 වන සුළුවේදී සංග්‍රාමය. වසර 69කට පසු නාලන්දා විද්‍යාලයේ ආනන්ද විද්‍යාලය පරාජය කරන්න සමත් වෙනවා. මගේ පාසල් මගේ බිග් මැච් ඉතිහාසයේ හොඳම මතකයේ ලෙස ඒ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. බිග් මැචස් කියන්නේම මතක ගොන්න. ඒ අතරිනුත් මට මතක් වෙනවා 2016 වසරේ තරඟය. තුන්වෙනි දවසේ කොහොමද තරඟය රාජකීය විද්‍යාලය පැත්තට හැරුණේ කියලා. 2016 ඇත්තටම මගේ බිග් මැචස් ඉතිහාසයේ අමතක නොවන තරඟයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2013 අවසාන සෙෂන් එකේදී කොහොමද තරඟය රාජකීය පැත්තට හැරුණේ කියන එක අමතක නොවන මතකයක් විදිහට මට මතක් කරන්න පුළුවන් මේ බිග් මැච් ඉතිහාසයේ. ඒ වගේම ජය පරාජය මොනවා වුණත් බිග් මැචස් කියන්නේ අවුරුද්දකට සැරයක් යාළුවෝ එකතු වෙලා සතුටින් සමාදානයෙන් ඉන්න කාලයක්. ඒ නිසා හැම බිග් මැච් එකක්ම අමතක නොවන මතකයක් තමයි. බිග් මැච් කියන්නේ ඇත්තටම ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ තියෙන ලොකුම පොයින්ට් එක අන්ඩර් 13 ඉඳලා ක්‍රිකටර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නේ බිග් මැච් එක ප්ලේ කරන්න කවදා හරි. එතකොට ස්කෝලෙම එකතු වෙන දවසක් ස්කූල් ක්‍රිකටර්ස්ලාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තියෙන එක ලොකුම දවස තමයි ස්කූල් බිග් මැච් එක කියන්නේ. ඉතින් අතන ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ ලොකුම පොයින්ට් එකක් තමයි බිග් මැච් එක. බිග් මැච් මෙමරි එක තමයි බිග් මැච් එක දවසට බිග් මැච් එක දවස් දෙකට යාළුවෝ පරණ යාළුවෝ ඔක්කොම හම්බ වෙන එක, ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා හම්බ වෙන එක, පරණ දේවල් ගැන කතා කරලා මෙමරි එක අලුත් කරගන්න එක, ඒ අතරේ මැච් එකත් බලන එක. අවුරුදු දෙකක් විතර කොරෝනා හින්දා බිග් මැච් එක්ස්පීරියන්ස් එක මිස් වුණා හැමෝටම. අවුරුද්දට සැරයක් ලැබෙන ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඒක ආයෙත් පරණ විදියටම ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක පපරෙත් එක්ක ඒක එන්ජොයි කරන්න ලැබෙන එක ගැන සතුටුයි. රාජකීය සාන්ත තෝමස් ක්‍රිකට් ගැටුම කියන්නේ ලෝකයේ පරණම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම බිග් මැච් එක. ඉතින් මට අවස්ථාව හම්බුණ අවස්ථා කිහිපයකදී මේ තරඟාවලිය නරඹන්න. මේක මට ලොකු මතකයක් 2000 අවුරුද්දේ. එතකොට මම 7 වසරේ. අපි එතකොට බොයිස් ටෙන්ට් එකේ තමයි මැච් එක බලන්නේ. ඉතින් යුනිෆෝම් එක ඇඳගෙන අපිට වැඩි නටන්න කරන්න බෑ. බොයිස් ටෙන්ට් එකට වෙලා මැච් එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් මැච් එක බල ඉන්නකොට ලන්ච් ඉන්ටර්වල් එකේදී අපිට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට බහින්න. එතකොට බොයිස් ටෙන්ට් එකේ තියෙන චූටි ගේට් එකක්. ඕක ඇරුණාම අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට යනවා. ඉතින් 11යි සාමාන්‍යයෙන් 12 වගේ වෙනකොට අපිට ඉවසිල්ලක් නැහැ මෙතනින් ඇතුළට පැන ගන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඉතින් ගේට්ටුව ඇරනකන් තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් අතන පොර කනවා අපි ගේට්ටුව ළඟ. එතකොට සෙන්ට් තෝමස් එකේ අයිය කෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා ශිෂ්‍ය නායකයෙක් ප්‍රිෆෙක්ට් කෙනෙක්. එයා ඇවිල්ලා මේ අපිට කිව්වා දැන් අපි පොර කන හින්දා ඇවිල්ලා කිව්වා එයා ගේට්ටුව අරින්න නම් අපි පස්සට වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එයා අපිට ඇවිල්ලා කිව්වා මල්ලි ගෙට් බෑක් කියලා. ඉතින් හාඩ්වුඩ් එක එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. පොඩි ළමයි අපි. ඉතින් අපි දිගටම රණ්ඩු වෙනවා. ආයෙත් කිව්වා මල්ලි ගෙට් බෑක් කියලා. කවුරුත් ඇහුවේ නැහැ. ඊළඟ සැරේ හොඳ වචනයක් කියලා කිව්වා ගෙට් බෑක් කියලා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ලස්සනට අයින් වුණා. ගේට්ටුව ඇරුණා. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියා. අපි විනෝද වුණා. ඕක තමයි මට තියෙන හොඳම මතකය 2000 අවුරුද්දේ
මට අවුරුදු 10ක් 11ක් වගේ වයස. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, big matches are always very, very interesting times when you're a school kid, especially. I remember being very excited and from Trinity to Anthony's College, whenever the big match is held in Katukastura, we would go in a parade under a massive flag with the Papare van in front. 2012, when Niroshan Dikwalla's all-conquering team won the big match after 27 years. Trinity had done really well up to that point. We had won 10 outright games up to that point. Just 10 to 15 minutes to spare. Antonians needed only 2 runs to go over the score of Trinity with just 1 wicket in hand, and with just I think 10 minutes to spare, Trinity managed to get the final wicket of the Antonians with 1 run to spare. So that was absolutely incredible. ආයිබෝවන් හිතමුතුරුණි 78 වන LDH Peiris අනුස්මරණ කුසලාන වෙනුවෙන් දෙවන දිනය රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සහ ආනන්ද කණ්ඩායම අතර කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන දෙදින ක්‍රිකට් තරගයේ අවසන් කාල සැසියේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම මීට සුළු මොහොතකට පෙර නිමාව දුටුවා. දැන් රාජකීය විද්‍යාලීය දෙවනිනිම ආරම්භ කිරීමටයි සියලු කටයුතු සූදානමින් පවතින්නේ. මා සමග සිටිනවා හරිත පෙරේරා. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් මලින්ද. අවසන් පැයදී නියමිත පන්දුවර 16ක් යොවීමට නියමිතයි. ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වී තිය ආකාරයට තරගය නිමවීමට තිබෙන්නේ සවස 6:10ට. ඒ නිසා පන්දුවර 16ම යවීද කියලා කියන්න බෑ. ආරම්භක පිතිකරුවන්ගේ වෙනසක් අප දකිනවා. සන්නිදු සෙනරත් ආරච්චි වෙනුවට අනුෂ් පොළොන්නවිට ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට පිවිසෙන්නේ රෙහාන් පීරිස් සමග. පළමු පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් පැමිණෙන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. කෙසේතත් පන්දු රකින්න වෙතටමයි පන්දුව ලැබෙන්නේ. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ එවර. එවර පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රේ දැවටෙන පන්දුව ෂොට් ලේකී පන්දු රකින්න වෙතටයි ඇදී යන්නේ. ඒ ශෂිමාල් විය යුතුයි පන්දු යවන්නේ. එවර ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් වාර්තා කර ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා. තාමත් හොඳ පහරක් පාද චලනය මනාව තිබෙන එම පහරේ දග පන්දු යවන්නට එරෙහිව එම සාර්ථකව පන්දු පහර එල්ල කරනවා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. මේ රෙහාන් පීරිස් දකුණත් පිතිකරුවා තරග 7කදී ලකුණු 505ක් ලබාගෙන තාමත් හොඳ සාමාන්‍යයක් 38.8 බිඳුවක සාමාන්‍යයක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 150ක්. තවමත් වයස අවුරුදු 14ක තාමත් ලාබාල තරුණ ක්‍රීඩකයෙක්.
ඔහු මේ කාල සීමාවේදී නොදවි ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සුක විය යුතුයි. වරක් කෙටි පන්දුවක් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරනන්. එවටත් වැදගත් වන්නේ අනුෂ් පොළොනොවිටට. ඔහු මුල් ඉනිමේ නොදවි ලකුණු 10යි. නමුත් මේ අය ශෂිමාල් හොඳේම සිදු කරන්නේ ආරම්භක පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ. හොඳ පන්දුවේම කඩලු 5ක් දවාගෙන තිබෙනවා එක් ඉනිමක. මුල් පන්දුවරය අවසන් මේ වන විට ලකුණු 5යි කිසිවකු නොදවි රාජකීය දෙවන ඉනිම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. ඉසුරු ආයේෂ් පන්දුවේම දැන් දඟ පන්දුව යන්නන් දෙදෙනෙකුගෙන් පන්දුවේම ආරම්භ කරේ යහන් සහ නෙත්ම පිටිකරණයේ යෙදිලා මහන්සි වූ නිසාද එහෙම නැත්නම් පන්දුවවර 16 යැවීමට ගන්න උත්සාහයක්ද කියලා එක වෙලම කියන්න බෑ. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 28යි අනුෂ් පොළොනොවිට. ඔහු ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉක්මවා යෑමට උත්සාහ ගන්න ඕනේ මේ ඉනිමේදී. ඉසුරු ආයේෂ් තවත් වම දග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. කඩලු 22ක හිමිකරුවෙක්. හොඳ පන්දයම ලකුණු 15කට කඩලු 6ක්. තර්ජනයක් කෙල්ල කිරීමට පුළුවන් ආකාරයට පිටිය සකසා හැකි බවක් නම් පේන්නේ නැහැ. උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්න තිබූ අවස්ථාවක් ගිලිහි ගිය බවක්ද මන් දන්නේ පෙනී යන්නේ. මේ සිටියේ කිත්ම සිත්මාල්ද? පිටත ධාරයේ වැදිච්ච පන්දුව කොහොමත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙදට ඉක්මන නැදී ගියේ. විලාෂ් කරුණාරත්න ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා. රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 34ක් ඉදිරියෙන් පසු වෙනවා මේ වන විට පළමුවෙනි මේ වාසියද සමගි. ඇතුළතක් ක්‍රීඩාවට පන්දුව ලකුණකට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා අනුෂ් පොළොනොවිට. ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරනවා දෙවන පන්දුවාරයේ නිමාව. රාජකීය විද්‍යාලයේ දෙවනින්ම ලකුණු 7යි කිසිවක නොතවේ.
රග්බි පාපන්දු ලෝකුස්ලාන තරගාවලියේ ශූරයන්ට ලබා දෙන්නේ වෙබ්බෙලිස් කුසලානය. වෙබ්බෙලිස් කුසලානය මහනුවරට රැගෙන යෑමේදී ඔවුන්ට ජයපැන් බොන්න තවදුරටත් අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජීය ලීග් තරගාවලියේ නැවත වරක් ශූරයන් බවට අපරාජිත ශූරයන් බවට පත්වීමට මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයට හැකියාවක් ලැබුණා. සියවන වසර සමරන CRN FC කණ්ඩායම අනුශූරයන් බවට පත් වුණා. රග්බි පාපන්දු ලෝලීන්ට විශේෂයෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මහනුවර නගරයේ මධ්‍යම පළාතේ හොඳ අවස්ථාවක් වෙබ්බෙලිස් කුසලානය දෑහින් දැක ගැනීමට. මලින්ද ඔබත් කොත්මලේනේ? හිටියනම් එනවද බලන්න? රග්බි වලට නම් ඉතින් වැඩි කැමැත්තක් නැහැ ක්‍රිකට් වලට තරම්. වර ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා අනුෂ් පොළනෝවිට. මලිෂ පෙරේරා දිවගේ පන්දුව රැකගෙන අපහු කඩුළු වෙත දමා ගසන්න හොඳ කඩුළු අතර දිවීමක්. තා ඉක්මන් ලකුණක්. ස්ක්වාලෙක් කලාපයට පන්දුව සෙමින් තල්ලු කරමින් තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තුන්වන පන්දුවාරයේ නිමව දකින්නේ රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 9 කිසිවකු නොදවි. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. ඩ්‍රයි කිරීමක් කරනවා රෙහාන් පීරිස්. සියතත් පන්දු රකින්නා වෙතටමයි පන්දු ඇදී යන්නේ. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් එක් ලකුණක් ඉක්මනින්ම ලබා ගන්නවා. මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව එකිනෙකාට සහාය වෙමින් මේ ආකාරයට ලකුණු රැස් කර ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. පුහුණුකරුවන් බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් රෝහන් සොයිස බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇති මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා නොදැවි අවසානයේ දක්වා හොඳ ප්‍රතිකරණේ අස්වැසිල්ලක් අත්දැකීමක් ලබා ගනී කියලා. කිසිම තර්ජනයක් නැහැ. පන්දු යවන්නන්ගෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් තනතිල්ලෙන්. ඒ නිසා ප්‍රතිකරණයට යෝග්‍ය තනතිල්ලක අභිමතය පරිදි පන්දුවට පහර දීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ස්ක්වැරෙක් මිඩ් විකට් ලකුණ ලබා ගැනීම පහසුයි. එවර හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා පරාජයට පත් කරමින් කඩු රකින්නා වෙතටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. සිවන පන්දුවාරය ඉනිමාව දකින්නේ රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 10 කිසිවක නොදවි ඔවුන්ගේ දෙවන නිමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ.
කණ්ඩායම් දෙකටම මේ පාසල් තරඟ වාරයේ ඉදිරි තරඟ වෙනුවෙන් අපි සුබ පතන්න අවස්ථාවක් උදා කරගන්නවා ආනන්ද සහ රාජකීය පාසල් කණ්ඩායම් වලට. මුලින්ම මහා තරඟයට සහභාගී වන්නේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. පුහුණු සැසියක් හා සමාන මානසිකත්වයකින් පිටියේ තරඟ වදිනවා නම් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කළා වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම පළමින මේ වාසියත් සමගින් දැන් රාජකීය කණ්ඩායම හොඳ මානසික මට්ටමකින් සිටින්නේ. ඉතින් මේ තරඟය නිමාව දකිද්දී මොවුන් දෙදෙනාට පිටියෙන් නික්ම යාමට නොදවේ කඩුලේ රැඳී සිටිලා පිටියෙන් නික්ම යාමට හැකිනම් විශ්වාසය ගොඩනගාගෙන ඉදිරි ක්‍රිකට් සතිය ඔවුන්ට ලැබෙන ඉදිරි සතිය කමාර ඉතාමත් කාර්ය බහුල සතියක් වන්නට පුළුවන්. එයට ඉතාමත් හොඳ මානසික මට්ටමක් ඇති කර ගන්නට පුළුවන්. දිනේ අවසන් වෙදී තරගයේ අවසන් වෙදී නොදෙවි ලකුණු 30ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගත්තොත් හොඳයි. කඩුළු කිසිවක් නොදෙවි ලකුණු 11යි රාජකීය දෙවනීනිම පන්දුවර 5ක් යවා අවසන්. එවාර පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කරේ මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පන්දු රකින්න හඹා ගියත් පන්දුව නවතාලීමට හැකියාවක් උදාවන්නේ නෑ. දුර්වල පන්දු රැකීමක් කියන්නට පුළුවන්. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් අත් කරගන්නවා රෙහාන් පීරිස්. හොඳ කල්යල් මැලීමක් පසුපාදේ. ස්ථානගත කිරීමත් හොඳයි. මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා පන්දුව පසුපස හඹා යෑම ආරම්භ කරේ මදක් ප්‍රමාද වෙලා හෙමින් පිරිස් ඉදිරිපාදේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පිළිගන්න ක්‍රීඩකෙක්. නැවතවරක් පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා මිඩෝන් වෙතට පන්දුව තල්ලු කරමින්. රෙහාන් පීරිස් පන්දු 19කට පමණක් මුණ දීලා ලකුණු 14ක් ලබාගෙනයි සිටින්නේ. එත් එක්කම අනුෂ් පොළොනෝවිට පන්දු 16කදී ලකුණු 2ක් පමණයි දැන් ලබා සිටින්නේ. ඒත් සමගින් 6 වන පන්දු අරය නිමාව දකින්නේ රාජකීය දෙවනිනම ලකුණු 16යි කිසිවක නොදවී.
එවර දුර්වල පන්දුවක් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරනවා ඩී මිඩ් විකට් කලාපෙන් තවත් ලකුණු 4ක් අත් කරගන්නවා රෙහාන් පීරිස්. ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිප්‍රහාරය එල්ල කරා එවර රෙහාන් පීරිස්. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. අවස්ථාව දුටු වහාම උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. ලබා ගන්න සෑම ලකුණක්ම පිටිකරුවන්ගේ මානසික තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීමට ඔවුන්ට ඉවහල් වෙනවා මීළඟ තරඟ සඳහා. සොඳුරු සැඳෑවක් නිසා ක්‍රීඩකින්ට තරගය විඳින්න පුළුවන් වාතාවරණයක් පිටිය මැද පවතින්නේ. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ රෙහාන් පීරිස්. දක පන්දියවන්නන් ඉදිරියේ ඔහු තාමත් හොඳින් ඉදිරි පාදයේ මෙන්ම පසුපස පාදයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. එවර පිට ඉන්නට සෑහෙන ඈතින් යොමු කළ පන්දුව නිදැල්ල යාමටයි ඉඩ හරින්නේ රෙහාන් පීරිස්. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. එවර පායින මෙපිටින් ඇදී පන්දුවට නිදැල්ලය හරිනවාල් ලකුණකට අවසරයක් නෑ. 7 වන පන්දුවාරය නිමාව දකින්නේ රාජකීය දෙවනින්ම ලකුණු 20යි කිසිවකු නොදවී. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes. It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් ඉසුරු ආයේෂ් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අනුෂ් පොළොනෝවිට තවමත් ලකුණු 2ක් ලබාගෙන පන්දු 18කට මුහුණ දී. ඒත් එක්කම රෙහාන් පීරිස් ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20යි. අයිබෝවන් අසංක. ඔව් හරිත පෙරේරාට සමුදීමට සිදු වුණා මගේ කාල ප්‍රමාදය නිසා. ස්තුතියි හරිත. අනුෂ් පොළොන්නෝවිට අද දිනය අවසන් වන තෙක් පන්දුවට පහර දීම සඳහා ආරම්භක පිතිකරුවෙකු හැටියට ඒවා තිබෙන්නේ. අනෙක් අන්තයේ සිටින රෙහාන් පීරිස්ගෙන් අගනා පහරවල් කිහිපයක් දුටුවා. වේගවත් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරා තමත් හොඳින් පන්දුව නවතා ලනවා. කවහි පන්දුව රකින්න ක්‍රීඩකයා. ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතේ ඇතුළත අග්‍රේ දැවටෙන පන්දුව ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා ආසන්නෙන් මැදී යනවා. 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඒ අවසරයෙන්. 8 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ රාජකීය දෙවනින්ම ලකුණු 21යි කිසිවෙකු නොදවී. Catch the excitement real time. Be up to
date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අය ශශිමාල් තවදුරටත් ක්‍රමක නොමනි මේ අන්තයෙන් විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් දකුණු අප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාට එරෙහිව අන්ත දෙකෙන්ම වමත් දක පන්දය වන ක්‍රඩිකෙන් යුගලය තමයි භාවිතා කරන්නේ තවමත් ආනන්ද නායකයා මේ වෙනකොට තනතිරුව ප්‍රතිකරණයට සෑහෙන්න උචිතයි. කිසිම අභියෝගයක් පෙනෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම දැන් අවසන් පැයක කාලය තුළ යැවිය යුතු පන්දු වාර 16 යැවීම සම්බන්ධව ගත්තම වේග පන්දයවන්නන් යොදාගතහොත් සෑහෙන කාලයක් වැයවන නිසා වෙන්නට පුළුවන් මේ ආනන්ද විද්‍යාලය අන්ත දෙකෙන්ම දක පන්දයවන්නන් භාවිතා කිරීමට හේතුව. ඒ වගේම පැහැබර කාලගුණය ටිකක් අව පැහැවෙමින් තිබෙන්නේ. එයත් තිබෙනවා. තවත් පන්දුවාර 8ක් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. මේ පන්දුවාරයේ අවසානයෙන් පස්සේ පන්දුවාර 7ක්. පන්දුවාරේ නිමයි 21යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි රාජකීය විද්‍යාලය. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. එළඹෙන මාර්තු උන්මාදයට සූදානම් වන SSC ක්‍රීඩාංගණය සෑහෙන වැඩ කොටසක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ තරගෙන් පිටත ඔබට පෙනෙනවා ඇති. වර ප්‍රබලෙල්ලීමක් සිදු කරනවා කෙසේ වෙතත් පායිනෙන් එපිටට අයදී යන්නේ. සියලු දෙනාම සිනාමුසු මොහොනින් සිටින්නේ. ඉල්ලීම කළත් පන්දු යවන්න, ඒ වගේම විනිසුරු සෙසු පන්දු රකින්නන්. අලංකාර පහරක් කෙලින් මහතරේ සීමාව දෙසට ඇදී යන්නේ ලකුණු 4ක් රෙහාන් පීරිස්ගේ පිටෙන්. මෙවන් පහරවල් කීපයක්ම දුටු අද දිනේ ඔහුගෙන්. ඊට තවත් එකක් එකතු වෙනවා මේ මොහොතේදී. ඔව් අපි සදාහන් කළා පෙර කාල සමයේදී රෙහාන් පීරිස් මේ දක පන්දයවන්නන් ඉදිරි පාදයේත් පසු පාදයේත් ඉතාමත් මැනවින් පාද චලනය යොදා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය මෙය තවත් එක් නිදසුණක්. ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා එවර. ඒ ලබාගත්තේ ඔහුගේ සිව්වන 4 පහර ලකුණු 16ක්ම ලකුණු 22කින් ඔහු ලබාගෙන තිබෙන්නේ 4 පහර 4කින්.
ස්ක්වයර් කට් පහරකට උත්සාහ කළා පන්දුව නවතාලනවා බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් පන්දුව රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඒත් සමගින් දසවන පන්දුවාරයේ නිමව දකින රාජකීය දෙවැනි නම ලකුණු 25යි එකදු කඩුල්ලක් හෝ නොදෙවෙයි. Shashimal to continue from the Vidya Mouth end. It's slow going at the moment. 10 overs 26. Rehan Peiris has looked good though for his 22. But Anush Polnavita taking all his time. 30 deliveries for his 4. Just trying to get some confidence. Trying to hang out in the center. Trying to bat long. I think the Rollists have experimented something with the opening pair. I think Anush Polonovita is showing his resilience and showing that he can bat up the order, but he's complimenting Rehan Peiris well. But don't you think this tad bit of a slow start for an opening batsman? Yes, certainly, and especially on a good track here. And with the game now going to a tame draw, they already won on first innings. It would have been ideal opportunity to get out there, score some runs, be not out at the end of the day on a 30 or a 40 not out. That would have given him a lot of confidence. He's still trying to be not out, I'm sure. But runs behind his name would have been added advantage. I think one of the reasons is also to give him some form. That's why they made him open this innings, to see how he led up to the situation. So, and as we spoke about Anush Polonovita, both the batsmen have faced the equal number of deliveries. Before this over, Rehan Peiris had just faced 31 and Anush Polonovita has faced his 29 deliveries rather. But I think the most positive batsman out of the two has been Rehan Peiris, and that's the end of the 11th over. Royal College 26 for no loss. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. So 11 overs completed, 26 on the board. Isruaisha will continue with his left arm spinners from the tennis court end. Suraish has been very disciplined with his line and length. He's not giving the batsman anything. He's bowled his 5 overs really well, just given away 13 runs. I think a wicket would top it off for him. So we have approximately around 5 overs remaining in today's play. And Royal will be looking to bat out without losing any wickets. But how the weather conditions change, Rishwan, look at it. I mean, yesterday around mid-afternoon we had pouring rain, thunder and lightning. It was flooded. But today, nothing at all. Bright blue skies right throughout the day. What a turnaround. So I think the weather gods have been good today. I'm sure Polonovita just hits one. Yes, he seems so tentative, isn't it, Polonovita? As if he's not sure what to really do. He's not confident at all.
just a harmless delivery, just pushing at it. He needs to show some intent, be a bit positive. Probably that will be do him a world of good. A couple of good shots will probably give him that confidence that he can score runs. But I think at this time of the game, he wouldn't want to take any risks. He would want to finish the game in the middle. You will go again, whether to go back, whether to go forward. He was unsure, just played from the crease. I think that's just inexperience showing from Anush Polanovita. That ends the 12th over. Royal College 28 for no loss. Shashimal to continue. On the other hand, we spoke about Anush Polanovita, but I think Rehan Peiris has been brilliant in this second innings for Royal College. He's taken 37 deliveries for his 22 runs. Yes, he scored over 500 runs this season. He's been one of the top run getters. Rehan Peiris. It's 505 runs before this game in 14 games. 100, 150 is highest. 3 half centuries. So he's their leading run scorers. Is it Manchanayake is their leading run scorer with 722 runs before this game. He's the second highest run scorer. He's been in excellent form. The youngster at 14 years, it's great to see him scoring runs and showing such confidence against bigger teams. So I think he's one for the future for Royal and for Sri Lanka as well. He's just 14 years of age and he's scoring this amount of runs in the first 11 season. He's remarkable. Certainly we'll see a lot of him going forward, a lot of him in the future for Royal and elsewhere in junior cricket. That's beautifully played. He'll get a single. That's much better. Moves up to 7. Much better performance by Ananda College in this game overall, though they have lost on first innings because they came into this game after 4 outright losses. So this will give them some confidence. 13 completed, 30 without loss. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes. It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. And the bowlers just going through the phases here. Just the last few overs remaining for the day. Anand will want to top it off with a wicket. So Rayesh has been really decent with the ball. Been bowling a good line and length.
giving any room for the batsman. It's the quickest delivery by Suruaish. It's Royal now playing for time. Anusha Polnavidin particularly just looking to bat out. "42 deliveries for 7 runs. Oh, that's out, is it? Close to the bat, very close. They thought they had a deflection there, but again, not in control, just pushing at it outside the off stump. Yes, it was slightly short, but too close to his body. Brilliant delivery from Mr. Aish. That ends the 14th over. Royal College 30 for no loss. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. Shade of sun just over the SSC. It's a pleasant evening here. So we'll be hoping we'll have these exact conditions come Friday and Saturday for the Battle of the Brothers, Thurston versus Isipatana, 24th and 25th of February. Much needed, and we hope that this good weather will continue late into the evening, so we could get the full quota of overs on both days. The spectators are looking forward to it after 2 years. How he's bowled him. He's bowled him. Will that be the end of the game, or will it continue as well? But his off stump has been knocked back. Perfect delivery. He was batting well, Ryan Peiris. Probably now he was looking to just play defensively to the close of play and trying to be too overcautious, as resulted in that wicket. But credit to the bowler. Perfect pitch turned and hit the top of off stump. Aisha picks up the first wicket. It's 30 for 1. Brilliant delivery from Ayesh to get that big wicket of Rehan Peiris. He goes for 23. Royal College 30 for 1. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Nethwin Dharmaratna walks to the middle for these last few moments in this game. So all the low order batters, the middle order batters getting a go here. He too, best score of 31. So in 4 games only though. So they'll be looking to see a test and Nethmin as well with the bat. Didn't pick up any wickets with the ball in this game. He will want to finish off not out. He didn't have a good game with the ball, as you said. 10 deliveries left. One slip. Short leg. Just goes to the back foot and defenses it. Nethwin for his first delivery. This time comes forward.
Saish has bowled well. I think both bowlers from Ananda College have bowled well in this second innings. Not much of loose deliveries. So they'll take some pride in their bowling effort in this game. Restricted Royal to 212 for 7. They've been picking up key wickets. Both the spinners and the fast bowlers did a decent job. End of the over, isn't it? 15 completed, 30 for 1. Isuru ball from the tennis court end, possibly the last over of this game. Leaves that alone. Anush Polanovita. Faced 45 deliveries for his 7 runs. So he's shown some resilience in the middle. Drives one straight to the field. This set of people will have a big task in these upcoming weeks. Yes, a lot of work to them in these few weeks, not 2 months to be exact. The big match season here at SSC will finish on the 30th of April. When that one-day encounter between St. Joseph's and St. Peter's will be played. It starts next Friday. Every Friday, Saturday, there will be games on some days, on Sundays as well. So it's going to be a long overhaul for the management and the staff here at the SSC. And I'm sure they're ready for it. Yes, most of the big matches will be played here. And it's going to be very interesting to watch how the wickets will play. Once again, gets back to it, Anush. So final delivery of the day coming up from Isuru Aish. Excellent day of cricket. Ananda College getting their fielders all inside the 30-yard circle, except for that lone deep square leg fielder. That's the end. Yes, 16 overs bowled, 30 for 1. That's the end of our proceedings for today, as the players have shake hands with the umpires and the two opposing teams. And beautifully done. Umpire having a chat with the bowlers as well. Great respect for the umpires. They have done a good job. Brilliant stuff. And overall, unfortunately, the weather spoiled the game yesterday in the afternoon session, where we lost a lot of overs. But today we had a full day of cricket, and once again credit to the ground staff for making it happen. And the two teams and the umpires for some good cricket as well, as it ends in a draw, with Royal taking that first innings win in this traditional encounter between these two schools. Good cricketing schools, in fact. And both will be looking forward to the coming weeks. The Royal Thomian, 3rd week of March, and Ananda Nalan, the 2nd week of March, 4th and 5th. That is going to be a big one for Ananda in this well. This session we had 42 overs, 98 runs overall scored for 5 wickets. I think a lot of praise should go to the groundsman to have a full day of play here today.
after that yesterday's downfall of rain. Ananda boys will have a little bit of hope after this game. They came out well after 4 defeats back to back, and this will be royal batting card in this second innings. Not much to speak of. Just Rehan Peiris gets 23 of 42 deliveries, and Anush Polanovita has faced 50 deliveries for just his 7 runs. Nothing to speak about. Nethwin got 30 runs in that 16 overs, and the pick of the bowlers will be Ayesh. Both bowlers have similar figures, just 8 overs between them, 15 runs, 2 maidens each. Just the solitary wicket for Ayesh, and a very special appreciation for the 2 bowlers. 16 overs, not an extra, not many extras, extras rather. So they should be happy with the bowling performance, and this is the summary. Royal College first innings 212 for 7 declared. Ovina top scoring for them with Ayesh 2 for 6. Then Ananda College in reply got 284, Viduna 81, and then that mammoth inning from Nethma in from 81 deliveries got to 19. And Dan Poddavela 4 wickets for 28, the pick of the bowlers for Royal College. And then the second innings was not much to speak of. Royal College 30 for 1. Yes, Enzina team draw at the end, and Royal College will be happy with their performance overall. Ananda cannot be too disheartened. They played some good cricket, and remember we lost a lot of for rain as well. So Royal College taking that final session, the final 2 sessions in fact. Another break in the morning session today. Yesterday we had no play for majority of the day. And the next one will be live telecasted from the Papare.com. The 60th Battle of the Brothers happening on the 24th and 25th of February, live from the SSC Grounds. This is going to be the start of the madness, the March Madness. Thurston College taking on Isipadana College. And this is it from the SSC, from the Ananda Royal College game. We will be back with you all on the 24th for beginning of the March Madness, 60th Battle of the Brothers. Thurston College versus Isipadana College. And that's it from Papare.com technical and production team. It's goodbye from us, and see you soon. Bye bye bye. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.